Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus ici à Genk, la home of champions. Bienvenue à toutes et tous en direct live sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux, édition 2025, la 4e manche sur 5, avec ici les meilleurs pilotes du cru, la crème de la crème. La Iame Series Benelux, derrière moi, le tracé de Genk, l'une des cathédrales de la compétition karting en Europe depuis 1983. Et devant moi, vous allez voir d'ici quelques instants, les pilotes de la catégorie senior qui vont s'élancer d'ici quelques instants pour la première de leur dernière manche qualificative à disputer en cette journée de samedi. Si vous étiez avec nous hier vendredi, vous savez qu'une première partie du programme a déjà été effectuée. 3 courses disputées par pilote déjà derrière eux, 2 encore restantes avant les phases finales qui se dérouleront sur le coup de 16 h cet après-midi. Ladies and gentlemen, thanks for joining us live on YouTube, on IameMotorsport.com and on Facebook as well. All over the world, as always, we got you covered with Iame Belgium. Not to miss a single bit of round 4 of the Iame Series Benelux with those fantastic warriors. The senior category will be up next on the track. We are going to have, as always, yesterday on Friday, the juniors and the seniors battling along on the karting of Genk, the home of champions. We'll be crowning new winners today for round 4 in those 2 classes. After this one, there will be one more round in October for the big finale of the championship, where we have plenty of racing to live together on YouTube, on Facebook and on IameMotorsport.com. With myself, Guillaume Alvarez and Alex Goldschmidt, the 2 of us won't be certainly too many just to get you covered for the plenty of action that we're going to see today on track. The seniors are getting themselves ready with the likes of Enki Kalteren that will be starting with 3 or 4 at the forefront of the grid. Plenty of action, plenty of protagonists as well. A couple of winners in the senior class yesterday, including Enki Kalteren, as well as other big names that we're going to keep an eye on throughout the course of the day. So make sure to be with us starting in a couple of minutes' time at 10 past 30 minutes local time here in Genk. We'll be on track, ready for plenty of action. But first of all, let's hear from you, Alex. Back over to you, as we're going to have a lot of spectacle on track in the home of champions once again this weekend. Thank you very much, Guillaume Alvarez. Good morning, everybody. And it is time for the first finals day of the weekend, day 2 of competition for senior and junior X30. Here is the track itself, established back in 1983, measures 1.36 kilometres, runs clockwise, 13 turns. Greyer skies up ahead in comparison with yesterday, where we did find that there was going to be a lot of heat that the drivers, the mechanics, the tyres, everyone concerned. It was a very, very hot day. To be completely truthful with you, but the conditions will be a little bit more kind to the drivers, so to speak. Now, there has been a regulation change as the 3-minute board is being shown to clear the grid ahead of what will be heat number 10. That'll be groups B versus E here. We've got 6 more qualifying heats for the seniors, 4 more for the juniors. Then at 4 p.m. local, we have the top 36 out of 76 drivers competing for a top score of 80 points. Also have the same for the juniors a little bit later on. The A final will take place at 10 to 5 local time here in the Limburg region of Belgium, about 20 minutes from the Dutch border. So looking back over Senior X30 yesterday, Henki Kalteren is the man of the moment. He has taken 3 heat wins so far this weekend. And more to the point, he has also been, well, he hasn't been bettered by anybody else at the moment. Henki Kalteren deciding to take a year off of karting and thereby having the opportunity to reflect a little bit and come back swinging. Matthias van der Kerkhoff, the man from Victory Lane, 4th in the championship standings, has 2 wins to his credit. Along with that, the Flying Finn, who picks up 3 wins in the heat stages 3 weeks ago. Otto Paikkonen from Croc Promotion has also picked up a couple of heat wins, along with Sem van der Heyden, 2nd in the championship, to fellow Dutchman Kevin Lantinga, who came into this weekend as the current championship leader by a mere 7 points. Now, just a quick reminder,
as Guillaume rightly said, this is the 4th out of 5 incursions in Iame Series Benelux in 2025. More to the point, round 5 that was originally scheduled the 12th to the 14th of September at the Karting RSCB de Spa-Francorchamps, that event has unfortunately, due to extenuating circumstances, been cancelled. So it's going to be the best 8 scores out of 10 that will mean whoever is our champion at the end of the A final on Saturday, the 4th of October, will decide who will follow in the footsteps of Ellie Goldstein and Sam Balota amidst a whole list of names on the honour roll for Iame Series Benelux in its illustrious history. About 20 seconds to go before our first of 6 qualifying heats. There's Fabien, our man at the front of the dummy grid, who will wave off the drivers. Series Race Director Dave Ritson overlooking proceedings with his team as we are counting down the seconds before they get released. So here we go, ladies and gentlemen. Here is your starting grid for heat number 10. And it's Group B versus E. Roxane Lantinga starts on pole position. She'll have Henki Kalten alongside on the front row. Then it's Clément Outron, another winner from yesterday. He'll be joined by rookie from Fusion Motorsport Benelux, Devon Hagland, who took the first pole position of this season. Luca Moulin and Delano Vellens will be on row number 3. Kevin Bakker and Mirko Wouters will be on row 4, with Patrice Kowalski and Wouter Bergano rounding out your top 10. Victor Louis and Niels Lelor rounding out row 6. Row 7, Arthur Boulard and Keanu Vellens rounding out that row. Griffin Hinwiset, who we had a chat to earlier on in the paddock on our walk-in, Guillaume, very, very happy with his results. He's at as highest as an 11th place finish, and he knows that he's on the bubble for getting into that A final a little bit later on. He'll be joined by Sam Galluck on row 8. Angelo Milly and Aaron Serignac round out row 9. Completing the top 20, Sam Boema and Thibaut Valles. Gaetan de Brabandera, Christopher Starr, Siba Egerex, Eli Dax and Elmin Delkovic round out the 25 strong. Conditions are going to be a little bit easier for the drivers and everyone else concerned here in the paddock with the greyer clouds, colder temperatures, but it's also going to help with the conservation of the tyres. The tyres were the biggest talking point from our aspects here in the commentary position, but it's going to help these drivers, and I think maybe we could see drivers sticking to one full set of slicks. That's the Comet K3Hs that they use all the way through the season, and then they may have a full new set for that final later on today. So the tyre conservation was key yesterday. Now they can go a bit more full bore. Oui, en effet. Bonjour à toutes et tous à nouveau, vous qui nous rejoignez sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux. Merci mon cher Alex. Et en effet, donc une donnée cruciale à retenir, c'est que, eh bien, comme toujours, la gestion des pneumatiques va faire différence ici dans les pelotons de la catégorie senior comme junior, avec une différence de taille. Eh bien, c'est que contrairement aux manches précédentes, au vu des températures et des conditions de piste un peu plus délicates attendues ce week-end, eh bien, la décision a été prise d'allouer 2 sets complets de pneus pour les pilotes entre les séries qualificatives et les finales, avec l'obligation d'en utiliser un maximum, enfin la possibilité d'en utiliser mais un maximum lors de ces manches. Donc le choix relève de chacun des pilotes de pouvoir disposer d'un train frais pour la finale ou alors d'un train en partie usé. D'ici quelques instants, la formation de la grille me semble correcte. Départ lancé comme toujours, évidemment vous connaissez la procédure. B contre E, la première des manches au programme de la journée dès que les feux s'éteignent. On est parti pour cette première confrontation. Go, go, go! Le départ est donné, 10 minutes plus un tour. À la sortie du premier virage et d'entrée de jeu, superbe départ de la part de Henki Kalten, Roxane Lantinga à ses côtés. Devon Hagelen, Clément Outran juste derrière qui tente de se glisser. Alors qu'un drapeau jaune, 2 pilotes malheureusement qui se sont accrochés, vous ne les voyez pas encore, mais à l'extérieur du virage numéro 1, avec un des deux qui semble rester planté dans le bac à gravier. Ah, pas de chance là-bas, avec une entame décidément pas bien heureuse pour l'un des concurrents là-bas. Sinon, ça se passe bien pour le reste du peloton. Vous voyez que différentes lignes, évidemment, différentes racing lines, ça tente de se passer idéalement. Et Clément Outran qui s'infiltre à l'accord du virage numéro 8. Bien joué la barre du pilote français en deuxième position. Il est allé un petit peu au forceps là-bas, Clément, mais il a besoin d'un résultat, évidemment. Il a abandonné hier lors de sa première manche, donc il n'a certainement plus droit à l'erreur. Yeah, Roxane Lantinga got the jump on Henki Kalten. Clément Outran very, very lucky that right rear tyre did not let him go off the track, and he's up the inside through the final corner as Clément Outran leads us on to lap number 2. Great start by the likes of
counter, and he's currently P3 ahead of Delano Vellens. And then Devon Hagland dives up the inside of the 2-1-2 into turn one, and now take fourth position. But Clément Outran bumped over that big old curb through the exit of turn number 8, and it nearly spat the cart out sideways, but he managed to control it. Henki countering up the inside of Roxanne Lantinga through at turn 5 onto the famed Europalan, where they'll be pushing over 115 kilometres an hour into the braking zone at turn 6 and 7, the Piff Pass chicane, through into 8, through into 9, and Clément Outran here, Guillaume, is now starting to build a little bit of a buffer between himself and Roxanne Lantinga, who's really, well, now it's Henki countering, my apologies there. But Roxanne Lantinga, she's had a turnaround in fortunes. Her OTK written off 2 weeks ago at Kart Masters in the UK, now on a Croc Promotion chassis, and she's battling at the front end of the field. But Devon Hagland dives up the inside of the final corner. He's going to take third place. And here comes Delano Vellens as well, and he's saying to Devon Hagland, just come on, sunshine, get on with it. Oh, there's contact between Wouters, Delano Vellens and Roxanne Lantinga. Mirko Wouters was waiting, but Devon Hagland, whether he didn't have any pickup on the engine, but Delano Vellens was shouting at him, going, come on, get on with it. We're losing time to the leaders. And now Clément Outran coming under fire. Well, he's actually been passed in the meantime by Henki Counteren, who is looking to do, I think, the first clean sweep of 5 victories since he managed that feat last year when we were in Austricourt in France. Et Mirko Wouters qui, pendant ce temps-là, se glisse à la corde de Delano Vellens pour la 5e place avec le châssis jaune fluo du Team GP. Bien joué de la part de Mirko, qui était sur une bonne conclusion de journée hier avec son meilleur résultat qu'il est allé chercher, 5e place de sa dernière manche. Alors qu'on va suivre évidemment la suite des festivités. Henki Counteren, Clément Outran, c'est la bataille pour la tête de cette épreuve. Counteren qui compte déjà 3 victoires à son actif, contre 2 pour Otto Paikkonen, 2 pour Mathias Van de Kerkhove dans cette classe senior et 1 pour Clément Outran. Donc comme vous l'avez dit, Counteren qui est bien le principal favori à aller chercher un nouveau succès dans cette première manche de la journée, ce qui solidifierait sa position en tant que leader provisoire du classement, avec pas mal de points évidemment à aller prendre dans l'optique du championnat. 80 points pour le leader, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, la bataille qui fait rage avec les pilotes du team Télécart, Patrice Korleski, Roxanne Lantinga juste derrière qui se battent furieusement. Lantinga qui vient de se faire doubler effectivement par, je pense que c'est Kevin Baker, le 255 qui est derrière, on va revenir là-dessus d'ici un instant, faire le point sur les écarts. Mais en tête, retenez que Counteren et Clément Outran toujours séparés par à peine quelques mètres de seconde. Oh, et Mirko Wouters qui plonge à la corde de Devon Angelen. Mirko Wouters en 3e position. 3-second time penalty for one of the drivers. That will be 2 wheels out of the tram lines. Looks like that might be Kart 328. Christopher Starr down in 20th position. But yeah, battle between Mirko Wouters and Devon Hagland for P3. They're pulling away from Patrice Kowalski. Roxanne Lantinga has got Delano Vellens behind her. Luca Moulin now up into 8th place, ahead of Kevin Bakker. Victor Louis, who has struggled on the set of tyres that he's currently got at the moment, all the way through yesterday. So we've normally seen Victor Louis at the sharp end of the field in meetings past, but there are some times when you get a batch of tyres and you've got to work around that problem. And it's about a damage limitation. Get yourself through to the A final. Bolt a brand new set of Comet K3Hs on, and you should be fine, ready to go. But in the meantime, we're nearly at halfway through this race. Henki Counteren doing a very good job, but that is a change. Luca Moulin through on Delano Vellens. That is a change for 7th. Bien joué de la part de Luca Moulin, donc, qui se glisse en 7e position en effet. Et malheureusement pour Delano Vellens, Victor Louis, le 216, qui en profite également pour s'infiltrer dans cette porte ouverte au premier virage. Victor Louis qui se retrouve en 8e position avec le top 10 pour l'instant bouclé par Wouter Berganu. Belle remontée de Gaëtan de Brabander, ça fait plaisir à voir. Il est 12e, il a remonté 9 positions Gaëtan après avoir essuyé 2 abandons lors de ces 3 manches disputées ce vendredi. Donc une entame de week-end absolument désastreuse avec des incidents mécaniques pour Gaëtan de Brabander, notamment un échappement qui avait sauté conséquence d'un contact avec un autre pilote. Et quoi qu'il en soit, de Brabander semble encore avoir le rythme. Je me demande s'il aura déjà éventuellement passé à pneu frais pour l'aider dans sa cause et rattraper ce qui peut l'être dans les 2 dernières manches qui lui restent. Superbe entrée de virage là-bas de la part de Patrice Korleski en 5e position, le pilote du team TD Kart avec ce pare-choc avant tout de blanc vêtu, conséquence de certainement un petit souci avec un précédent. Ils n'ont pas eu le temps de remettre les stickers du team TD Kart dessus, mais Korleski sous la pression de Roxanne Lantinga et Luca Moulin juste plus loin derrière.
Alors que devant, eh bien, l'écart continue d'augmenter. Une demi-seconde presque entre Henki Kalteren et Clément Outran pour l'instant pour la tête de course. Mirko Wouters, 1 seconde 7 qui va protéger évidemment ce qui peut l'être avec sa 3e position. Il a lui-même un petit peu d'écart, une demi-seconde sur Devon Hagelen en 4e position. Moulard à votre image en 7e place avec Victor Louis juste derrière. Le pilote au châssis noir, Karl Public, aligné par Victory Lane. Nous avons RSD et Victor Louis. Puis derrière, eh bien, c'est Wouter Berganu, Kevin Baker, Delano Wellens, juste en dehors du top 10. Malheureusement, une seconde partie de course pour Delano qui se passe beaucoup moins bien qu'espéré. Il est en dehors des 10 premières positions. Yeah, good to see Wouter Berganu punching into the top 10 now, running in the blue Fusion Motorsport race suit, as opposed to the white that we normally see Devon Haglin in. It's a bit like Didier Klief, Mystique de Rademacher, who will be out in action later on in X30 Junior. But Henki Kalteren is pushing like it's a qualifying session. 55.143 is the Dutchman's fastest lap of the race so far. He's got clean air in front and is able to push Clément Outran for Dream Racing. Of course, Dream Racing bringing Sam Balota to that long-awaited X30 Senior crown, which happened in the significant rainfall at Karting de Fagne, where we will be returning on the 3rd to the 5th of October. We've got a driver just pulling into pit lane, didn't catch the number, but someone has decided to call time on their race. Maybe a technical drama or an issue they cannot drive around. But Henki Kalteren is starting to expand that gap. It was 0.69 of a second. It's now nearly a second between him and Clément Outran as they round out the top 2. Mirko Wouters holding on to 3rd place as the Eichmann's Grand Prix racing driver, up 5 spots from the outside of row number 4, is currently rounding out the top 3 at the moment. And he's dropped Haglen like a bad habit at the minute. He's got Patrice Kowalski nearly breathing down the back of his race overalls. Roxanne Lantinga, who started on pole position. Both her and Luca Griggs have been absolutely surprised with the performance, but I thought, well, if you put Roxanne in a Croc Promotion chassis, she'll be on par, and especially when we saw that lovely little sibling rivalry battle yesterday between her and older brother Kevin. That was really, really good to see, but it now means that we have a bona fide driver in the form of Roxanne Lantinga who can push at the sharp end of the field. 1 minute and 40 plus an additional lap to go. It was Aaron Sarignac, the French driver, in the 368 that has pulled the kart into pit lane and becomes the first retiree. Ellie Dax rounds out the running order as things stand, so little dive up the inside. Yeah, that was Louis. Victor Louis on Luca Moulin, so RSD Karting through on victory lane, and there is Kevin Backer from KCR Racing in the 255, not too far. He's going to dive to the inside here at turn 5, and that's another position lost by the man from victory lane, Luca Moulin, the Belgian, in the 219 entry. But some really, really good battles that we're seeing, and now the drivers know that because they're under pressure to perform because of one round being taken away from them. We've also had a time penalty. Ellie Dax from Luxembourg has been given a 5-second time penalty for causing a collision. That is through a notification via race control, but we're on to what will be our penultimate lap of this race, as there goes Kowalski up the inside of Haglen through the final corner. 2 tools to go, and how Henki Kalteren comfortably has been on point all weekend long. Très beau dépassement là-bas de la part de Patrice Kowalski sur Devon Hagelen. C'est pour le gain de la 4e place. Devon Hagelen qui n'a pas dit son dernier mot avec la pression de Roxanne Lantinga qui revient derrière. Ça va être très intéressant entre ces trois-là. Avec Hagelen en sandwich par Kowalski, Lantinga et le dépassement derrière de la part de Kevin Baker sur Victor Louis. Ces deux-là aussi dans une belle foire d'empoigne jusqu'au freinage du virage numéro 6. Louis semble à l'intérieur et reprend la position. Il arrive évidemment à sortir, virer trop large du virage, sans quoi, eh bien, Kevin Baker pourrait en profiter, le pilote KCR Racing. Il reste derrière pour l'instant, mais quelques bagarres encore très solides dans ce peloton, avec derrière aussi Luca Moulard et Gaëtan de Brabander dans le top 10 désormais. Il continue sa remontée. Il pourra encore aller gagner une position sur le pilote Victory Lane, Gaëtan de Brabander. On va suivre ça aussi avec pas mal d'intérêt. Et ça plonge à la corde. Bien joué, Roxanne Lantinga qui chip la 5e place à Devon Hagelen dans le dernier virage. Mais Devon n'a pas dit son dernier mot, le pilote Fusion Benelux. Il reste derrière. La porte est bien fermée de la part de Roxanne, dont vous l'avez cité, le nouveau châssis Croc Promotion. Elle est traînée à châssis du groupe OTK précédemment. Et bien, le changement se fait sentir de bien belle manière. Le rythme est véritablement retrouvé pour Roxanne Lantinga. Regardez-moi, ils sont 5 dans la même image avec Moulard, Baker, Louis, de Brabander.
Wouter Berganu qui n'est pas loin derrière non plus. Oh, and Hagland's trying to go round the outside through at turn 8, and he's got the crisscross, but Lantinga hangs it wide round the outside, nearly goes rally crossing, and Hagland retakes the position. We're on the final lap of this race. Henki Kalteren is now going to make his way through into the final corner. Lantinga trying to do everything she can through at turn number 11, but it's not going to be enough. Henki Kalteren makes it 4 from 4. The man from Kuna Racing does it again. Clément Outran and Mirko Wouters ran at your top 3. Patrice Kowalski gets his best result so far this weekend. P4. Great battle at the dying stages between Devon Hagland and Roxanne Lantinga. The 333 from Fusion Benelux coming up on top on that battle. Victor Louis up from 11th to finish P7 in the victory lanes. Luca Moulin. Kevin Bakker. What a recovery. And belle remontada, as my good friend Mr. Guillaume Alvarez would say. Gaetan de Brabandera starting 21st, finishes in 10th. And just over 11 minutes and 11 seconds of on-track action to conclude that race. Wouter Berganu down in 12th, head of Dielano Vellens, who was one of the biggest losers in that race. Lost 7 spots, started 6th, finished 13th, head of Sambuema, who made it up from 19th place on the grid. Angela Mali rounds out the top 15, Keanu Vellens. Rafael Boulard, Nils Lelor, another big loser as well, losing 6 spots. Starting 12th, finishing 18th, head of Sam Gluck and Siva Egerix in the number 230 from Belgium, rounding up the top 20 itself. Christopher Starr, Thibaut Virus, Ermin Dalkovic, Ellie Dax being the last of the classified finishers, with Aaron Sariniak retiring on lap number 6. But it's 4 from 4 for Henki Kalteren, the Flying Dutchman. Well, a very good way to start off day 2 of 3, and it is the finals day for X30 Junior and Senior. X30 Junior will be in action from 11:30 this morning. As there is Mirko Wouters just coming off the weighbridge. There's Patrice Kowalski, top rookie last year. Now full senior rookie, well, not full senior X30 status this year. There's Roxanne Lantinga. She really has been putting in some great performances with the switch to the Croc Promotion chassis. So it has been pretty good to see improvements from other drivers. Some of them made chassis changes or team changes. Mathis van Schalt actually being one of them that we have noticed earlier on this week. It was announced that he was joining RSD Karting after a long association with KCR Racing. But it has been a case that he is one that will look to move up the table in terms of the championship standings. So, well, without further ado, let's head down to Guillaume Alvarez in Parc Fermé for the very first time, as it looks like he's joined by Clément Outran. Over to you, Giggsy. Parc Fermé, our first guest of the day, notre premier invité du jour, Clément Outran. Mon cher Clément, toujours un plaisir de t'avoir, surtout quand on te voit batailler devant avec Dream Racing. Deuxième place ici, on sent que Henki Kalteren est sur son petit nuage depuis l'entame du week-end. Qu'est-ce qui aurait pu faire la différence, tu crois, dans cette confrontation pour être éventuellement plus proche et peut-être passer devant? Je pense qu'il faut qu'on travaille encore un peu plus sur le châssis pour essayer de le perfectionner, pour essayer de jouer avec Henki, et après il va vraiment vite. Il va vraiment très vite, hein, mais tu vas tout aussi vite, hein, certainement, des petits boulons sans doute à resserrer. Revenons brièvement aussi sur ce qui s'est passé hier, parce que ton entame de week-end a été plus compliqué que prévu. Un abandon dans la première manche, qu'est-ce qui s'est passé en fait? On a eu un petit problème technique avec le spoiler, mais rien de grave. On arrive à remonter, on essaye de jouer des petits points, et là ça va le faire, on va essayer de partir dans le top 10 pour la finale. Voilà, rectificatif important. On pensait sur le moment que c'était le résultat d'un éventuel accrochage. Donc un incident technique avec le front fairing, avec le spoiler qui a malheureusement précipité ce résultat. Tu t'es bien refait avec une victoire notamment. Donc directement, il a fallu se remettre dans la zone pour oublier ce qui s'était passé. Oui, c'est sûr. Il faut essayer de jouer les points, faire des petits points. 1, 2, 3, ça va. C'est juste pour essayer de bien placer pour la finale. Absolument. Eh bien, bonne chance pour ça. Merci beaucoup, Clément Outran de Dream Racing. So you heard, Clément, the result of yesterday's retirement in the first qualifying heat was unfortunately a front fairing issue going under the wheels and leading to him not finishing the race. So not the result of an incident as we thought in the first place. Back over to you, Alex. Thank you.
Actually, first of all, thank you very much to Guillaume Alvarez, having a chat there with Dream Racing's Clément Outron, and hearing about the fact that the front fairing failed on him, which meant it went underneath the front wheels. That is something you don't always want to have happen. But nevertheless, the main thing is he's just got himself a second place finish in that first heat of the day. So we are now coming up very shortly to start heat number 11 out of 15 total qualifying heats here. And we've got a who's who of drivers that are part and parcel of this championship. So it will be the case of just seeing how things go. Of course, as you can see by the panoramic shot, for those watching on stream very, very quickly, thank you so much for everyone joining us on Iame Series Benelux's YouTube channel, and of course, Iame-motorsport.com. Don't forget, follow us on socials at Iame Belgium on Facebook and Iame Series Benelux on Instagram. So, with the engines fired up, let's take you through the starting grid of Senior X30, Heat 11, Groups D and F. Alexandre Mercier will start on pole position. Otto Paikkonen, the flying Finn from Croc Promotion, who's had 2 heat wins so far, starts on the outside of the front row. On the inside of row number 2 is the current championship leader, Kevin Lantinga. He'll be joined by Tobias Norman from Denmark on that second row. Milan Maxac will be joined by Ava Dorrestein on row number 3, with Charlie Gloom and Yanni Bouillet on row 4, Tess Verschoor and Kaz Orthaus rounding out your top 10. Noah Meyer, Esteban Walkev ran out row 6, ahead of Jono Hermans and Joey Brown. They'll be on row 7. Pepin Steiger and Anthony Bongarts will be on row 8, ahead of Thijs van Dijk and Riyad Yousfi from Morocco. Zachary Gunen and Arthur Huang round out the top 20, and completing the 25-strong grid will be Belgium's Emilio Del Grosso, the UK's Luke Taylor, Tom Schultz and Luca Montebello, also representing Belgium, and Wesley de Goey from the Netherlands rounding out the 25-strong grid. We go into battle once again for another 10 minutes plus an additional lap. And then we will, after the lunch break, have our final rotation where all drivers will have competed in all 5 of their respective qualifying heats, and thereby we'll have the top 36 decided. We'll lose 4 drivers because we'll have capacity grids, hopefully, for both A and B finals. So 76 drivers in X30 Senior headed to the Home of Champions this weekend. And now, again, it is just that case of getting into rhythm. And to be honest with you, Guillaume, on that first heat that we've just seen, there was a lot of clean battling where drivers are now realising, okay, the pressure's on, be smooth, be fast, but be methodical and strategic about how you play the game. Yeah, it's something unlike that we've seen for the last race of yesterday, where the battles were a little bit hectic, just to say the least, with some of the protagonists feeling the pressure on the shoulders and putting too much pressure in the tires, leading to some unwise maneuvers and a little bit of scratchy kind of racing. But that's part of the game as well. That's what we like to see. Et comme vous le disiez, mon cher Alex, c'est bien une première épreuve qui s'est déroulée de bien belle manière, avec des très très belles luttes roue contre roue, mais de manière fair play, pas trop agressive, comme on l'aime, contrairement à ce qu'on avait pu voir lors des 2 dernières épreuves des manches qualificatives de ce vendredi, où parfois la tension liée aux besoins du résultat mène parfois certains à prendre des décisions qu'ils n'auraient pas pris en temps normal. Le résultat sans doute bien d'une volonté de points. Les feux qui s'éteignent, on est parti pour cette confrontation D contre F. Toujours la catégorie senior, excellent envol de la part de Otto Paikkonen par l'extérieur de la première ligne de la grille, qui ravit la première place à Alexandre Mercier. Kevin Lantinga, Tobias Norman juste derrière aussi, ça se passe plutôt bien. Pas d'incident contrairement à la première manche dans le premier virage et le secteur d'ouverture du circuit. Le virage numéro 5, la ligne droite de l'Europaline le long de la route départementale du même nom. Avec certains des pilotes qui tentent de se placer là-bas sur le vibreur à la queue du peloton. Et les 2 leaders qui déjà
prennent la poudre d'escampette. Otto Paikkonen et Alexandre Mercier qui s'est fait ravir la première place. Il va tenter de éventuellement switcher les positions à la conclusion du premier tour. Toujours évidemment plus facile à dire qu'à faire. Et je pense que c'est Tobias Norman qui s'est glissé en deuxième position à barre 353. Oui, effectivement. Alors que je te disais, le 332, c'est Kevin Antinga. Où est Alexandre Mercier? Il s'est lancé depuis la pole position. Et pour l'instant, eh bien, il est en 5e position, 7e place. Où est Alexandre Mercier? Que s'est-il passé avec Alexandre? Il a complètement dégringolé notre hiérarchie là-bas. Il est même en queue de peloton. Est-il arrêté quelque part? Je ne distingue pas de drapeau jaune, mon cher Alex. Où a disparu Alexandre Mercier? Ben ça, c'est un petit mystère. Ah, effectivement, là, il y a une sortie de piste, mais ça vient d'intervenir, donc ce n'est pas lié. Alexandre Mercier est tout en bas du peloton, en queue de piste là-bas, avec un énorme écart, un énorme retard, malheureusement, pour celui qui s'est lancé en pole position. Alors que notre pilote, le pilote qui est allé se mettre dans le bac à gravier au virage numéro 1, vient de repartir, mais ça signifie pour lui course, pour ainsi dire, complètement terminée. On va revenir là-dessus en tout cas, mais que s'est-il passé pour Alexandre Mercier? Il a disparu des radars, disparu de nos écrans. I'm just going to have a look through what happened, and going through into T1. It's quite difficult to try and make out. I think he might have had a slight... I'm just going to have a look through the footage, so give me a second while I just try and recap. Oui, prenez votre temps, mon cher Alex. Yes, I will do indeed. Si vous n'êtes pas au courant. Oh, et dépassement là-bas, superbe passe d'armes entre Otto Paikkonen et Tobias Norman. Tobias Norman qui avait pris la tête des hostilités le temps d'un moment. C'est Kevin Antinga, qui est devant. Otto Paikkonen, 3e position. La bataille pour la première place dans cette manche, elle est lancée. Otto Paikkonen compte déjà 2 victoires de manche hier vendredi. Encore aucune pour Kevin Antinga et pour Tobias Norman. Certainement avec les meilleures chances qu'il possède là d'aller pourquoi pas chercher ce premier succès. Kevin Antinga, on le rappelle, qui n'est autre que le leader du championnat avec 432 points avant cette manche de Genk, leader du championnat, alors qu'Otto Paikkonen est 5e du classement provisoire. Pour ce qui est de Tobias Norman, un début de saison un peu plus compliqué pour lui, mais le voilà qui se bat en tête de l'épreuve. Right, so I found out what happened to Alexandre Mercier. He was forced wide at turn 6 and had to use the runoff area and get through the foam barriers, and that's why he dropped like a stone. So, yeah, unfortunately, it's a thing of elbows out. You know, there are going to be moments where you're going to be on the outside at turn number 6. And Alexandre Mercier, as a direct result, had to take the runoff area and had no other alternative. Otherwise, he would have been straight on, nose in, like we saw Tobias Norman yesterday. Et voilà, merci beaucoup Alex pour cette précision. Alexandre Mercier qui a été forcé à l'extérieur du virage numéro 6 dans le premier tour. Et conséquence de cela, il s'est retrouvé en queue de peloton avec tout espoir de bons résultats mis à la poubelle d'entrée de jeu. Voilà, il y a un début de journée qu'il voudra certainement vite tenter d'oublier, Alexandre Mercier. Alors que pendant ce temps-là, la bataille fait rage. On n'est plus à 2, mais on est à 4 en tête de cette épreuve. Kevin Antinga, Tobias Norman, Otto Paikkonen et Eva Dorenstein qui se rapprochent tant et plus depuis la 4e place. On va suivre lequel de ces 4 va oser un premier dépassement. Yanis Bouillet, pendant ce temps-là, remonté 3 places. Le voilà 5e. Yanis Bouillet qui est accompagné, coaché et mécaniqué par Olivier Palmars. On a eu l'occasion encore de croiser dans le paddock. Oh, et ça se bat. Tobias Norman qui a failli perdre la deuxième place. Dorenstein qui a saisi l'opportunité et qui passe devant pour la 3e place. Elle a senti évidemment la chance qui pointait à l'horizon. Après la petite mésentente entre Norman et Paikkonen à l'extérieur du virage numéro 5. Et malheureusement pour Paikkonen, c'est une place de perdu. Well, that just goes to show you try and send it up the inside at turn number 5 and you make a complete pig's ear of it, which I have to honestly admit that Otto did not get that quite tied up right. And Ava Dorenstein was there quicker than you can say the word jump. Yannis Bouillet is closing in as well in the 2:14. So we're going to have a quintet of drivers battling out for the race lead up the inside of the 292 of Noah May. It looks to be Joey Brown from the UK. So the Brit will move up into 10th position because Milan Marczak's dropped a couple of places. Emilio Del Grosso have to give a shout out here as well. The 320 started 21st. That is what you want to see battling away. And that was Noah May going up the inside of Milan Marczak, who retook the position going into turn 3. And now, that's a bit close for comfort because I think that was, you can just see Milan Marczak just having to deal with things, and then I think it was Riyad Yousfi possibly that had just made it through. And now
batten down the hatches, folks, because it's going to get a little bit close for comfort out there. And now you see this squabble. Everyone's juxtaposing for position again. And round the outside tries to go one of the KCR karts. Had to use the runoff area going through turn number 12 into turn 11. So effectively, you know, they can use the runoff area off of turn number 1 on the first lap. Anytime you use the runoff area, it is a slam dunk, 5-second time penalty. It's considered limits abuse, and thereby you will get a 5-second penalty. But look at this absolute peloton of X30 Seniors coming through out of turns 2, 3, and into 4. There is no quarter being given out on that track. But what the more important thing, we said about the first heat being very, very clean. This is very much the case of what we're seeing here. Yes, even though with Alexandre Mercier, who's down at the bottom end of the order, the thing was, I didn't see any inadvertent contact being made or any illicit contact being made. So thereby, it is a case of, if you're on the wrong position on the track, you could find yourself somewhere around the wrong way. Arthur Huang, I think, has just got through on Tom Schultz. Meantime, it's Tobias Norman that's now leading the race. Kevin Lantinga has got Ava Dodderstein on his coattails, coming out of turn number 1. As we are on lap number 7, Jenny Bouillet in 5th, new fastest lap of the race. And look, well, he's got past Otto Paikkonen as well. So Paikkonen down into 5th position. So the top 3 were covered by half a second. If Ava Dodderstein plays her cards right, she is actually now in contention for what could be a maiden senior X30 heat victory. Now, we have seen her battle away. Last year, she was in juniors. She's a rookie. But when you see now that we've got Roxanne Lantinga and Ava Dodderstein saying, we are not just here to make up the numbers, we're here to fight with the rest of you. En effet, c'est toujours plaisant de voir davantage de diversité, de nouveaux noms qui viennent frapper à la porte et se mêler à la lutte avec les leaders. Otto Paikkonen has just had a 5-second penalty for a jump start. And Lantinga up the inside of Norman through into turn 1. Et voilà, grosse nouvelle là-bas. Otto Paikkonen, 5e pour l'instant, pénalité de 5 secondes. Eh bien, pour avoir loupé son départ, pour avoir accéléré trop tôt avant la ligne jaune, alors que devant, ça continue de s'échauffourrer avec Tobias Norman, Kevin Lantinga et Van Dorenstein en pleine explication pour le gain de la victoire. À la corde, ça passe à nouveau pour Lantinga. L'ouverture, elle était là, il l'a provoqué. Et le voilà qui se glisse à nouveau en tête de la hiérarchie. Et au fur et à mesure qu'ils se battent, au plus ils se battent, au plus les écarts se réduisent. Et regardez qui revient dans la bagarre, Yanis Bouillet et Otto Paikkonen. Alors que la porte s'est ouverte et Tobias Norman qui rééchange les positions avec Kevin Lantinga. Magnifique balai, magnifique duel. Ils sont 5 dans la même image et ça pourrait finir vinaigre. Et malheureusement, la porte est à nouveau ouverte. Lantinga l'a vu, my goodness me! 3 par 3. Attention, Eva Dorenstein. On n'est même pas encore au dernier tour et déjà ça se chamaille comme si c'était la photo finish. Tobias Norman qui conserve la tête de justesse, mais Eva Dorenstein qui s'infiltre en deuxième Yanni position. Bouillet's up the inside for P2. Well, now that is what you call controlled battling. Now these drive... Oh, and Kevin Lantinga has to go late on the anchors. The back right wheel steps up into the air as he was hard on the brakes, nearly going to the back bumper of Ava Dodderstein. Now, Dodderstein has played this really, really strategically well because she hasn't forced anything to happen. The other 4 around her, now Paikkonen's out of this because he's got a 5-second jump start penalty. So it is Norman, Bouillet, Dodderstein and Lantinga. And look at the front bumper of Lantinga. That has had a big hit on the front of it. So whether he's had... I don't think it's through contact with Ava Dodderstein because he stopped that from happening. But maybe earlier on in the race. However, Tobias Norman with 2 laps to go brings us on to lap number 11. Leads Bouillet, leads Dodderstein. Head of Lantinga, Paikkonen on the road is P5, but with a 5-second time penalty, that'll drop into around about the bottom part of the top 10. And still, well, Lantinga losing time. Dodderstein closing in on Bouillet. We've got 1.5 laps to go here, Guillaume. I think it's anyone's guess as to whether Norman, Bouillet or Dodderstein could end up victorious in this one. Lantinga, however, has not had a heat win so far this weekend. He's kept himself in the top 5 all weekend long, which is great consistency. Effectivement, la constance, l'une des clés à défaut d'aller chercher la victoire. Kevin Lantinga l'a bien compris, lui qui mène le championnat depuis l'entame de Mariembourg. Tobias Norman se dirige vers ce qui serait, si ça ne change pas, sa première victoire de manche du week-end. Et l'un de ses meilleurs succès à ce niveau pour le pilote danois. Il reste un tour, un dernier tour. Yanis Bouillet, également dans la meilleure position qu'il n'a jamais été ce week-end.
On va voir s'il peut conserver cette deuxième place. Eva Dorenstein a d'autres idées en tête. Elle le harcèle pour l'instant. Tente de passer à gauche comme à droite. Le freinage du virage numéro 5 pourrait être une première opportunité. Il lui manque 1,5 mètre. Est-ce qu'elle pourra peut-être éventuellement aller chercher ce dépassement, rester en troisième position, conserver le résultat? Et regardez Yannick Bouillet qui la joue défensive. Il a senti la menace d'Eva Dorenstein. Il ferme légèrement la porte avant même le point de freinage du virage numéro 6. C'est normal. C'est la course, c'est le dernier tour. On ne prend pas de risque. On reste derrière. Ça m'étonnerait que quelqu'un ose se glisser à la corde du dernier virage. Mais pourquoi pas? C'est ce qu'on aime voir. Une prise de risque qui pourrait éventuellement se solder par une perte de gros points en cas de scénario pas forcément des plus heureux. Mais je crois que ça va la jouer placée, ça va la jouer sereine. Tobias Norman qui va bien signer sa première victoire de manche du week-end ici à Genk. Le pilote danois qui l'emporte. Yannis Bouillet en deuxième position. Très belle remontée de la part de Yannis. 6 places de gagné pour le 214 devant Eva Dorenstein, Lantinga, Cas Oreus qui a pris l'avantage sur Otto Paikkonen, qui a laissé passer également Jarno Hermans, laissé passer entre gros guillemets évidemment, mais une fin de course difficile pour Otto Paikkonen qui prend 5 secondes de pénalité. Who is going to drop to, by my calculations, 13th in the adjusted results. So Tobias Norman becomes a new heat winner by just over 0.3 of a second ahead of Yannick Bouillet. Ava Dorenstein with her best result of the weekend so far, P3 on the road ahead of Kevin Lantinga. Kanswood House, Yannis Hermans, Otto Paikkonen currently 7th, will drop to 13th, I would imagine, on the amended results. Joey Brown will be promoted to 7th. Good work by the Briton in the 2:38, started 14th on the grid. Tess for sure in that fast and furious 3-wide moment across the line yesterday in the last heat. She rounded out the top 9 ahead of Pepin Steiger. Well, Milan Maksak will round out the top 10 ahead of Emilio Del Grosso. Right, Otto, thank you very much to our timekeepers who've just informed me that Otto Paikkonen, that is with his penalty, so he will remain 7th. Pepin Steiger, Milan Maksak, Emilio Del Grosso, Thijs van Dijk, Noah Meyer and Charlie Gloom will round out the top 15. Luke Taylor, Luca Montebello, Esteban Walgrave, Wesley De Goy, Tom Schultz, Riyad Yousfi, Zachary Gernon and Arthur Huang, the last of the classified finishers, with retirements from both Alexandre Mercier and Anthony Bongartz. So there is the 365, Ava Dorenstein from Corner Racing. Great result for the young lady driver, one of our many rookies in the Senior X30 division here. There's a little bit of a discussion going on post-race. I think Tobias Norman having a word with Kevin Lantinga. Or maybe his mechanic, I'm not 100% sure, depending on where the voice was being projected. And we will have one more Senior X30 heat before we go on to Junior X30 for the first time first time today. They will have another 2 rotations in total between their drivers. There's the 311 Thijs van Dijk from the Netherlands, finishing 13th in that race. So a little bit of activity down in Parc Fermé as the drivers go over the weighbridge and everything. And, well, looks like we are standing by for our second interview of the day very, very shortly. A big thank you to you all watching on Iame Series Benelux on YouTube and Iame-motorsport.com. But without further ado, let's head down to Guillaume Alvarez for another interview. Giggsy, over to you, buddy. Norman, Tobias, congratulations. That's the P1 for you, the first one of this weekend. That puts you ideally in the ranking, I guess, in terms of confidence. How did it go down there? Because there was stronger position with Kevin Lantinga. So you guys having a bit of a chat afterwards. Was it the heat talking or? I think it was the heat talking, because I think it was a little bit angry, or we just overtake each other and don't work together. And yeah, I'm happy for the first place, because yesterday was not my best day. Many crashes and just not good. Yeah, have you worked on something specifically in terms of setup, confidence, to try to make things different for this Saturday of racing? No, not really. It's just I was just unlucky yesterday, and
finally I've got the luck today. Yeah, luck is also a big part of what racing is all about, certainly. Considering that you guys are, you know, with Kevin Lantinga driving for the same colors and everything, I guess there's always a bit of play coming into the racing between teammates. It's not easy when not easy to say, okay, who's right, who's wrong in that kind of situation. Yeah, you can say it like that. We still drive from the same brand, but we're not teammate. But yeah, we could work together more, but it's racing. It's racing, certainly. Confidence is sky high, certainly, with that P1. And let's wish you the best of luck for the next races. Thank you. One more race after this for those drivers of the two groups before the final. But Tobias Norman, a P1 for him for the first time this weekend. As you heard, a little bit of a word with Kevin Lantinga afterwards. Not particularly happy about the way things unfolded on track. But that's part of racing as well. Sometimes you cannot make everybody happy. Back over to you, Alex. Really good to hear some insights from Tobias Norman, joined by Guillaume Alvarez down in Park Ferme 8. So, one more Senior X30 race to go before our final rotation after the lunch break. So, it's heat number 12, X30 Senior. Groups A versus C. Here's your starting grid. Matthias van der Kerkhoff and Sam van der Heyden on the front row. Vadim Jalil joined by RSD Karting newbie Mathis Marchand on row number 2. Marcus Gloom and Luca Leistra on row 3. Alexis Constant and James Merkelbag rounding out the top 4 rows. Rounding out your top 10, François Delati and WJS Racing's Roberto Paz. Lucas Horsica and Rosanne Den Driver round out row number 6. Head of Oscar Gucciot and Tihon Kinau on row 7. Row 8, Jens Berzard and Senna Pessel. Row 9, Maxime Prudent and Germany's Moritz Moore. Rounding out your top 20 from Portugal, Matt Simon. And from Denmark, the brother of Tobias, Casper Norman rounds out your top 20. Mathis Renet, Rafael Linders, Jesse Paul de Dijk, Dennis Boerman, Florent Dierda and Jules Van Hul round out your 26 strong runners and riders. Another 10 minutes plus an additional lap to go on this. Air temperature 19 degrees centigrade. Wind is to the south-southwest at the moment, 12 kilometers an hour, which is around about 7 miles an hour to be give or take. Jules Van Hul does not look to have come out of the dummy grid, so may either be a non-starter or may be released from the repair area. Very good to hear the insight, Guillaume, from Tobias just a moment ago, saying, yes, we are on the same chassis. We're not from the same team, but if we can work together. But I think his words at the end, his sentence at the end, summed it up 100% is, well, that's racing. It's at this point in the championship, it's everyone for themselves. But it is going to be a pretty interesting final heat on our penultimate rotation of our big contingent of X30 senior drivers. It is going to be an interesting one because can Matthias van der Kerkhoff keep the dream of a potential 80 points alive? Sam van der Heyden has been being at the sharp end of the field. He's 7 points behind Kevin Lantinga in the championship standings. The field starts to concertina coming out of turn number 13. The red lights are on the gantry for heat number 12 out of 15. It's Groups A versus C. Into the tram lines, revs rise, lights are on, and we are racing. Good start by the front row of the grid, but you can just see how quickly drivers are trying to use the steering to their advantage. At the moment, well, it is Sam van der Heyden behind Matthias van der Kerkhoff. Mathis Marchand trying to get through. He's up into P3. He's going to try and look for a move up the inside at turn number 5. So is Marcus Gloom on Vadim Jalil coming out of turn 5 onto the Europolan. And now everyone is swarming all over each other. Mirsha over the back of Van der Heyden through into 6, 7 and 8. Through into 9. Now into the left-hand hairpin at turn 10. And then it's the full acceleration zone into the fast right-hand sweeper here at Cafe Corner at turn number 11.
But now Sam van der Heyden is not wanting to hang about. He wants to get past Matthias van der Kerkhoff from victory lane as quickly as possible. Dives to the inside at the final turn, and the Dutchman is through on the Belgian. But look, the victory lane driver is coming back at him. He's going to get the side drives. He's going to have the inside line. 31, and he's back through. And here goes Matthias Marschaldt. He's not going to make it through on the 247 from Sim On Hout Racing Team. What a battle we've got at the front end of the field. And here comes Faris Jalil, eager to join the party. Ah, c'était très osé de la part de Matthias Marschaldt. Là, il est venu de très très loin. Il a vu une porte légèrement ouverte par le dépassement de Matthias van der Kerkhoff. Il a tenté d'y aller et ça se répète au virage numéro 6. Et cette fois-ci, eh bien, c'est la bonne. Ça passe pour Matthias Marschaldt en deuxième position devant Matthias Marcus Gloom has just got through on Faris Jalil coming out of turn number 9. So, two RSD karting drivers in the top 4. Strength by numbers. Van der Kerk. Oh, and look, Gloom again. He's done it. That's on through on Sam van der Heyden. Who's that round the outside? That's Luca Leistra. Leistra's now in the battle as Matthias Marschaldt takes his first lead lap. After lap 2, he leads, and he's ahead of Van der Kerkhoff. And look at Leistra, round the outside like a ragamuffin. He's trying to get through. He's up into 4th place behind Sam van der Heyden. Marcus Gloom loses out to Faris Jalil coming out of turn 2 and into 3. But Matthias Marschaldt from RSD Karting hits the front. Oh, et contact là-bas avec un des pilotes dans le cœur du peloton. Malheureusement, ça commence un petit peu à se chiffonner un peu partout dans cette hiérarchie de la catégorie senior. A contre C, Matthias Marschaldt, alors que Matthias van der Kerkhoff est pour l'instant harcelé par Sam van der Heyden. La bataille pour la deuxième place qui fait rage avec le reste du peloton. Faris Jalil, Luca Leistra, Marcus Gloom ainsi que Alexis Constant, tous quasiment dans la même image. Constant qui se décale, qui va tenter de prendre l'avantage, mais non, un petit peu trop court avec le châssis TB Kart dans le virage du podium et de la grande tribune. Mais regardez Matthias Marschaldt, ça passe à la corde. Bien joué là-bas sur Luca Leistra. C'est Marcus Gloom qui a pris l'avantage sur Leistra, je pense, pour la 3e place. On va refaire le point sur les différents écarts. Mais regardez-moi ce peloton serré comme un seul homme. Matthias Marschaldt, Sam van der Heyden séparé par une demi-seconde. Van der Heyden qui se donne un petit peu d'heure, sachant que Leistra a pris l'avantage sur Matthias van der Kerkhoff. Faris Jalil et Marcus Gloom qui suivent derrière. Attention la menace sur... oh, le contact presque. Et je pense que Matthias van der Kerkhoff a été légèrement gêné. Il va perdre 2 voire 3 positions. Il est extérieur de la trajectoire. Constant qui passe également devant Matthias van der Kerkhoff qui passe de la 4e à potentiellement la 7e place. Ça ne s'est certainement pas déroulé comme il est c'était le pilote Victory Lane. Regardez à nouveau, comme on a vu lors d'une de ces manches d'hier, à partir du moment où il avait entrouvert la porte, eh bien, ça s'est jeté à gauche comme à droite pour le pilote belge du Victory Lane qui est en train de vivre un nouveau scénario cauchemar dans sa première manche de la journée. Le voilà qui va perdre une nouvelle position à la corde. Je pense que c'était Jens Bezart, le 312, qui a plongé et qui a ravi une nouvelle place au pilote belge. Ça commence un petit peu à sentir le roussi malheureusement pour Van der Kerkhoff. Sous la pression du reste du peloton, on retrouve 6 autres concurrents juste derrière. Et regardez, on sent qu'il est un petit peu aux abois. Malheureusement, il n'arrive plus à se défaire de la pression. Il a joué défensive. Ça tente de jouer à gauche comme à droite. Alors que devant, eh bien, il y a un écart. Il y a Alexis Constant qui tente de passer aussi devant Faris Jalil et Marcus Gloom en pleine explication. Il reste encore 6 minutes et un tour, mais ça s'explique très très chaudement à tous les étages du peloton. Yeah, Matthias van der Kerkhoff is hemorrhaging places at the moment. He's lost out to Oscar Guccio, Roberto Baz as well in the meantime. So there is a lot of damage limitation that Matthias van der Kerkhoff is going to have to do. Jims Merkelberg, I think, has just made it through on Jens Bersart going through into turn number 11. That is a change for 11th position as Alexis Constant through. For a change of position, that's on Marcus Gloom from RSD Karting. Black and white warning flag shown to Matthias van der Kerkhoff in the 236. Just caught that on the digital flag on the start-finish straights, and you can just see here that Marcus Gloom trying to keep in the slipstream of Alexis Constant on the TB kart chassis into turn 5 onto the Europlan. Gloom harder on the brakes, later on the brakes there as well, and you've got then Oscar Guccio not too far behind. Roberto Baz, Matthias van der Kerkhoff, Jims Merkelberg now rounds out your top 10. Florent Dierda from Luxembourg, the 217, has unfortunately retired from the race along with Casper Norman, who didn't even make it past the opening lap. So great success for brother Tobias. Casper has had the short end of the stick this weekend between the two brothers, I'm afraid to say. But Matthias Marschaldt keeping good pace at the front end of the field.
And his lead was nearly 6/10 of a second over Sam van der Heyden. It's now 6.5 tenths. Luca Leistra, P3. Faris Jalil, Alexis Constant, Marcus Gloom, Oscar Gudshaw, Roberto Baz, Matthias van der Kerkhoff, new fastest lap of the race. There's going to be a dive a little bit further back. Not too sure who that was, but it was going into turn number 1. But yeah, Michel has got his hand on this race now. And finally, we see this man who's been waiting for his opportunity to shine in the new colours. And this is where the investment that RSD Karting have decided to put into this young man from Belgium. As we see again, Alexis Constant, Marcus Gloom getting very, very close. Oscar Gudshaw up the inside, through he goes. And that's another position lost to Marcus Gloom. Down to 7th goes the Belgian in the 2-1-0. Roberto Baz aussi. And Roberto Baz as well, so insult to injury. 2 corners. And there's Matthias van der Kerkhoff going through as well. Van der Kerkhoff's going to get the run on Roberto Baz going down into turn 1. And he's got the move done. Roberto Baz also lost out to Gloom at the same time. So it's like you lose 1, you lose 2, you gain 1. You gain 2, you lose 1. So it's like literally, it's like the to me, to you kind of situation. It's like playing X30 Senior musical chairs. So now we've got another, just under 3 minutes to go. Luca Leistra looking very, very racy, but he's got Faris Jalil now in front of him in the battle for P3. Constant and Gudshaw do have time to catch and pass these two, given the opportunity. So 2 minutes 30 et le drapeau d'année qui se verra donc avec un tour en plus. Donc Matthias Merskaut, 8 dixièmes d'avance pour l'instant, imbattable dans cette épreuve, le pilote RSD. Sam van der Heyden en 2e position, alors que ça passe à la corde là-bas pour Oscar Gudshaw sur Alexis Constant. Belle bagarre pour la 5e place. Gudshaw, le rookie français de la catégorie, en 5e position devant Alexis Constant. Matthias van der Kerkhoff, ça va de mal en pis malheureusement pour l'instant. Il a un petit peu de répit alors que Roberto Baz nous donne un superbe dépassement sur Marcus Gloom là-bas, l'autre pilote RSD dans le top 10 avec Matthias Merskaut. Superbe foire dans le poignet. Gloom qui donc perd une place. Il est désormais 9e devant Guillaume Merkelbach. Dans ces derniers instants, eh bien, ça va continuer de se battre pour la moindre position encore facilement prenable. Et regardez Van der Kerkhoff, il se rapproche d'Alexis Constant. Je disais qu'il avait un petit peu de répit, le pilote belge, après avoir été pas mal chahuté lors de ses tours précédents. Impossible pour lui de garder une position. Et voilà qu'il est occupé à en regagner de nouveau. Et Van der Kerkhoff qui prend l'avantage sur Alexis Constant. Il passe de la 5e à la 7e place. Serait-ce le début d'une remontada potentielle pour le pilote Victory Lane qui a retrouvé un petit peu ses esprits, qui a retrouvé un peu de rythme dans ses pneus après avoir pas mal perdu. Il était dans le top 4, s'était retrouvé 7e à un moment de cette épreuve. Le voilà qui remonte et qui tente de sauver ce qu'il peut l'être. Un scénario similaire à ce qu'il avait vécu lors de sa dernière manche d'hier vendredi. Et ça peut évidemment porter un préjudice d'un point de vue psychologique aussi là, hein, lorsqu'un pilote semble aligner tous les dominos pour que ça fonctionne bien au niveau pneus, au niveau châssis, au niveau gestion, et puis qu'à un moment une course se retrouve la tête à l'envers avec des circonstances qui ne jouent pas en votre faveur. Mais le voilà qui semble de retour à de meilleures dispositions. Regardez, il met la pression là-bas sur Gudshaw et Luca Leistra. Oh, et Constant qui en profite pour repasser devant le pilote Victory Lane. Magnifique pendant au point à 4 là-bas. J'ai l'impression que Luca Leistra n'est pas au mieux de son rythme pour l'instant. Il est occupé à les retenir. Ça va être très très serré pour Luca Leistra de conserver cette 4e place, j'en ai peur. Voilà, de Kerkhoff qui passe, Constant qui tente également d'ouvrir la porte. Et au premier virage, ça repasse devant Van der Kerkhoff. Gudshaw qui tente de sauver ce qu'il peut l'être. Roberto Baz qui revient dans la même image. Ils sont 5 et vont vouloir en découdre jusqu'au bout. Il y a une 4e place à aller chercher. Souvenez-vous, Gudshaw qui tambourine à la porte, qui passe au virage numéro 5. Roberto Baz qui en profite également. Ça va être côte à côte au virage numéro 6. Il est à la corde, Roberto Baz, et le pilote de WGS Racing qui en profite pour les avaler tous les deux. Roberto Baz got the bog off special. Buy one, get one free on that particular occasion. So good work by the driver from WJS Racing. The timer has expired. We are now very shortly going on to our final lap. But Matthias van der Kerkhoff putting the frighteners onto Luca Leistra. And Matthias Merschalt is going to take us on to the last lap of the race. Van der Kerkhoff having to fight tooth and nail. He's got Leistra in front of him. Van der Kerkhoff is going to get the side draft on Leistra across the line. And here goes Roberto Baz again. Here goes Gudshaw. Here goes Constant. Leistra has just lost 4 positions coming out of the final corner and into turn number 1. And the MCK driver, where is he?
Where is he? Has he tumbled? Has he slowed? Non, je ne le vois pas, mais il n'est pas en bord de piste. Mais que s'est-il passé là-bas pour notre pilote? Aïe, aïe, pas de chance, pas de chance. On va devoir y revenir d'ici quelques instants. Mais Roberto Bass et Matthias Van der Kerkhoff, pour l'instant là, toujours en pleine explication dans l'épingle du virage numéro 10. Que s'est-il passé pour Luca Lestra? Leistra's way down in the top 15. Way down in the top 15. Attention constant là-bas, pardon Alex, mais dans les derniers instants, ça se bat pour les ultimes places à aller chercher. Pendant ce temps-là, la victoire, elle aura été âprement disputée dans les premiers tours. Puis la domination pour son premier succès du week-end. Mathis Merskout, Sam van der Eyden, une victoire déjà dans la besace. La deuxième place, Fares Jalil isolé. Quatrième place, il sauve les meubles, Matthias Van der Kerkhoff, après avoir facilement tout perdu à quelques instants de cette épreuve. Le voilà qui termine quatrième, Roberto Bass 5, Guccio 6, Constant, Kimes Merkelbach, Luca Orsica, François Delati 10e et Luca Lestra, bon dernier quasiment dans la hiérarchie, 24e. Et je pense même qu'il soit il a abandonné ou alors il n'a pas encore passé le drapeau à damier, mais fin d'épreuve totalement ruinée pour Luca Lestra. Yeah, so Mathis Michel becomes a new race winner and takes his first qualifying heat victory for RSD Karting. Well done to the man from Belgium. Sam van der Heyden takes P2 ahead of Faris Jalil. Matthias van der Kerkhoff takes P4 with the fastest lap of the race of 55.081. Roberto Bass made up 5 places to finish 5th, ahead of Oscar Guccio, who started 13th, finished in P6. Ahead of Alexis Constant, James Merkelbach, Lucas Orsica, and François Delati, completing your top 10. Marcus Klum 11th, ahead of Thierry Kinard, Jens Berzart, Rafael Linders. Jules Van Hoel started 26th, finished 15th. Ahead of Rosanne Den Driver, Senna Pessel, Maxime Prudent, Mathis Renette, and Jesse Polderdyke, completing your top 20. Matt Simon, Dennis Bowman, Moritz Moore, rounding out the 23 drivers that completed all 12 laps. Unfortunately, it looks like Luca Leistra had a sudden loss of power. Technical issue for the 372 from MCK Racing. With Florent Dierdar out on lap 3, Casper Norman out before the first lap had been completed. So down at Parc Fermé, down at ground zero, if you will, on the weighbridge. Drivers going over the weighbridge and being weighed, having to meet a minimum requirement, including the weight of driver and cart combined. So after the we're just waiting for Guillaume Alvarez to find another interviewee before we head on to our penultimate rotation of Junior X30. They'll have 2 more heats this morning and then 2 this afternoon before we have a little bit of a break from the final Junior X30 heat, which is set to take place at 2:35 p.m. local here in Limburg. And then we will have probably about an hour before we go into the first set of finals of this weekend, the penultimate round. And a big thank you to nearly 200 people watching on the Iame Series Benelux YouTube channel. If you haven't already, please make sure you subscribe. Make sure that you click the notification. You make sure that the notification bell is on. And what that will mean is that it will give you a notification on your smartphone as to when, or your tablet, or your PC, or computer, laptop computer, as to when we will be live. All races are also recorded live as they happen, so every single race meeting will have the full live stream and every single race itself. Now, looks like we have got an interview, and let's head down to Mr. Guillaume Alvarez, who's standing by with a certain Mr. Faris Jalil, the 277 that just picked up 3rd place in that heat. Giggsy, back down to you over in Parc Fermé, my friend. Looks like this is going to be a great interview here with Faris Jalil. Take it away.
Welcome back, guys. Here with Fares Jalil into the parc fermé. Mon cher Fares, ben, bravo. C'était un beau résultat qu'on appelle ça. Hein. Une belle 3e place ici dans cette manche. Ça a été âprement disputé, hein, j'ai envie de dire. Raconte-nous un peu comment c'était dans le cœur de la bataille. Oui, tout d'abord, merci beaucoup. Franchement, c'est une belle place en commençant 3e. J'aurais préféré terminer un peu plus loin, vers les premiers ou 2e. Voilà. Mais je suis quand même satisfait parce que c'est plutôt dans la finale que je voudrais encore plus devant. Et maintenant, on voudrait juste se qualifier pour la finale, avoir une bonne place et commencer comme il faut. Et par rapport à la course, franchement, c'était une petite bataille comme ça. Les premiers ont commencé à défendre et après, j'ai perdu quelques places, mais j'ai su remonter ce que j'avais perdu et puis continuer à avancer. J'avais roulé avec l'X30, il a été intelligent et on n'a pas perdu trop de temps. Après, on est remonté. Le gap était un peu trop grand par rapport au premier, mais ça s'est bien passé. Alors, en parlant de Lucas Leistra, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Parce qu'il a complètement disparu des radars dans le dernier tour et il termine bon dernier, malheureusement. Franchement, je n'ai aucune idée. Je pense à un problème technique parce que si ça aurait été un crash, on l'aurait vu, je pense. Oui, en effet, on ne l'a pas vu, on va dire, sur le bord de piste. On a vu son kart ici, j'ai pas eu l'occasion de l'attraper au vol pour lui demander, donc on reviendra là-dessus par rapport à Lucas. Malheureux, évidemment, résultat pour lui. Mais une belle bagarre en tout cas. Il te reste encore une course qualificative avant la finale, mais on sent déjà que la pression est montée d'un cran ce matin. Est-ce que tu t'attends à une bagarre aussi disputée jusqu'au bout? Alors pour les prochaines manches, à mon avis, il y aura un peu plus de divertissement parce qu'il y aura sûrement ceux de derrière avec les nouveaux pneus qui vont peut-être revenir. J'avais la même chose le round passé, comme je commençais plus loin, je me qualifiais 21e mais j'étais rapide. Donc je suis remonté de 21e à 4e avec les pneus, donc je pense que tout est possible pour les gens de derrière. Alors il y aura peut-être un mélange avec les gens qui sont commencés devant et ceux qui ont commencé derrière. Donc je pense que ça va quand même être un beau spectacle. En termes de gestion de pneus, où est-ce que tu te situes en termes de, voilà, avec ce que tu as à disposition avant la finale? Alors moi je roule et je ne dévoile pas mes secrets. Vous êtes vraiment très difficile, hein, parce que j'essaie à chaque fois de vous retirer un petit peu certains de vos secrets. Je comprends tout à fait que vous les gardiez, les cartes dans la manche jusqu'au bout. Merci beaucoup, Fares Jalil. Back over to you, Alex, as the racing is roaring already on track. Thank you very much, Guillaume. Good to see a very happy and smiling Fares Jalil after that particular heat. We now turn our attention to X30 Junior. And it's been a win apiece by the two drivers on the front row. Current championship leader Louis Bazire, who will have Henza Racing's Adam Vida alongside on the front row. Antoine Duval and Elias Titus round out row number 2. Lennon Henriquez and Alexandre Point round out row number 3. Danny Burrs and pole sitter at round 3. Flavio Gaija round out your top 4. Rose Mela Taylor and rookie Lorenz de Kock round out the top 10. Row 6, Lucas Pellizzari round out row 6. Oliver Meek and Aurelio Giustinelli completes row number 7. Jules Ducoun and Jamaro Hoft round out row 8. Tom Anderlisten, Leopold Ferman, Finn Albers, Morover Trist, Gauthier Merquier, Antoine Boots, Sacha Duquet, and Portugal's Luca Pereira rounds out your grid. 24 drivers in all. Another 10 minutes plus an additional lap. It's been 2 perfect scores. A total of 320 points gathered by Louis Beziré at round 2 on home soil at Austricourt at the Racing Kart JPR, and 3 weeks ago here at the Home of Champions. So after this set of heats, we'll be heading to the lunch break, but we will also have a further rotation for our Junior X30 division. Close to 50 competitors here this weekend. Top 36 will head into the A final at 10 to 5 local time. Bazire versus Vida on the front row. 2 heat winners so far this weekend. They picked up their respective heat wins in heats 1 and 2 yesterday. But can anyone bring the fight to them, especially to the man from France and to Victory Lane, the number 83, who will start on pole position, which when you see the cameras, folks, will be on the left-hand side of your screens. 10 minutes plus an additional lap on the timer. Here we go for Heat 3, X30 Junior. Revs up, lights on. And we are underway. Let's see who gets the first corner first. It's going to be Bazire by a comfortable margin. Antoine Duval in second. And Lennon Henriquez in P3. It's a bit of a scramble going through the runoff area at turn 1 for the opening tour. Adam Vida has found himself dropped down into 4th position over the opening exchanges. As drivers... Oh, and someone went very, very wide. That was Danny Burrs, I believe, from WJS Racing. And that has allowed Flavio Cara from VDK to get up the inside and go through as they make their way through into
the mid part of Sector 2. Baziré leading the way. Antoine Duval in second. Third looks to be Lennon Henriquez, I believe, for TD Karts. And then it's going to be Adam Vida, Elias Titus. Had a quick chat with Elias yesterday afternoon after one of the heats, and he said, yeah, like I'm really having to be very, very careful about what I do. But I said to him, look, the way you're battling is just absolutely wonderful to see. Just keep that going. Antoine Duval, however, on the coattails of Louis Baziré as we start lap number 2 in earnest. And the man from Euro Karting, the son of WRC rally winner, François Duval, definitely is feeling recharged and revitalised, ready here for day 2. Antoine Duval, effectivement, dans le besoin d'un bon résultat. Lui qui avait déjà impressionné lors de la manche précédente disputée sur ce tracé de Genk. Il avait réalisé un très beau week-end, un de ses meilleurs résultats de la saison, tout comme à Austricourt. Il avait terminé dans le top 6, Antoine Duval. Il aura à cœur évidemment de faire encore mieux. Et ça passe par aller chercher tous les points à sa disposition. Et pourquoi pas une victoire de manche ici. Louis Baziré, évidemment, d'autres intentions en tête. Le leader actuel du championnat devant Didier Krieft. Aaron Willa, 3e du classement provisoire de la Iame Series Benelux en junior pour l'instant. Il est 4e derrière Lennon Henriquez. Alors que un nouveau tour de bouclé. On fait le point sur des écarts dans cette première confrontation de la journée dans la catégorie junior. Baziré sur la pression grandissante de Antoine Duval. Nous avons Henriquez, Aaron Weda, le fer de lance du team Enza Kart en 4e position. Lui-même avec Elias Titus juste derrière qui ne le laisse pas tranquille et ça passe. Aaron Weda qui voulait se donner un petit peu d'air. Il y avait une opportunité à aller chercher dans le virage numéro 5 et c'est fait. Le voilà en 3e position, Aaron. Dans le reste du top 10, Luca Pellizzari qui se rapproche en 6e position devant Flavio Quera, le jeune pilote de team VDK Racing. Ivris et Oliver Meek ainsi que Lorenz de Kock en 10e position. Un peloton encore relativement compact dans ces premiers instants. Et changement là-bas pour la 4e place. Elias Titus qui vient de se glisser juste devant Lennon Henriquez. Alors que devant, Aaron Weda qui augmente la pression sur Antoine Duval. Ça pourrait encore changer du tout au tout. Ça fait commencer dans cette première manche. Chacun des pilotes juniors, on le rappelle, qui n'a que 3 manches à disputer. Et Antoine Duval qui est bien décidé à aller chercher sa première victoire. Et le voilà qui prend l'avantage sur Louis Baziré. Yeah, nice little move there. Antoine Duval just biding his time and then firing up the inside with consummate ease in the number 123 from Euro Karting. But Louis Baziré is going to dive up the inside through at turn 5, retake the race lead. This could open the door, possible for Adam Vida, who's looking over his right-hand shoulder. So he's Elias Titus just behind in the number 8 kart, running on the OTK. So a good showing there by the number 8 in this race. Has actually improved all the way through this season. So it just goes to show some drivers will make their way up the order quite progressively, and he's done exactly that. So it will be the case that the driver in the number 8, he's done a very, very good job so far. Can he start putting the pressure on the 3 in front? Looks to be the case. Flavio Caira, the young man from VDK Racing, of course, Dad Silvano running the Caira official Formula 1 historic. If you've ever seen the cars, that he's done a lot of historic displays. Hey. And there's Aaron Vida up the inside of Antoine Duval. Baziré's now going to bolt. We've seen this before, that Baziré has been waiting. He's conserving the tyres, using the strategy, and going, right, I don't need to push 10 tenths now. I maybe need to go 8 or 9 tenths. So from that aspect... Flavio Caira getting the elbows out. Going side by side with Elias Titus, Titus, I think. The funny thing is, running under a Dutch license, but actually has German national flags on his side pods, running with Kuna Racing, so the same team that running Henki Counter and Ava Dorrestein, so able to pick their brains a little bit, especially Ava with her junior experience from last year. And then you've got Lennon Henriquez at the back of the... Well, you've got more than Lennon Henriquez. You've got Luca. You've also got Isri, Ollie Meek. Ollie Meek, I remember back when he was a Bambino in the Bambino Kart Club run by Darren Beavers quite a few years ago. As Elias Titus is going to lose a couple of positions here. Well, he lost one to Flavio Caira, who's now up into P4. So the man from VDK Racing took the pole position overall, finished in the final, last time out third.
No, second actually. And now we've got Lenin Henriquez again with Elias Titus trying to hold on at the minute. But now the peloton at the front end of the field is definitely being extended. Usri at the back of it. Oliver Meek is about 0.7 of a second behind Usri, the Dutch driver in the 132 for Fusion Motorsport Benelux. And now you can see that things are starting to break between third and fourth position. So Duval trying to close in on Adam Vida. Vida's trying to close the gap onto Bazire. Kaira and Titus are rounding out the top 5 at the moment. Danny Buzz rounds out the top 10. There is a change. He was 3 through on Lucas Pellizzari, a Luxembourger in the 102. That is a change for 6th position. So good move there by the 132. But still, all 24 runners and riders with 3 minutes, just over 3.5 minutes to go here, plus an additional lap. Bazire starting to control proceedings again. This is when Bazire is on point, he will keep a comfortable lead. People, and I said this yesterday, people might think that half a second, 4/10 is not comfortable. 4/10 here at Karting Genk means you're not going to be in the slipstream window from the drivers behind because they will catch you at a big rate of knots. Un peu plus de 3 minutes et un tour avant le drapeau à damier. Flavio Quera sous les couleurs bleues du team VDK. Toujours plus menaçant là-bas sur Antoine Duval. Un duel belgo-belge qui se profile pour la 3e place dans cette manche et peut-être même pour davantage puisque Aaron Weda et Louis Bazire ne sont pas loin devant. Ça va être intéressant à suivre. Il y a encore des possibilités à aller chercher dans cette épreuve. 4 poursuivants pour une même proie. Le leader du championnat, Louis Bazire, sous les couleurs du team Victory Lane. L'épingle du virage numéro 10. Regarde Flavio Quera qui renifle légèrement le train arrière d'Antoine Duval, mais ça ne passe pas encore. Le jeune pilote belge du team Euro Karting qui ferme la porte. Il la joue défensive. Et plus Flavio Quera va attendre, et bien plus ça pourra profiter à Titus également derrière. Titus qui pourrait profiter d'une petite opportunité. La porte ne s'ouvre, même ne s'entrouvre pas dans le dernier virage. On va devoir s'y reprendre à plus tard, peut-être au freinage de la première épingle. Mais pour l'instant, ça s'observe, ça se jauge, ça tente un petit peu de se déstabiliser au poids de freinage notamment. Alors que pendant ce temps-là, eh bien, Louis Bazire est occupé à creuser légèrement l'écart. Il est à plus d'une demi-seconde d'avance sur Aaron Weda, mais pas encore suffisamment pour dire de se reposer entièrement sur ses lauriers et sur son rythme. Weda qui compte également une victoire de manche, 2e du classement provisoire derrière Louis Bazire. Devant Duval, Quera, Titus. Remontée pour Ivris jusqu'au 6e rang. Devant Lenin Henriquez qui a rétrogradé dans la hiérarchie malheureusement pour lui. Lui qui s'est lancé bien depuis la 5e place. Il était remonté dans le top 3. Il est pour l'instant 7e devant Pesari, Oliver Meek et Danny Bourse. Alors qu'on attend qui va pouvoir éventuellement faire sauter le premier verrou. Qui va pouvoir faire la différence dans ce petit peloton de tête. On rappelle évidemment que contrairement aux seniors, les juniors n'ont que 3 courses à disputer avant la finale. Donc c'est peu. Il y a peu de marge à l'erreur en abandon. Et ça peut précipiter votre week-end vraiment dans la difficulté. Duval qui tente mais qui ne passe pas encore tout à fait. Aaron Weda qui garde une trajectoire très très propre, très très fluide dans l'enchaînement du premier secteur là-bas. Il n'y avait nulle part où éventuellement aller titiller et placer son pare-choc avant pour Antoine Duval. Il doit se montrer patient. C'est toujours de long game en quelque sorte au fur et à mesure des tours. Yes. C'est du sprint évidemment, mais il faut parfois se montrer patient, ne pas vouloir se précipiter parce que aller chercher un dépassement trop tôt dans une épreuve comme celle-ci, ça peut laisser le temps à vos adversaires de contre-attaquer. Et Flavio Quera qui n'attend guère et qui prend l'avantage sur Antoine Duval. Flavio Quera en 3e position. Maintenant, c'est à Duval de contre-attaquer. Il est resté longtemps devant. Il va devoir se protéger d'Elia Titus. Titus n'a pas pu suivre Flavio Quera dans l'ouverture, mais peut-être ici au dernier virage. Il ne s'en laisse pas compter le pilote d'Eurokarting. Ça va être très très chaud entre ces trois-là, alors que nous rentrons dans l'avant-dernier tour. Yeah, penultimate lap on the way. Bazire leading by 0.7 of a second. Good move here. Elias Titus up the inside of Antoine Duval. That's 4th for the corner racing driver, but Duval straight away on the counter-offensive through at turn number 2 retakes that place, and now they've got Isri just behind them. So it's going to be a squabble towards the end of the race as the timer counts down. 3, 2, 1. Timer has expired. One more lap to go after this one. Et on est parti dans le dernier tour, 1 km 3 et quelques virages entre nos protagonistes de la catégorie junior. 7/10 d'avance pour Louis Bazire, qui ne devrait plus être menacé dans ces derniers instants. Aaron Weda qui aura tenu le bon bout. Flavio Quera qui sera parvenu à s'échapper de ce groupe de 4. On ne peut plus dangereux.
Un ultime dépassement peut-être, une ultime surprise de la part de nos trois protagonistes avec Ivris, le pilote néerlandais qui était bien remonté. Dernier tour. Basiré, 6 dixièmes, un écart légèrement grignoté par Aaron Ueda. Meilleur tour en course pour Lennon Henriquez depuis la 7e place. Personne ne bronche pour l'instant, c'est logique évidemment. À partir du moment où on a un résultat dans l'escarcelle, c'est toujours dangereux de précipiter un dépassement qui pourrait s'avérer contre-productif dans ces derniers instants. Le tout, c'est de conserver un résultat âprement disputé. Ça joue placé évidemment. Vous entendez la plupart des pilotes dire aussi que les manches c'est une chose, la finale c'en est une autre. Il y a la question cruciale aussi de la gestion des pneumatiques. Certains évidemment dans ces avant voire dernières manches choisiront peut-être de céder un petit peu avec un train avec un pneu frais en plus du deuxième train dont ils peuvent disposer. Eh bien, les pilotes ne peuvent utiliser qu'un seul pneu, pas les deux, contrairement à ce qui était appliqué lors des précédentes manches du championnat. Drapeau à damier, le petit coup d'œil, la victoire sans coup férir pour Louis Basiré, la deuxième en autant d'occasions. Le pilote français, leader du championnat et leader au point ici dans ce temps des manches qualificatives. Aaron Ueda à une demi-seconde en deuxième position, troisième place pour Antoine Duval, quatrième position pour Flavio Queira devant Elastitus Ivris, Lennon Henriquez en septième position devant Luca Pellizzari, Oliver Meek et Danny Bourse qui ferme la marche en 10e position. En dehors du top 10, nous avons Aurelio Gustinelli devant Alexandre Point, Fenn Albers, Lorenz de Kock, Tom Alderlichten en 15e position. 16e place pour Jules de Koen devant Mel Taylor, Jamar Hoft, Gauthier Maquet, Antoine Boots, Sacha Duquet, Léopold Fermen, Monroe Vertrist et Luca Pereira. 24 pilotes au départ et 24 à l'arrivée dans cette manche qualificative opposant les groupes A contre C dans cette catégorie junior et une belle démonstration donc de la part de Louis Basiré depuis la pole position, la victoire, peu d'opposition, sachant qu'Aaron Ueda, Duval, Flavio Queira et Elastitus ont passé le plus clair de leur temps à batailler entre eux, oubliant en quelque sorte le pilote français en tête. C'est tout ce qu'il demandait pour pouvoir aller consolider sa victoire. Mais pour l'instant, Louis Basiré occupé à nous faire une belle démonstration, comme il a fait depuis l'entame du championnat. Louis Basiré qui s'est imposé à 2 reprises à Austricourt et à Genk lors du mois de juillet dernier. Pourra-t-il faire la passe de 3 et consolider son statut? C'est la question. Les pilotes ici qui passent par l'habituel pesée. Le passage de la pesée, vous voyez sur la droite, vous avez l'échelonnage des différents points minimums que les pilotes ne peuvent pas dépasser. Chaque pilote doit donc satisfaire au passage de la scale avec leur équipement, avec leur châssis complet, en fonction de la quantité d'essence qu'ils ont encore à disposition dans leur réservoir. Ils sont pesés et ils ne doivent pas être en dessous d'un certain seuil minimum, sous peine de disqualification de l'épreuve disputée. Ce qui est chose assez rare. Louis Basiré, vous le voyez, Flavio Queira qui range leur carte dans la zone technique, le parc fermé, là-bas où ils seront, comme le veut le règlement, inspectés par les officiels de Iame Belgium pour faire en sorte que la conformité technique est respectée. Et comme le veut la tradition, évidemment, le classement de la manche provisoire avant d'être officialisé par le collège des stewards, consulté toujours avec pas mal d'intérêt par nos protagonistes. Sur la gauche, vous le voyez, séparé par une grille avant de pouvoir recevoir le signal de la part des officiels pour intervenir, les différents mécaniciens de nos compétiteurs. C'est tout ce petit monde, toute cette petite fourmilière qui s'agite. Vous ne les voyez pas toujours, mais c'est important de les mentionner. Les efforts de toutes les personnes, femmes comme hommes, de la crew de Iame Belgium, donc le personnel des mécaniciens, le personnel des officiels, les stewards. Ça travaille sévère dans le bâtiment principal que vous voyez ici du karting de Genk. Ça travaille sévère du côté du parc fermé, du côté de la zone technique, du côté de la prairie. Tout un petit monde de la grande famille du kart qui travaille sans compter les heures, sans compter ses efforts pour faire en sorte que chacune des épreuves de la Iame Series Benelux se déroule de la plus parfaite des manières. En attendant de nous en remettre à la prochaine épreuve de la catégorie junior, nous allons entendre ce que certains de nos protagonistes ont à nous dire. Back over to you, Alex, down in Parc Fermé. Thank you very much, Guillaume. Elias Titus is alongside me. Well, firstly, the first thing that I noticed, it wasn't just today but yesterday, we're seeing you running under the Dutch flag, but of course German nationality.
Firstly, another strong finish. 5th position in that race, so close to getting P3, but the competition here in X30 Junior, as you found out over the course of the season so far, has been ultra competitive. How do you think things were going your way in that race? So the start was pretty good. I was going on with the group Veda and stuff, and then in the end, there was just like fighting with Veda and Kyra, yeah, the group was fighting, and then Kyra caught up from behind, and then it was like a big 5 group, and then it was just fighting and stuff, and then he overtook me, and I tried to follow him, of course, but that couldn't quite keep his pace. He was pretty fast, and then I had a fight with Duval, yeah, and then in the end also another person caught up from behind. So yeah. Really competitive race. Now the conditions very different to yesterday. We felt we were all in a finished sauna, but today it's a little bit easier on the tyres, a little bit easier on you drivers physically and mentally. How do you see things going into the next set of heats a little bit later on before we go into the finals? So I think this was the hardest group, and there's going to be easier next group, I think, next heat. And because the conditions are a bit colder, tires, of course, are not going to be get wasted so easy like yesterday. But yeah, it's going to be interesting next heat. It's going to count for the positions for the final. Well, Alvarez, very good job. P5. Keep the success rate going, and good luck for the rest of the day. Thank you. So that is the first junior heat out of the way here today. Well, let's send it back up to Guillaume Alvarez as we're getting ready for heat number 4 for Junior X30. Thank you very much, Alex. As always, very nice to hear from some of the protagonists of each of the classes, both junior and senior. Now, we're going to take a bit of a break. The next race will be coming up very soon at 10 to 12 o'clock local time. So the drivers on the pre-grid already should make their way back onto the track. That will be the junior race B versus D qualifying heat of 10 minutes plus 1 lap. Chers amis, d'ici quelques instants, eh bien, le carnaval à la tempête, le drapeau vert qui est brandi par Fabien Lechamp sur la queue de départ et les pilotes eh bien, qui prennent la direction du circuit. Manche qualificative B contre D, la grille de départ avec Vince van der Halen et Noah Grignet qui vont s'élancer côte à côte sur la première ligne de cette grille de départ. Didier Krieft, l'un des protagonistes du championnat, deuxième derrière Louis Baziré, sera sur la troisième place. Timo Koopmans à ses côtés, Aurélien Lemaire et Stig de Rademacher sur la troisième ligne. Quatrième ligne, Tchèque Peterse et Yanis van den Bosch. Cinquième ligne, Milan Sechin et Finn Rossen. Maurice Varhuis et Viggo Munch sur la sixième ligne. Septième ligne, Denis Kozlowski et Timio Riflar. Henri Carter et Mathis Mouche sur la 8e ligne, suivi de Nathan Best, Lorenzo Notarego. Diane Vandenberg et Edouard Godefroy seront sur la 10e ligne, suivi de Maxime Lenders, Lucas Smets, Kanerji Althoff et Isaac Zeri. 24 pilotes sur cette grille de départ. Est-ce que nous avons tout le monde? Je pense oui, dans ces deux premiers tours de mise en chauffe des gommes. Et bien sûr, comme d'habitude, la procédure de la grille de départ qui se doit d'être respectée en vue de la procédure de départ lancée. C'est le poleman dans sa position de leader de la grille qui se doit de dicter le rythme évidemment dans le deuxième tour de chauffe. Passer la ligne rouge qui se trouve à l'entrée du dernier secteur, juste avant le dernier virage, eh bien, entre le passage entre les cônes et sur la ligne rouge signifie eh bien, que le peloton doit ralentir sous le commandement du leader. Dans ce cas-ci, Vince van der Halen, le numéro 142, qui va devoir non seulement contenir un peloton de jeunes furieux derrière lui tout en se concentrant sur sa propre position, son propre rythme. Et puis, dès qu'on revient sur la grille de départ, eh bien, interdiction de mettre les roues en dehors des couloirs avant le passage de la ligne jaune qui se trouve plus ou moins au milieu de cette grille de départ en route vers l'extinction des feux. Ce n'est qu'après l'extinction des feux et le passage de la ligne jaune que les pilotes sont autorisés à dépasser ou du moins à se décaler des corridors pour entamer un dépassement en vue du premier virage. Donc, autant de petits détails de procédure qui sont minutieusement scrutés, vous vous en doutez, par nos différents officiels. Derrière, dans le bâtiment principal du karting de Genk, derrière notre cabine de speaker, eh bien, nous avons toute une équipe des officiels de Iame Belgium qui s'active, les stewards, les officiels et la race control évidemment, qui ont les yeux rivés sur tout ce qui se passe à l'aide non seulement des officiels en piste, des juges de fait comme on les appelle, mais également toute une batterie de caméras qui permettent eh bien, d'affiner encore l'analyse des différents faits de course
et la distribution d'éventuelles réprimandes aux pénalités. Sur la gauche, au volant le châssis de Tony Kart, le 142, Vince van der Halen, Noah Grignier à ses côtés, sous les couleurs du team Eurokarting. Derrière, nous avons Fusion, Benelux, Télékart, Victor Lane, autant des 62 écuries qui ont répondu présent pour cette 4e manche de la Iame Series Benelux. Vous voyez, le rythme est retombé. Vince van der Halen qui contient tout le monde de bien belle manière. Il est très très lent pour l'instant, mais c'est pour faire en sorte que tout le monde s'aligne et que la procédure de départ puisse aller dès la première tentative. Les feux s'éteignent et on est parti. Excellent envol depuis la gauche de votre image, l'intérieur de la piste. Vince van der Halen depuis la pole position qui sort du premier virage en tête. Ça se passe bien pour l'entièreté du peloton. Comme l'autorise le règlement, eh bien, ils peuvent aller allègrement sur le vibreur à l'extérieur de l'épingle, ce qui est interdit lors de la suite de la course. Et déjà la tête qui glisse des mains de Vince van der Halen. C'est Didier Kreeft, le jeune frère de lance de Fusion Benelux, qui prend la tête des hostilités d'entrée de jeu. Le numéro 127, bien joué de la part de Didier Kreeft. Il y a évidemment un championnat à aller jouer. Lui qui était 2e avant d'arriver ce week-end à Genk derrière Louis Baziré. Les écarts sont encore relativement minimes, moins d'une trentaine de points entre Baziré et Kreeft. Ces points qui seront complètement redistribués au terme des manches qualificatives. Le leader en prendra 80 des points. Après cette 2e rotation, il y en aura une 3e et dernière après la pause de midi et avant les phases finales. On refera les comptes évidemment et on établira qui repartira avec le maximum de points au terme de ces manches. Mais Didier Kreeft est bien décidé à aller chercher ce premier succès, sachant que... Oh, et un incident assez sévère là-bas. Malheureusement, les pilotes des cartes qui se retrouvent dans une position on ne peut plus délicate là-bas, vous l'avez vu. Le kart s'est retourné et bien heureusement, les officiels sur la piste ont été rapides sur les lieux pour intervenir et le prendre en soin. Full course yellow, slow procedure. Les drapeaux jaunes qui sont sortis sur l'entièreté du tracé, ce qui signifie que le peloton va devoir ralentir. La course est partiellement neutralisée. Décision, ça s'est passé entre le virage de la tribune et le virage du podium dans le 3e secteur du circuit. Des images qu'on aime guère voir évidemment à ce niveau. Un incident qui s'est déroulé dans le premier tour semble-t-il et qui a appliqué le 198 si j'ai bien vu. Il s'agit de Viggo Mons, le pilote du team de Thierry Delray, qui se retrouvait dans une position très inconfortable. Mais heureusement, les officiels et le personnel médical étaient rapidement sur les lieux pour intervenir et porter assistance au jeune Viggo Mons. Vous allez voir sur le côté de la piste là-bas. Neutralisation partielle de l'épreuve en attendant sa relance, mais des images toujours assez fortes. On espère que Viggo Mons sera vite sur pied. It's not a sight anyone wants to see. But the main thing is that they've got the kart is now back on all 4 wheels. And the medical team is with Viggo Mons at the moment. That's, as I said, not nice to see. But medical team is on site with the driver at the moment. So we are under full course slow procedure. So just a quick refresher on how this works. The yellow flags and the slow boards will be shown. And once the yellow flags stop waving, then that will be the sign that we will be going green flag racing on the next lap. And when that happens, it will be a single file restart, no overtaking permitted until they cross the start finish line. And at the moment, drivers will be expected to stay within a respective delta. So it is effectively a full course slow is slow down, and there is a possibility of a prepare to stop for all competitors. So whilst the full course slow is currently underway, the timer is counting down at this point. So I can see that we're still going to be under a full course slow. For how long is determined. And the main thing is that safety is the main priority when it comes to motorsport. Everyone, including the drivers, know the risks involved. And there we see Viggo Mons on his 2 feet. That is a very, very good thing to see. Thank you so much. Merci beaucoup à l'équipe médicale. Thank you very much to the medical team for their rapid response as always. So the full course slow procedure will be carried on until the track is declared clear, and then we are able to go racing
once again. So 5.5 minutes to go. Didier Klief leads the way. Noah Grenier and Vince van der Halle rounds out your top 3 drivers so far. Racing, please report to the stewards immediately. Thank you. And now this gives the opportunity for the drivers to breathe, focus on the restart. Noah Grenier, we have seen flashes of brilliance from last year's mini champion, but we've also seen what can invariably happen, that mistakes do occur. We did see in his heat yesterday, coming out of turn number 10, losing the back end, having contact with another driver. It made him tumble down the order. However, the pressure to perform is exaggerated at this point, because as that timer ticks away, you have to look at the people that you would factor in to a potential race win. Didier Klief in the championship hunt is leading. Noah Grenier, Vince van der Halle, a driver that I know of and has shown that he can battle with the likes of current championship leader Louis Bazire. So the yellow flags are still waving. Now they are starting to stop, so it looks like we will, after the next lap, I think, go to green flag racing. And this gives us an opportunity here, Guillaume, for ourselves up here in the commentary box to have a little breather, but there's still that adrenaline coursing through our veins because we're on tenterhooks waiting to see what the drivers do. It's going to be a single file restart, no overtaking until... Oh, and who is that that's just spun in front of the train? That is the 170. Milan Chekin, the French driver, just spun it whilst warming up the tyres. It can happen. One little bit of acceleration too much, a millimetre or two extended travel on the throttle pedal, and whoopsie-daisy, the back end swaps with the front, and Milan Chekin nearly caused a multi-cart incident there on the start-finish straight. C'est quelque chose qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir, mais ça peut arriver, comme vous le dites, jusqu'en Formule 1. C'est bien d'arriver, je me souviens, il y a 20 ans de cela, un certain Juan Pablo Montoya, qui était parti à la say that name. Voilà, c'est un petit souvenir qui me revient à l'esprit. Un certain Grand Prix d'Allemagne 2005, avec un petit tête à queue de la part du Colombien. À la fin du tour de formation. Donc, comme quoi, même chez les meilleurs et à l'échelon le plus supérieur du sport automobile, eh bien, une petite mésaventure, une petite erreur sous drapeau jaune et au moment de chauffer les pneus peut arriver. Et malheureusement, pour notre jeune pilote ici, Milan Sechin, il était déjà en coup de peloton. Ça ne va certainement pas arranger ses affaires, sachant que, j'allais dire à l'instant, vous ne l'avez sans doute pas vu, mais on peut voir sur le pont des mécaniciens, eh bien, chacun des équipiers, chacun des mécanos des différents pilotes qui signalent à leurs pilotes: chauffe bien tes pneus, fais des petits zigzags avec ton volant, de faire en sorte de garder évidemment suffisamment de température dans les gommes comètes pour le nouveau départ. Eh bien, certains ont pris un petit peu ces conseils trop à la lettre et malheureusement pour Milan Sechin, ça s'est terminé par un petit tête à queue. Heureusement, comme vous l'avez dit, il n'y a pas eu d'effet domino et d'incident qui aurait pu être plus sévère. Didier Klief is backing the whole field up. Now we go to green flag racing and underway we go. Oh, they fan out 3 wide a little bit further back towards the bottom of the top 10. So it's Klief leading from, and there goes Aurélien Lemaire trying to go through on Vince van der Halle. Samuel Koopman's also trying to stick his nose in up the inside. But Didier Klief slowed the field completely, waited for that for that green flag to go, and Aurélien Lemaire's losing another position at the moment. But that meant that it gave Klief the advantage going across the start-finish line, and they cannot overtake until that start-finish line when they cross it. Milan Chekin is actually retired from the... well, there is a cart actually on the side of the tyre wall, and I think that is Milan Chekin, the 170, who unfortunately just spun it. But Didier Klief is leading us through. He's being hounded by Noah Grenier, though, meantime, coming out of turn 12. And the 166 trying to do what he can from Euro Karting on the 127 from Fusion Benelux. 2 laps to go. Klief leads. Grenier, van der Halle,
Peterson from the Sim on Hout Racing team rounds out the top 4. Aurélien Lemaire dives to the inside at turn 2, gets through for 4th, and now the race is on for the victory. Will it be Klieft, Grenier or Van der Halle? That was a bit of a scratchy start, to say the least, when the lights went out once again. And if you look at Aurélien Lemaire's front pairing, the driver currently sitting in P5, he has a big hole just in the middle of it. So I do hope for him that he's not misplaced as a result of a little bit of going together and contact just before as they were crossing the line. We'll get back to that. But les derniers instants, chers amis, les secondes qui s'égrènent, nous allons rentrer dans le dernier tour. Didier Klieft sous la pression de Noah Grenier, Vince van der Halle en 3e position, Aurélien Lemaire, vous le voyez, avec son pare-choc légèrement endommagé. J'espère pour lui qu'il n'est pas dans une position qui lui vaudrait une pénalité de 5 secondes après la course. On verra, on y reviendra. Le dernier tour. Et l'attaque de Noah Grenier qui ouvre la porte. Ça passe à la corde pour Noah Grenier. Van der Halle qui s'infiltre également. Est-ce que Lemaire va pouvoir faire pareil? Non. Il perd même une position. Aurélien Lemaire, Timo Koopmans qui en profite pour prendre la 5e place avec son télécarte. Mais voilà Didier Klieft qui se retrouve de la 1re à la 3e place dans le dernier tour. Tout va se jouer dans ces derniers instants. Qui pour remporter cette manche qualificative? Aucun des pilotes de tête n'a déjà inscrit son nom au palmarès ce week-end. Mais le voilà qui est en tête, Noah Grenier. Pour combien de temps? Vince van der Halle, l'épingle du virage numéro 10. La porte est fermée, il n'y a nulle part où passer. Grenier va tenter le tout pour le tout. La jouée défensive, il ne se distingue pas, il ne se décale pas de la trajectoire. Devant la grande tribune, le coup d'accélérateur derrière le podium. Le dernier point de freinage, c'est ici que peut se jouer, ça peut se renverser. Van der Halle qui va tenter l'extérieur, d'élargir sa trajectoire. Gare à Didier Klieft qui pourra monter à l'intérieur. La photo finish, mais Noah Grenier qui l'emporte de justesse. Enfin. Vince van der Halle pour 65 millièmes de seconde qui doit s'avouer vaincu. Quelle photo finish magnifique. C'est la dernière manche qualificative de cette matinée avant la pause de midi. Mais en tout cas, elle nous aura tenu en haleine jusqu'au bout. Noah Grenier, l'un des rookies de la catégorie, qui l'emporte. Van der Halle 2e, Didier Klieft, il aura mené jusqu'à un tour du but pour finalement se contenter de la 3e place. Timo Koopmans 4e devant Aurélien Lemaire, Henri Carter. Puis nous avons Jack Petersen, Stig de Radermaker, Lorenzo Notarigo. 10e place pour Maurice Verkreuz, Yanni Van den Bosch 11e, Denis Kozlowski 12, suivi de Finn Rossen, Timur Riflar, Yanaji Oplof. 8 places de remontée pour le pilote néerlandais, suivi de Edouard Godefroy, Mathis Mouche, Diane Vandenberg, Lucas Metz, Isaac Zeri, Nathan Best, Milan Sechin, ainsi que Maxime Lenders et Viggo Moons, les 3 pilotes qui n'auront pas vu le drapeau à damier. Viggo Moons, le pilote appliqué dans un incident pour le moins impressionnant, mais qui était sur ses 2 jambes, c'est ce qu'on voulait voir. Maxime Lenders qui aurait dû abandonner, tout comme Milan Sechin après son petit tête à queue sous régime du drapeau jaune. Et les pilotes qui rentrent donc du côté du parc fermé, le passage par la pesée pour chacun des compétiteurs. Et la victoire, la première du week-end pour Noah Grenier, qui rejoint donc Louis Baziré et Aaron Weda. Louis Baziré, 2 victoires pour l'instant pour le pilote Victory Lane, leader du championnat de Belgique à ce stade de la compétition. Mais Noah Grenier, le pilote Eurokarting, qui se glisse dans le cercle des vainqueurs pour la première fois. Il restera encore une rotation de manche, souvenez-vous. Louis Baziré peut faire la passe de 3. Ça reste à voir après la pause de midi. Un petit rappel en attendant d'entendre certains protagonistes au micro de Alex Goldschmidt. D'ici quelques instants, vous avez vu Didier Klieft sur la gauche de votre image, certainement pas des plus satisfaits. Alors qu'il menait cette manche qualificative, malheureusement, il a dû concéder 2 positions, la 3e place au final. Petit rappel du programme, the timetable, quick reminder of what to expect this afternoon. Nous allons avoir donc un petit temps de midi d'ici quelques instants qui va débuter et nous reviendrons en piste sur le coup de 13h15. 13h15, départ de la première des manches de l'après-midi. Il restera 5 manches qualificatives avant le début des phases finales. Ces manches qualificatives, rappelez-vous, seront les plus importantes. C'est là que tout peut se jouer, c'est là que la différence peut se faire et il n'y aura certainement plus beaucoup de marge d'erreur où certains pourront éventuellement récupérer ce qui peut l'être après un week-end difficile. Donc les manches décisives après la pause de midi. Nous serons donc en direct quelques minutes avant 13h15 sous le coup de 13h10
pour le début donc, des hostilités de cet après-midi. 3 manches qualificatives restantes pour les seniors, 2 manches encore à disputer pour les juniors. Puis nous aurons encore une petite pause dans le programme de la journée avant les phases finales, à commencer par les seniors, puis les juniors. Et cette première journée de phase finale qui se clôturera par les cérémonies de podium sur le coup de 18 heures. So a quick reminder, ladies and gentlemen, of the schedule ahead. We're going to have a short break here at lunchtime, allowing everybody just to take a bit of a breather and restore themselves. We will be back at 1:15 local time, 1:15, the start of the first of the 5 remaining qualifying heats. We will be live at 10 past 1 on the YouTube channel of the Iame Series Benelux. So make sure to tune in and be with us for the last and decisive qualifying heats and the final phase later this afternoon. In the meantime, let's hear from you, Alex, down in Parc Fermé. Et Noah Grignier, enfin en victoire dans les manches ici à Genk. Quels sont vos sentiments après la victoire ici ce matin? J'ai vraiment eu de chance qu'il y a eu le slow vu que ça a fait bien passer le temps. Après, il restait 50 secondes, du coup, je suis resté un tour derrière Kreft calmement. Et après, le dernier tour, j'ai essayé de plonger dans la ligne droite et ça a fonctionné. Et le changement de faire la saison dernière, tu es le champion de mini et aussi tu es rookie en ce moment en junior. Quelles sont les différences pour faire les études que pilote dans cette classe? J'ai pas très bien compris votre question. Avec le changement de classe, saison dernière, tu es champion mini et en ce moment, en 2025, tu es rookie en junior. Mais tu as vraiment la concurrence avec ton châssis, avec l'équipe Eurokarting. Est-ce que tu es belle remontée pour les finales aujourd'hui, en samedi? Je suis vraiment content. En plus, mon objectif cette semaine et même cette année, c'était d'être premier rookie parce que avec le podium, au podium championnat, ça va être compliqué avec tout le niveau qu'il y a avec Kreft, Basiré, etc. Mais vraiment, je suis content. Ça, c'est bon. Mais bonne chance et bonne course pour ce week-end. Noah Grignier, victoire de manche. Merci. So, very, very happy. He wants to be at the sharp end of the grid with the likes of Basiré, Kreft. He really, really has done a great job, this young man here. Félicitations, bien fait. So, that's it for our final interview before the lunch break. Let's head back over to Guillaume to cap things off for this morning. Thank you very much, Alex, and thank you very much as well to Noah Grignier for talking to us down in the Parc Fermé interview space. Now, let's take a break, ladies and gentlemen. We'll be back at 10 past 1 local time in a little bit more than an hour here live from the home of champions. Here's what to expect in this afternoon's schedule. The first race at 15 past 1 will be live just a few minutes before that. Just make sure to tune in for the last remaining qualifying heats and the final phase from 4 o'clock live from the Genk Karting track. So make sure to be there. On vous revoit tout à l'heure sur le coup de 13h10 en direct live depuis la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux. N'hésitez pas aussi à visitez les pages officielles Instagram et Facebook de Iame Belgium et rendez-vous également sur iamemotorsport.com pour tous les résultats et toutes les décisions en direct ici depuis le karting de Genk. On se revoit tout à l'heure d'ici une petite heure. Bon appétit à tout le monde si vous passez à table et à tout à l'heure pour la suite du programme qui s'annonce ô combien fascinant ici dans la Home of Champions. À tout à l'heure.
Bonjour à toutes et tous, chers amis, soyez les bienvenus de retour pour la première fois si vous nous rejoignez en direct depuis la Home of Champions, le karting de Genk dans le nord-est de la Belgique. Prêt pour la deuxième partie de ce programme en cette journée de samedi, la deuxième journée de compétition pour ce qui est la quatrième manche du championnat de Belgique 2025, la Iame Series Benelux. Moi-même, Guillaume Alvarez et Alex Goldschmidt, nous sommes très heureux avec toute l'équipe de Iame Belgium de vous accueillir à nouveau en direct pour les 5 dernières manches qualificatives qui vont nous égayer en ce début d'après-midi. Et puis, sur le coup de 16h, les grandes phases finales. Une finale pour les juniors, une finale pour les seniors et les finales B de consolation pour tous les pilotes qui, malheureusement, n'auront pas pu se qualifier parmi les 36 meilleurs. Comme vous le voyez derrière moi, la catégorie senior sera la première en piste pour sa dernière rotation de manches qualificatives. Ça signifie qu'après ça, il n'y aura plus aucune chance pour les pilotes d'aller chercher des points en vue du championnat, d'éventuellement améliorer leur position de départ sur la grille. Et comme vous le voyez ici sur ma gauche, Henki Kalteren sera à nouveau l'un des grands favoris. Il compte 4 victoires en 4 courses, grand favori à une 5e, ce qui signifie pole position et le maximum de points en vue du championnat. Pole position pour la finale, s'il gagne ou s'il termine dans le top 3 de cette dernière course. Kalteren ne sera pas le seul, évidemment. On a bien sûr Kevin Lantinga et d'autres protagonistes de cette catégorie senior qui sont bien décidés à lui donner du fil à retordre. Alex Goldschmidt back in the room. We're going to have a great afternoon of racing with the last 5 qualifying heats on schedule, plus the final phases to crown this year's winner in the round 4 of Genk. One more round after that in the karting final of Marienbourg to crown this year's champion, but plenty of racing before that. Over to you, Alex. Let's get it started. Thank you very much, Guillaume Alvarez. And yes, back. We are here at the Home of Champions Karting Genk in the Limburg region of Belgium, around a 20-minute drive from the local Dutch border. Humidity has still been quite high here, let's be completely honest, but there is a breeze in the air. The temperatures are a lot kinder to everyone involved here at this particular penultimate round of the championship season. Of course, we will be heading to Karting de Fagnes International Raceway at Marienbourg, in just outside of Namur and Gauvin, in the southern part of Belgium, just off the French border, 3rd to the 5th of October this year, where the roads, the Iame Warriors Final 2025 will conclude, and thereby we will be handing out gold and silver tickets for this year's event. And there you see the dummy grid just in front of you as the drivers are getting themselves prepared. The grid has been cleared as we're T-minus 2 minutes and counting away from our second from last qualifying heat. It's going to be heat number 13 coming up very, very shortly here at the iconic Home of Champions. And as they say, it is the calm before the storm. 30 seconds. Well, we now get the green flag waving at the end of the dummy grid as one driver, 227, does not look like they're going to be getting going on this particular occasion. That. So, heat number 13, about to get going. Here is your starting order. Alexandre Mercier and Henki Kalteren on the front row of the grid. Current championship leader Kevin Lantinga, joined by Devin Hagland on row number 2. Milan Magzak and Delano Vellens on row number 3.
Charlie Gloom and Mirko Wouters, row 4. Tess Fischer and Wouter Bergano round out your top 10. Noah Meyer and Niels Lelaw, row 6. Row 7, Jano Hermans and Keanu Valens. Pepin Steiger and Sam Galuk round out row 8. Row 9, Thijs van Dijk and Aaron Sarignac. Completing the top 20, Zachary Gunnen and Thibaut Viers. Rounding out the 25 strong, Emilio Del Grosso, Christopher Starr, Tom Schultz, Ellie Dax and Wesley de Goy. That is your starting order for the final heats. The final heat for these drivers. Henki Kalteren, 4 from 4. Can he do what he did in Austrikul last May when myself and Guillaume were in the commentary box on what was a very, very hot weekend at that part, not too far outside of Nantes in Western France. It is going to be a pretty interesting one, but the way that Henki Kalteren has done a fantastic job on his return to X30 Senior competition cannot and will not be denied. Even if he finishes in the top 3, he will be on pole position for the X30 Senior final, no matter what might happen. And when you look at who has won races so far here at this particular round of the championship, the penultimate stage. So let's take you back through. Heat 1, Kalteren. Heat 2, Van der Heyden. Heat 3, Van der Kerkhoff. Then Paikkonen, Utron, Kalteren and Paikkonen. Kalteren, Van der Kerkhoff, Kalteren again, Tobias Norman, and the latest winner, RSD Karting's new man, Mathis Marschaltz. And now we get a look. Alexandre Mercier versus Henki Kalteren on the front row of the grid. Let's get this afternoon started right here, right now into the tram lines. Revs rise, lights are on, lights are out, we're underway. Even start by the front row of the grid. Henki Kalteren firing it to the outside of Alexandre Mercier, and he gets through with a bold, brazen overtake round the outside of turn number 1. The field Constantinos as it makes its way through into turn 3 for the opening tour. But Kalteren got the jump on Alexandre Mercier, and he has bolted. Devin Hagel in the meantime up into P3. Kevin Lantinga looks to be in 6th position as they fire their way down the Europolan at full velocity for the first time. Et un très bon départ de la part de Henki Kalteren. Ça s'accroche légèrement, ça se frotte un peu trop près dans le virage numéro 6. 2 pilotes qui étaient en difficulté en queue de peloton, vous les voyez sur le coin de votre image, après un départ un peu plus chahuté que prévu. Mais pour Henki Kalteren, j'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots avec lui lors de notre présentation. Eh bien, la confiance, elle infuse au travers des pores du pilote néerlandais. Depuis la pole, un excellent envol depuis la première ligne de la grille aux côtés d'Alexandre Mercier. Eh bien, un excellent départ qui lui a permis de prendre l'avantage sur le poleman. Et d'entrée de jeu, eh bien, une domination avec 1 seconde 1 d'avance sur Mercier. Kalteren, 4 courses, 4 victoires. En route, pourquoi pas, pour une clean sweep avec un changement là-bas pour la deuxième position. Troisième position, pardon, avec Kevin Lantinga qui a pris l'avantage sur Charlie Glum. Merci Alex. Lantinga, le leader du championnat avant cette épreuve de Genk, bien décidé à mener la vie dure à Henki Kalteren, qui est décidément le roi de Genk depuis l'entame de ce week-end de compétition. Avec, s'il termine dans le top 3, vous l'avez dit, l'assurance, quoi qu'il arrive, de la pole position pour la finale. C'est là que tout va se jouer. La plupart des pilotes qui tenteront de conserver, assureront en tout cas de conserver les 4 pneus frais, le deuxième train de pneus à leur disposition pour maximiser leur performance lors de cette dernière course. Mais avant cela, il ne faut pas revenir à sécuriser le résultat, sécuriser une bonne place sur la grille de départ. Kalteren est occupé à juste faire cela de bien belle manière. Mercier deuxième, Lantinga 3, Charlie Glum. Et puis la bagarre derrière, vous le voyez qui fait rage avec Delano Wellens, Mirko Wouters, Milan Marzak également dans le peloton. Ça passe par l'extérieur, ça sautille légèrement. Charlie Glum là-bas qui nous offre un beau numéro d'équilibriste à la sortie du virage numéro 1. Oh, Mirko Wouters qui se fait doubler, j'ai l'impression là-bas, par Pepin Steiger, si je ne m'abuse, qui est passé en 7e position. Yeah, Devin Hagel finding himself towards the bottom part of the top 10, which is rounded out by Tess Fischer at the moment. Hagner being left hung out to dry going into turn 6 at the end of the Europolan. And he's going to lose another spot through out of turn number 9. And, well, there you go. Again, the boot is on the other foot for Devin Hagland. Kevin Lantinga, Charlie Gloom, Milan Marczak doing a sterling job. But here goes the TB kart up the inside. And that was the 292 Noah Meyer from Denmark. So again, Wouter Bergano
between a bit of a rock and a hard place for the Fusion Motorsport Benelux driver, the teammate of Devin Hagland, as it swapsies between Delano Velen and Milan Marczak once again. They're battling away tooth and nail over 4th position. Meantime, Henki Kaltren has nearly a 1 3/4 second advantage after the opening 3 laps again. Oh. And there we go, Pepin Steiger dive bombs up the inside of Milan Marczak, through into turn 5, changed for position, and that was a good move there, but there we go, back up the inside goes Marczak at turn number 6, retakes the place, Gloom, Wouters, Verschoor, and also there, Jarno Hermans at the back end of the train. So this is a slight peloton they've got in the background, Wouter Bergano, and look, they're fanning out, Marczak through on Steiger, keeps the place for the moment, Charlie Gloom waiting in the wings, so is Mirko Wouters, and then Pepin Steiger dives round to the outside of the final corner to get the cut back here on Milan Marczak, and he points forward, saying to Marczak, stop holding us up, move forward, because we're losing time. Again, we're seeing the same situation. Drivers are showing signs of frustration because they know that they are on their last chance to get into that top 36. Alors, en effet, donc, la frustration qui grandit sous les casques de certains pilotes. Pepin Steiger occupé à nous faire une remontée du diable vauvert là-bas. 9 positions de gagné pour le pilote Falcon. Et je me demande s'il n'y a pas un petit ajout de pneus frais qui pourrait lui donner évidemment cette très très belle vitesse de pointe. Avec Pepin Steiger, c'est vrai, en débutant depuis la 15e place sur la grille, qui n'a pas eu l'occasion de jouer vraiment aux avant-postes depuis l'entame de ses manches. Et pour cette dernière confrontation avant la finale, eh bien, il mise tout sur sans doute ce pneu frais en plus, qui lui permet de gagner un petit peu en rapidité et en constance dans cette épreuve. Preuve en est là, pas mal de positions de gagner. Est-ce que Milan Marczak sera le prochain à tomber sous la coupe du pilote Falcon? En effet, le virage numéro 1 et ça passe. Marczak qui ne résiste pas. Il a bien senti que sur le coup, Pepin Steiger était plus rapide et est parvenu à réaliser ce dépassement. Et alors que nous avons du souci, malheureusement, drama pour Devon Hagelen. Vous l'avez vu, Alex, qui a rétrogradé dans la queue du peloton. Malheureusement, Devon Hagelen, il est sans doute isolé quelque part sur le tracé où il est rentré dans la pit lane. Mais ça sent l'abandon, malheureusement, pour le pilote Fusion. On ne parlait pas encore à le distinguer pour l'instant, mais Devon Hagelen, abandon dans cette dernière épreuve. Une épreuve que Wesley de Grouille n'a pas débuté d'ailleurs, pour vous préciser. Mais très très mauvaise nouvelle pour Devon Hagelen qui se battait dans le haut du peloton. Et le voilà qui est bien en passe de se retirer avant le drapeau à damier. And also Keanu Vellens in the 260 also tumbled at the same time, running down in 21st position. Meantime, Henki Kaltren's lead. Now a whopping 2.1 seconds. Better time out this time for Alexandre Mercier. Did not have to use the runoff area going on the on turn 6 on lap 1 like he did on the previous heat. So Alexandre Mercier, the highest placed rookie in this race. A real shame, unfortunately, as you said, rightly, Guillaume, Devon Hagelen, the 333, one of the new rookie drivers that we have in Senior X30 this season. It's become a bit of a bitter end there, as there are struggles for Noah Meyer in the TB karts. The team's manager, these days now 4-time X30 Senior Iame Series Benelux champion, Eddie Goldstein at the helm, helping to push the team forward, and also being one of their works factory drivers in the shifter class. But this is absolutely brilliant to see. Counter, refresh, refocus, new surroundings, and happier than a pig in muck. He is comfortably away. The clean sweep with 3 minutes and 15 seconds to go, plus an additional lap, is very much on. Tess Verschoor battling away with Charlie Gloom. This is for 8th on the road. Of course, we saw Tess Verschoor. She said to me in the pit, when I came down to park formation, she said, I nearly got second. I said, you're damn right you nearly did. By 97,000, she missed out. Tess Verschoor, I think this has been one of her best weekends this season for the lady driver from KCR Racing. She's really put in a good term of pace here at the home of champions. Biggest mover at the moment, Ellie Dax from Luxembourg. The lady driver now up to 16th position. So a real good run from her at the moment. But we still have 2 minutes, 35 seconds to go, plus an additional lap. Counten's lead. Now let's count it. 2.7 seconds after 8 laps. The man is on an absolute mission right now. He's back to prove a point, saying, don't ever count me out for a race win, let alone
getting pole position for the final because it's pretty much guaranteed right now, folks. Une démonstration de force absolument impressionnante de la part de Henki Kalteren, on le disait, qui est en passe bien de signer sa 5e victoire en autant d'occasions dans les manches captives, ce qui signifiera pole position générale pour la finale et les 80 points dans l'optique du championnat. Ce qui lui fera du bien à Henki Kalteren, lui qui en début de saison avait fait une croix sur la compétition karting de haut niveau avant de se raviser et de revenir nous démontrer depuis le mois de juillet la 3e épreuve du championnat et qu'il faut toujours autant compter avec lui, même s'il n'est plus sur les couleurs du team RSD de la famille Guillaume, mais avec Kuhn Racing, voilà un changement qui s'est avéré on ne peut plus profitable pour Henki Kalteren. Et un petit mot toujours sur Elidax, la jeune pilote luxembourgeoise que vous mentionnez, mon cher Alex. C'est 9 places de remontée, désormais elle est 15e. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion, je vous conseille d'aller voir sur la page officielle Iame Belgium. Vous y retrouverez une très sympathique interview de Elidax pour la télévision luxembourgeoise dans le cadre du championnat du Luxembourg. Compétition pour laquelle la Iame Series Benelux compte évidemment chaque saison. Toujours sympathique évidemment de voir nos jeunes pilotes avoir un peu de visibilité de la part des médias locaux. Elidax donc qui est occupé à nous faire une belle remontée là-bas dans le milieu du peloton, alors qu'au niveau du virage, ici. dans l'épingle du virage numéro 10, ça se bataille toujours très très fort dans le haut du peloton. Ils sont 3 de front là-bas derrière le podium. Hip check there. That would have been with the 2:45, Charlie Guillaume. So 2 tours to go. Oh, right. We had a driver that I just caught a 5-second flash on the digi flag. So I think someone might be getting a 5-second time penalty very, very shortly. Oh, and here we go. We've got a slow kart. 295. Nils Lelour, malheureusement, vous ne voyez pas, mais Charlie Guillaume. Charlie Guillaume's also tumbled. Et nous avons un problème pour un des pilotes RSD, semble-t-il, sur la ligne droite de départ. I think that's Charlie Guillaume, possibly, because that exhaust was noisy, and maybe that could have possibly... Charlie Guillaume, en effet, le 245. Abandon, malheureusement, pour Charlie Guillaume. C'est bien dommage, malheureusement, pour le pilote RSD, dont l'échappement, semble-t-il, a sauté. Vous l'avez peut-être entendu sur notre live streaming, mais ça signifie fin de course prématurée pour Charlie Guillaume. And Keanu Valens has just picked up a 5-second penalty for causing a collision. And Keanu Valens was a little bit further up the order along with Nils Lelour and Charlie Guillaume, so that might have been the cause of the incident. Last lap is underway, and at the moment, our race leader, Henki Kalteren, now making his way through turn number 5. Second place, however, there's been a change. Kevin Lantinga now through on the rookie. Alexandre Mercier, the 290 with CG Motorsport from Belgium. Pretty good result for him to cap off what has been a very, very good, a very mixed day for the Belgian. But we've got to concentrate on who I said yesterday was the man of the moment. He truly will be very, very shortly as second and third come out of turn number 12. Final corner. It's the clean sweep. Simsostricor last year. Henki Kalteren does it over a year later here at the home of champions. And it's going to be a run to the line. Lantinga versus Mercier. It's Lantinga. And Delano Valens was very, very close to getting in behind them at the end. Pepin Steiger makes up 10 positions from 15th on the grid to round at the top 5. Mirko Wouters, Tess Fischer, Jarno Hermans, and Wouter Bergano round out your top 10. Emilio Del Grosso, again, another strong performance by the 320 for Fusion Motorsport Benelux. Up 10 places to finish 11th, ahead of Days van Dijk. Ellie Dax, the Luxembourg lady driver from Victory Lane, up 11 places to round off the weekend in the qualifying heats with a 13th place finish. Sam Galuk and Thibaut Vyers round out your top 15. Noah Meyer for TB Kart unfortunately drops down to 16th at the finish ahead of Zachary Gernon, Christopher Starr, Tom Schultz, Keanu Valens and Aaron Serignac rounding out the last of the classified finishers. Nils Lelour and Charlie Guillaume out on lap 10. Devon Hagland out on lap 4. And Wesley de Goy a non-starter. But the clean sweep has happened. The man of the moment, Henki Kalteren.
So, that was our second from last Senior X30 heat completed. Henki Kalteren, 5 from 5. I remember when he was in very, very different colours. Last year, he was one of the title protagonists along with a certain man by the name of Alessandro Tudisca that were battling with a certain Sam Balota, formerly of Dream Racing. The man who will be the outgoing champion has opted to go into more of a driver coaching role this year here in 2025, but it's always nice to see him around the paddock whenever we get the chance to have a chat with him off camera. But this is the last time. These drivers will be out onto the circuit, and then some of them will have to wait with bated breath whether they will make it through into the top 36, but we have still 2 more qualifying heats to go. And once all results are confirmed and ratified following technical and sporting decisions that need to be expedited post each race, then we will find out who will be top of the pile. Well, it looks like Henki Kalteren's going to get a maximum score of 80 points in terms of the championship standings. And we are about 3.5 minutes away from our penultimate qualifying heat for X30 Senior. But standing by with Guillaume Alvarez, let's hand it down to him and Kuna Racing's Henki Kalteren. Giggsy, over to you. Thanks very much, Alex. With Henki Kalteren here in Parc Fermé. 5 races, 5 wins. Henki doesn't get any better than that. Congratulations. Yes, thank you. Really amazing, good feeling. Everything is, the material is good. Thanks to Kuna for the engines. They are like rockets. It's all amazing. It's very, very much amazing, especially considering that you were not there for the start of the championship, deciding to come back last month in Genk. Different chassis, different team, different environment, but it seems like, you know, you're feeling right at home with that new team. Yes, the last round was a bit of warming up for me because I've been out for 1 year. And that race went well, but I already told you at round 3 that it would be better now. And it is better now. Now, fingers crossed, because you'll be starting on pole position. Maximum points for the championship. So that's something to take into account as well. The confidence is there, but now with fresher tires, I assume the hardest part is left to do. Yes, of course, with new tires, we have to change the setup, everything. Everything on the kart is different now with new tires, but we will find it and have the speed. I hope. A little bit of work in between before the finals that will be taking place at 4 o'clock for the final phases of today. Make sure to be with us. Thank you very much, Arthur Proficiat, Henki, and success. Good luck to you for the final. Back over to you, Alex. Really good to hear some welcome insights from Henki Kalteren on that particular occasion, speaking to Guillaume Alvarez down in Parc Fermé. Said that last time out was a warm-up, and now he's saying, yeah, it's like a rocket. Well, it has been all weekend long for the man from the Netherlands, but there are still 2 more races. 15 qualifying heats for X30 Senior, 6 for X30 Junior. Then we'll have the 4 respective finals, the A and the B finals. And then tomorrow we go to day 3, where we welcome back Mini Rookie, X30 Senior Cup, Masters and Gentlemen. And then it will be a little bit of a breather, about a 6-week break until we get underway with our 5th and final round of the championship season at Karting de Fan. There's Matthias van der Kerkhoff, the man from Victory Lane, who has got to do his level best to keep himself within the hunt for the title. It's not going to be a maximum score of 80 points, but the more damage limitation he can do, the closer he can be to Kevin Lantinga. Faris Jalil, in his previous heat, finished P3 on the road. So hopefully for the man on the Croc Promotion chassis, he'll have a chance. Otto Poikkanen, the Flying Finn, is someone you can never count out as well, and he'll be lining up on the outside of the front row. There he is, the 283, as the engines fire up. Time for the penultimate X30 Senior heat of round 4, and it is groups
A versus F. Matthias van der Kerkhoff and Otto Peikkinen on the front row of the grid. Faris Jalil and Tobias Norman round out row 2. Marcus Gloom and Ava Dodderstein rounding out the top 3 rows. Alexis Constant, Yanni Bouillet, François Delety and Kaz Ordhaus round out your top 10. Lucas Horsika and Esteban Walgrave round out row number 6. Oscar Gutschow, Joey Brown round out row 7. Row 8, Jens Berzart and Anthony Bongartz. Maxime Prudent and Riyad Yousfi round out row 8. Sorry, round 9. Rounding out the top 20, Matt Simon from Portugal and Arthur Huang from Belgium. Mathis Renet, Luke Taylor, Jesse Polderdijk, Luca Montebello and Florent Dirda from Luxembourg round out your 25 starters. So far this weekend, Matthias van der Kerkhoff and Otto Peikkinen both have 2 heat wins apiece. No one is going to be on the same par as a certain Henki Kalteren after taking that 5th victory. All his victories this weekend, Guillaume Alvarez, have been in dominant fashion. As he said to you in the post-race interview, thanks to Corner for the engines, it's like a rocket. Well, that man is going to be very, very hard to beat when we go into the top 36 final for X30 Senior at 4 o'clock this afternoon. But it's all about the here and now. Let's focus away from Henki Kalteren. Now let's focus on the closest protagonists to championship leader Kevin Lantinga. Because at the moment, Sem van der Heyden will be out in the final heat of the weekend. He's only 7 points behind. So depending on where Sem van der Heyden finishes in terms of the ranking after heats, Matthias van der Kerkhoff, Otto Peikkinen. You look at the people who are in there. Clément Outron, Oscar Gutschow, Yanni Bouillet. Roxane Lantinga could be a surprise this weekend as well. Having got that big amount of speed, she'll be out in the final heat. But the red lights are on the gantry for the penultimate X30 Senior qualifying heat. Number 14, Groups A and F about to go into battle for this time around. Out of the final corner, revs up, lights on, and we are racing. Good start by Matthias van der Kerkhoff. Faris Jalil slots in behind. Otto Peikkinen left a little bit high and dry as they come through turn number 1 into 2. 3 wide coming out of turn 2. They're nearly 3 wide coming out of turn 3 at the lower point of the field. But the good start was maintained by Matthias van der Kerkhoff. Faris Jalil up into P2. Peikkinen 3rd. Marcus Gloom 4th. And Peikkinen having to go on the defensive through into turn 6. Tobias Norman, P5, Alexis Constant, Ava Dodderstein, François Delety, Yanni Bouillet, and Lucas Horsika from the Czech Republic at the moment, once they cross the timing beam for sector number 1. But there's a dive up the inside. Marcus Gloom through on Otto Peikkinen at turn number 11. But it is going to be the 2:36 from victory lane. Matthias van der Kerkhoff is trying to go through on Marcus Gloom. There was an attempt there by Otto Peikkinen. Here comes Tobias Norman, the fast Dane, as the 2:83. Otto Peikkinen gets the black and white warning flag from race control, but van der Kerkhoff got the perfect start, and now he's trying to pull away early from Faris Jalil. Et bien joué de la part de Matthias van der Kerkhoff. Il nous doit une revanche, évidemment, après 2 courses difficiles hier et ce matin. Et ça passe à la corde, Faris Jalil. Non, c'était plus loin derrière, pardon, c'était Tobias Norman qui vient de se défaire de la pression pour passer devant. Bien joué devant Otto Peikkinen. Ces deux-là nous promettent en tout cas une belle foire d'empoigne dans cette manche numéro 14 A contre F. On le rappelle que pour ces 2 groupes, eh bien, c'est la dernière occasion d'éventuellement tirer son épingle du jeu avant la finale. Une bonne place sur la grille de départ, des points en vue du championnat. Et pas beaucoup de marge d'erreur après. À la corde, c'est Luca Horsika qui double avec Alexis Constant, François Delety et Eva Dorenstein dans sa roue. On va refaire un point sur les écarts. Oh, Dorenstein! Oh, Dorenstein, magnifique dépassement d'extrême justesse à la dernière seconde. Eva Dorenstein qui est allé chercher là-bas François Delety, si je ne m'abuse, effectivement pour le gain de la 8e position. Une demi-seconde entre Van der Kerkhoff et son plus proche poursuivant, Faris Jalil. Excellente en termes de course pour Faris, qui avait terminé 3e plus tôt dans la journée. Marcus Gloom, 3e. Tobias Norman, Peikkinen, Horsika, Alexis Constant. Eva Dorenstein qui est passé devant François Delety. Yannis Bouillet qui ferme la marche en 10e position devant Kaz Ordhaus. Quelques belles remontées. 6 places de gagné pour Florent Dirda, notamment en queue de peloton. C'est toujours ça de prix, évidemment.
après ce que fut jusqu'ici un week-end plus difficile que prévu pour Florent Dierda. Alors que le peloton se resserre, vous le voyez là-bas derrière le top 3 à la sortie de l'épingle numéro 10. Et ça se tente de se décaler à la corde. Est-ce que ça pourrait passer sur Evan Orenstein de la part de François Delati qui tente de se refaire une santé, de échanger les positions. C'était serré, il tente à nouveau et ça passe. La deuxième occasion est la bonne. François Delati qui repasse devant Eva Dorenstein pour la 8e place. C'était Yanis Bouillet, mais toutes mes excuses. Yanis Bouillet qui a pris l'avantage. And there's a change a little bit further forward. Otto Paikinen's just been passed by Alexis Constant. So that is a change now for 6th position. Paikinen, he's probably going to be in the top 10 quite easily in the ranking after heats. He's trying to go through as there is a move on François Delati. That would have been possibly Castle House, I believe. It was a Fusion Motorsport cart, or it might have been, I think, I'm just going to have a look here. Well, you've got Joey Brown, who's part of the Optima Performance crew, is in that gaggle. He's a little bit further back, so it would have been, I think that would have been Kazot House in the 336. No, he's for the Falcon Racing team, but it is whoa. Magnifique. Careful. Luca Orsica. Well, Doddestein's in a battle with Paikinen and Bouillet. Bouillet's hanging around to dry a little bit. I did have a chat with Ava's mum, Marlene, actually, earlier on in the paddock during the lunch break. But here goes the move up the inside. Tobias Norman through on Marcus Klum at turn 5. That's P3 for the Dane for KCR Racing. Marlene was saying, Marlene's mum was actually on the phone to Marlene, crying after that race that we just saw with Ava picking up P3. And she said, like, my heart is in my mouth at the moment watching my daughter growing up so fast. And fight, like in the mid-pack I was fine. She's now fighting at the front. Well, yes, it is the case that these drivers, they have a steep learning curve. But once that light switch clicks, as there we see Lucas Horsika through on the 210. Marcus Klum now 5th position as the driver from the Czech Republic for Thierry Del Rey's team makes his way up to 4th on the field. And that is now a gain of 7 positions by Horsika in the 327. Lucas Horsika qui n'aura pas eu le meilleur des week-ends jusqu'ici. Il a sans doute choisi d'aller mettre un nouveau pneu. J'y arriverai. L'autorisation donc donnée par le règlement avec le train de pneus supplémentaires, mais dont un seul des 4 nouveaux pneus peut être utilisé dans le cadre des manches qualif. Et mon petit doigt me dit que Lucas Horsika a décidé de placer ce nouveau pneu frais pour lui donner un petit peu plus de rapidité. Il permet d'augmenter un petit peu son aisance sur le circuit de Genk. Il faut dire que les pneus depuis hier ont été mis à rude épreuve. Les températures étaient extrêmement chaudes hier, proches des 30 degrés. Ici, on est plus du côté du 20 degrés Celsius, sous un ciel beaucoup plus nuageux, beaucoup plus chargé. Même si pas de risque de pluie a priori, on devrait rester sec jusqu'au terme du week-end. Croisons les doigts. Mais en tout cas, pour Lucas Horsika, 7 places de gagné. Ça lui profite, ce changement stratégique, pour essayer de sauver ce qui peut l'être. Alors que devant, eh bien, la bataille fait toujours rage. 1 seconde 1 entre Matas Van de Kerkhove et Fares Jalil. Et Van Orenstein avec la combinaison Tony Kart toujours coincé là-bas avec Otto Paikkonen et Joey Brown juste derrière. She's squeezing through up the inside of turn 5. Dorestein, I think, might have made the move. And she's going to have the inside line. Paikkonen's going to lose that 2 spots because I think that was Joey Brown. Whoa, hold the phone. And there goes Paikkonen again. He's dropped another position. Oscar Guccio qui est passé devant, effectivement. Paikkonen, ça ne sent pas bon malheureusement pour le pilote finlandais. Paikkonen qui a été un des protagonistes de la dernière manche ici même à Genk au mois de juillet. Vous vous en souvenez, il avait fini sur le podium. Et certainement ici, pas le résultat qui va faire ses affaires. Otto Paikkonen avec ses 2 victoires de manche. Il devrait toutefois pouvoir démarrer cette finale dans le haut du classement, dans le haut du panier. Mais il se verrait certainement bien un peu plus haut dans la hiérarchie de cette manche. I think the thing is, Otto Paikkonen's getting his bell rung, so to speak, and that has put him outside of the top 10 for the first time this weekend. So Paikkonen on the back foot, and there's going to be a little bit of a battle, a 3-way battle going into turn 6 at the end of the Europalan, and then you got the 3 battling here, and that is Horsika closing in. That is Faris Jalil, isn't it? I think just in front of him, or has there been? It looks like there's been a bit of a change. He's closing. Yeah, he's closing in on Tobias Norman. So Matthias van der Kerkhoff has got a healthy lead of about 1 1/4 as we come around the final turn into turn number 13. Lap 8 completed. 2.5 minutes to go.
And the lead now is 1.1 seconds. Lucas Horsika has the fastest lap of the race so far. 55.035 by the man from the Czech Republic. And he is closing hand over fist over Tobias Norman. But he is in a KCR Racing sandwich at the moment as the man from TD Karts. Et en effet, oui, Tobias Norman et Alvarez Jalil. Lucas Horsika est juste entre les deux. Matthias Van der Kerkhoff pendant ce temps-là, qui n'en a qu'une, hein, 1 seconde, 1 d'avance sur ce trio de poursuivants. Et Horsika qui est très très proche là-bas de Tobias Norman. On va voir s'il peut lui mener la vie dure éventuellement entre les deux équipiers du team Kart Center Roosendaal. Pour l'instant en 3e et 5e position. Lucas Horsika, vous le voyez là-bas sous le couleur du team de Thierry Delray, très calme dans le dernier virage et ça passe à l'intérieur. C'est Alexis Constant qui perd une place au profit d'Eva Lorenstein, justement, la jeune rookie qui prend l'avantage. 7e désormais, Eva Constant qui retombe en 8e position. Joey Brown qui a été dépassé également par Oscar Guccio pour la 9e place. Alors que les cartons ont légèrement diminué entre Norman et Van der Kerkhoff. Pas grand-chose évidemment, on est passé sous la seconde, pas encore de quoi inquiéter le leader de Victory Lane. Qui s'il s'impose, eh bien, ce sera pour la 3e fois en 5 épreuves. 3 victoires, mais 2 courses plus difficiles. Malheureusement, il ne sera certainement pas sur la première ligne et peut-être dans le top 5. Matthias Van der Kerkhoff, on devra faire le compte une fois que le classement sera définitif. On vous le communiquera évidemment juste avant la finale avec la grille départ définitive également. Mais Van der Kerkhoff sera, quoi qu'il arrive, comme il était le week-end dernier ici à Genk, le mois dernier, donc devrais-je dire, un protagoniste. Il avait terminé sur la 2e marche du podium. On se suivait à Van der Kerkhoff pour pas grand-chose derrière Sam van der Eyden. Right, Lucas Horsika now through on Tobias Norman, and now Farah Jalil fires it from way back when. Automax Racing's Luxembourg driver, Florent Dierda, has pulled it into pit lane and is retired on lap number 9, but it's the battle of the Kart Center Roosendaal teammates. Jalil putting a move on Tobias Norman, a heat winner earlier on today. But Matthias Van der Kerkhoff has got this plus another tour to go. And Lucas Horsika has brought that gap down to under 7/10 of a second. And he went a 10th and a bit quicker than Van der Kerkhoff in the opening sector. So Horsika is bringing a bit more pace. Maybe he's been a little bit more conservative than the rest of the field to bring his tyres back to life. So 1.36 kilometres left to go for these drivers, and the gap might be nigh on halved as we go into the final tour. Here on lap number 11 out of 12, the gap has been halved and another new fastest lap of the race. Whoa, hold the phone, 4 tenths. 4 tenths was the differential in speed between Horsika and Van der Kerkhoff. Horsika 55.006, Van der Kerkhoff exactly 4 tenths of a second slower. Effectivement, n'oublions pas, pardon mon cher Alex, que Matthias Van der Kerkhoff est sur des pneus totalement usés, là où Lucas Horsika a certainement un pneu plus frais dans ses 4, ce qui explique une différence de vitesse. Et pourquoi pas une attaque dans le dernier tour. Là, l'épingle du virage numéro 10, il est complètement dans ses échappements, Lucas Horsika. Peut-il rêver de victoire? Il va y aller, il va tenter quelque chose, Lucas Horsika. Right, 2 quarters to go. Horsika on the offensive. Van der Kerkhoff making that cut as wide as an 18-wheeler articulated lorry into the final corner. Horsika sweeps wide and to the inside he goes. Oh my goodness me, what a steal on the last lap of the race. And it's Horsika. Horsika by 1/1000th. I have never, that is nigh on a dead heat. Lucas Horsika by 1/1000th of a second at the line. It was nigh on a photo finish. Lucas Horsika from the inside of row number 6 picks up the most dramatic photo finish I think we've seen in the last couple of years here in the Iame Series Benelux in X30 Senior. Wow. I need to get my breath back for a second. In the meantime, we have had Kaz House being given a 5-second time penalty for pushing, but Lucas Horsika by 1/1000th of a second wins heat number 14 ahead of Matthias Van der Kerkhoff. Tobias Norman rounds out your top 3. Farah Jalil, Yanni Bouillet, Ava Dorrestein, Marcus Gloom, Alexis Constant, Oscar Guccio and Joey Brown from the UK round out your provisional top 10. Otto Peiken in 11th ahead of Anthony Bongart, Luke Taylor, François Delati, Arthur Huang, Maxime Prudent,
Luca Montebello, Esteban Walgrave, Kaz Orthaus, Jesse Polderdijk, Riyad Yousfi, Mathis Renet, Matt Simon and Jens Berzart make it to the end of the race. And unfortunately, on lap 9, it was retirement for Automax Racing's Florent Dirda. The man on the left-hand side of your screen has stolen candy from a baby by 1/1000th ahead of the man that's just pushed his cart in. I bet you anything, Horsika will probably not believe it. He'll look at the timing screen and go, did I beat him by that much? But you can see Matthias van der Kerkhoff, no celebration of any way, shape or form. He was on course. But Horsika, as Guillaume rightly said, might have put an additional tyre onto that kart, which gave him that additional bit of performance to his benefit. Just when you think the story could have been written any differently, that shows up. That is why La Catégorie Reine X30 Senior in this championship provides the most unexpected twists and turns in the tale of what has been a very interesting 2025 season so far. Just seen a handshake given by Matthias van der Kerkhoff to Lucas Horsika, who by 1/1000th takes heat number 14. He's standing by with Guillaume Alvarez. Let's head down to Parc Fermé. Luca Horsika, the man of the hour. Certainly the best finish we've had so far in the heats. Wow, tell us more about that. That crazy overtake and that photo finish. Maybe you'd have wished maybe one extra race to make it happen, but let's do that all over again maybe. Yeah, I mean, it was a great race in the end. It's been a difficult weekend thus far, but you know, we've never given up, and I think that this result finally shows the work that's being put behind the scenes. Obviously, it was a super close finish with Matthias, but got the job done in the end. Went a little bit too defensive, and I think it was 1/1000th in the end. So super close, but you know, margins were in my favor that time, so really happy about it. Yeah, that's what we like to see, certainly. We were on the edge of our seats, definitely, until the very end. You put a new tire on, obviously. Great recovery as well. Where do you think you might be on the grid if you make the cut for the final? So I think we'll make the cut for the final. Before this race, we're looking around 32nd position. I mean, it's been a tough weekend. I think the track conditions are really different to round 3, so it's not exactly suited us thus far. But with a new tire, I think we've definitely given ourselves a good advantage. So this win obviously helps us a lot. No points from this race, which is great. And hopefully it'll be around the 20 at least for the final, so we can try and make something similar. Fingers crossed, and let's give us another great remontada from you, Luca Horsika. That was a great moment, great racing, and there will be some more as we're getting to the end of the rotation for the seniors, Alex. The juniors come after. We'll have another break just after this, and then we'll get ready for the final phase. Back over to you. Thank you. Big thank you to Lucas Horsika giving us some really great insight alongside Guillaume Alvarez, saying that the conditions have been very, very different to round 3. Yes, we have got a lot of excitement still to come here on the Iame Series Benelux YouTube channel. And of course, Iame-motorsport.com. Thank you so much for everyone that is currently watching along with us live, wherever you are in the world. Thank you for being along with us for the journey. One more qualifying heat to go, and then we go to the last rotation for our nearly 50-strong Iame Warriors in X30 Junior. And then there'll be a little bit of a breather until we get notified as to who will be the top 36 for the finals for the respective classes. What a weekend it's been so far. The halfway point, as if it wasn't exciting enough with changeable weather conditions. Well, a heat wave yesterday. Today, the conditions a little bit more favourable to everyone involved. As there is your front row for the final qualifying heat of the weekend for X30 Senior. It's Roxanne Lantinga versus Sem van der Heyden on the front row. Keep your eyes on Mathis Marchand, the one on the 250. He's running with Noah Metton's old hand-me-down overalls. Probably waiting for his new race suit to be made in due course, but there is the man from the Netherlands for the Sim On Haupt Racing Team outfit. They're running Cesc Pedersen in X30 Juniors this weekend, but there is Mathis Marchand
who finally took a heat win. Interesting discussion I had with Luca Lystra. His strategic call wasn't on point for the final, for the previous heat. So that's what he attributed it down to. But I said to him, well, Luca, we've known each other for long enough. You know exactly what you need to do. But it's been a resurgence for this young lady, the younger sister of current championship leader Kevin Lantinga, now on a crop promotion. And that has definitely showcased that our two main stars in the ladies division, Roxanne Lantinga and Eva Dorrestein, have been doing great work at the sharp end of the field. The final calm before the storm in terms of our qualifying heats. And once everything is set in stone, 36 drivers will be on their way to the A final. The next 36 will go to the B final, and 4 drivers, well, after this point, this is where their weekend comes to an early end. A little bit more of a breeze in the air, a little bit more grey cloud up above, but you can cut through the anticipation like a hot knife through cold butter right about now. And just as we're waiting for the storm to hit the track once again, as drivers make their way back onto the circuit, here we go for the seniors. Here's a quick message as the drivers get into their warm-up lap to Alexandre Point. This is his birthday today, the young Luxembourgish driver from the junior category. So happy birthday, Alexandre, from Luxembourg and the Victory Lane squad. This was just posted on the Instagram page of Iame Belgium. So here's a quick message. Bon anniversaire, mon cher Alexandre, du team Victory Lane. C'est aujourd'hui, c'est sur la page officielle Instagram de Iame Belgium. Et ça se souhaite évidemment. Happy birthday to you. So let's take you through la dernière grille de départ dans les manches de cette partie de le week-end ici à Karting Genk. The final qualifying heat starting grid. Heat 15, Groups B versus C. Roxanne Lantinga and Sam van der Heyden on the front row. An all-Dutch front row. Clément Outron, the man from Dream Racing, representing France on the inside of row number 2, joined by the new star at RSD Karting, Mathis Marchal from Belgium. Luca Moulin and Luca Lystra make it an all-Belgian row 3. It's an all-Dutch row 4 with Kevin Bakker and James Makkelbag. Patrice Kowalski and Roberto Vaz round out an all-Belgian row 5, rounding out your top 10. Victor Louis, Rosanden driver, Raphaël Boulard, Tyrone Kinard, Griffin Himwisset, Senna Pessel, Angelo Milly, Germany's Moritz Moore, the Netherlands' Sam Boemer, and Denmark's Casper Norman round out your top 20. Rounding out the 26-strong field, Gaetan de Brabandera, Rafael Linders, Siebe Eggerix, Dennis Woolman, Germany's Herman Delkovic, and Jules Van Hul from Belgium round out the 26-strong participants. And then after this, we refocus and reconcentrate our efforts on X30 Junior. And more to the point here, it's been a very, very feisty weekend, but that photo finish was just that was the adrenaline kick in our hearts that we very much needed. Horsika from the inside of row 6 to victory by 1/1000th. You couldn't have called it any closer, eh, Guillaume? Non, effectivement, moi je n'ai juste qu'un souhait à ce stade, c'est que chacune des deux finales se termine de cette manière avec un dépassement dans le dernier virage et une photo finish au millième de seconde. C'est ce qu'on aime voir à ce niveau de compétition, c'est l'indécision et Dieu sait qu'on a été servi et que c'est le cas chaque week-end du championnat de Belgique de la spécialité, la Iame Series de Benelux. La dernière manche de la catégorie senior, 2 juniors après ça. Alors je ne pense pas qu'on va partir ce coup-ci. Effectivement, le poleman, Roxanne Lantinga, la pole woman, devrais-je dire dans ce cas-ci, eh bien, elle s'est montrée un petit peu trop ambitieuse. Elle a accéléré un peu trop tôt avant la ligne jaune. La formation de la grille n'était pas jugée suffisamment concentrée, suffisamment juste pour que le starter libère les fauves, libère les guerriers. On va devoir repartir pour une deuxième tentative. C'est la première fois d'ailleurs de la journée et du week-end. Je pense que nous avons une deuxième tentative de départ. Mais ça peut arriver. La pression est toujours grande sur les épaules du poleman. Et c'est à
c'est à lui ou à elle, dans ce cas-ci, qui incombe de dicter le rythme du reste du peloton en vue de la procédure de départ. Et si eh bien, il ou elle accélère un peu trop tôt, eh bien, ça ne laisse pas suffisamment de temps aux autres de se resserrer dans les rangs et de pouvoir eh bien, procéder à cette formation de départ et cette procédure comme le veut le règlement. Donc on part pour une deuxième tentative. Dans ce cas-là, Roxane Antinga sera sous étroite surveillance de la part de notre directeur de course, Dave Ridzen, ainsi que des officiels et, sur la piste. Et voilà, je pense qu'elle va devoir lever le pied beaucoup plus tôt que prévu, avec Sam van der Heyden à ses côtés. Clément Autran et Mathis Merscout prêts à en découdre juste derrière. Vous l'avez sur la gauche, la 350, Roxane Antinga sous le couleur Croc Promotion, dont le nouveau châssis elle va switcher du Tony Kart au Croc Promotion et bien lui donne des ailes depuis l'entame du week-end. Un peu trop d'ailleurs pour ce premier départ. Voyons voir ici sur cette seconde tentative. Et je pense qu'elle a bien compris la leçon de la première tentative avortée. Cette fois-ci, elle lève bien le pied, réaccélère à la sortie du virage. Et est-ce qu'on sera bon à partir? Le départ est lancé à l'assaut du virage. La première épingle du tracé. Bel avantage de la part de Roxane Antinga, qui conserve donc à la sortie du premier virage la première place. C'est la première fois du week-end. Oh, Mathis Merscout over the back of Luca Moulard. He got it all wrong. He went too wide, too deep into turn one. Clément Autran trying to get through early doors, up the inside, through at turn number 5. But yeah, Mathis Merscout dropped the ball quite significantly. Roxane Antinga now behind Clément Autran, who takes the race lead. Luca Lystra now back up into P4. Behind countryman behind his neighbouring countryman, I should say. Luca Lystra from Belgium, Sam van der Heyden from the Netherlands. So Luca Moulard better be very, very careful that the mounting of the back bumper and possibly the rear exhaust has not been truncated, as up the inside of Lantinga goes van der Heyden. And now Roxane Lantinga is saying to Sam van der Heyden, stop mucking about. We all want to win a race. This is what we're seeing. You said it earlier on, Guillaume. There is that frustration in the air. There's that red mist. And there are drivers that are thinking, look, we can't stop mucking about. And there we go. Up the inside of Roxane Lantinga, takes P3 away from the 350. Now, the thing is, what Roxane needs to do, take a couple of deep breaths and just bite your tongue and just go for... And we know how emotional drivers can be. When the adrenaline is going full force, we found that out with Tobias Norman in a conversation in part for me. He said, yeah, it was the adrenaline talking. These drivers are so fired up to put one up on each other. That's where things can go wrong. Here goes Luca Moulard up the inside. Roxane Lantinga is going to come under fire now from Patrice Kowalski in the 244. And the slipstream is mighty here at Karting Genk. Oh, and you can see a little bit of touching between bumpers. Roxane Antinga better be very, very careful, because one big whack on someone else's rear bumper means she will have the clips in, and that will be an automatic 5-second penalty post-race when they go over the weighbridge. And now the concertina effect is happening behind Luca Moulard, who is now the victory lane cork in the wine bottle. Et malheureusement pour Roxane Antinga, elle a été cueillie à froid malheureusement dans un faux rythme. Elle se fait passer gauche comme droite malheureusement. Patrice Kowalski vient de doubler la sortie du virage numéro 6. Le virage numéro 8 puis le 9, eh bien c'est Games Merkelbach. Et je pense même Mathis Merscout. Il a tenté de passer Mathis, mais il est bon. Encore calé derrière en 8e position. Il tente de plonger à la corde de Roxane Antinga. On a failli avoir un drame et un crash à 3 là-bas, juste devant la grande tribune. Certainement pas la meilleure manière de terminer ces manches qualificatives, mais ça passe pour Mathis Merscout avec Kevin Baker juste derrière qui se mêle à la lutte. Au milieu, eh bien, on retrouve la malheureuse Roxane Lantinga qui n'avait certainement pas demandé à se retrouver dans pareille situation. Elle parvient toutefois à tirer son épingle du jeu. Elle est toujours 6e, mais ça va être très très chaud jusqu'au terme de cette épreuve. La dernière avant la finale, les esprits s'échauffent évidemment, c'est la dernière chance, la dernière opportunité pour les uns et les autres de sécuriser une bonne place sur la grille, d'aller chercher ce précieux point au championnat. Et le 219, c'est l'un des pilotes Victory Lane, Luca Moulard. Il met la pression sur Sam van der Heyden. C'est la bataille pour la 3e place. Elle sera importante évidemment pour Luca Moulard. Sam van der Heyden, c'est votre vainqueur de la manche numéro 3 au mois dernier ici sur ce même tracé. Pas forcément autant à l'aise qu'il l'avait été il y a quelques semaines pour cette 4e manche. La finale peut signifier autre chose. Et Mathis Merscout qui tente à nouveau de passer. Et ça a profité juste derrière à
l'un des pilotes VDK Racing, je pense, qui a parvenu à Oh, s'infiltrer. it's getting a bit close for comfort going through into turn number 13. Mathis Michot has had 2 code browns and 2 clean up on aisle 3s. One going over the back of Luca Moulard, one trying to dive up the inside of Roxane Lantinga, and they both nearly went completely the wrong way. Et correction, le pilote RSD qu'on a vu, c'était Victor Louis qui perdait du terrain et Tyrone Kinard du team VDK qui en a profité pour passer devant la tribune pour la 12e place. Donc autant pour moi. Et le dépassement qui se profile là-bas, le 372. Changement de leader. Lucas Leistra qui prend l'avantage sur Clément Autran. Et bien voilà, pour la première fois le week-end, Leistra se retrouve en tête de la hiérarchie. Clément Autran, il espérait mieux sans doute. Il a une victoire à son actif, le pilote français. Il n'a pas été forcément des plus vernis dans ses autres manches. En abandon sur une rupture de pare-choc avant lors de sa première confrontation. Il a besoin de la victoire, il a besoin de ses résultats. Mais Lucas Leistra, eh bien, d'autres idées en tête. Et le voilà qui prend l'avantage. Sam Van der Heyden qui est maintenant celui qui met la pression sur Clément Autran à l'approche du premier virage. Gare au dépassement. Et ça passe. Oh, Van der beautiful. Heyden, superbement joué. Il s'est distingué, il s'est décalé de la ligne au dernier moment au poids de freinage. Textbook sort of move. Yes, indeed. Sem van der Heyden found the room and made it work. Now he's through on Clément Autran. Luca Leistra now trying to build a little bit of an advantage. But I'm not too sure. I'm not too sure if I might have just heard a noisy exhaust, possibly. May have just been a figment of my imagination. I've only had that happen once earlier on, well, twice this weekend so far. But Sem van der Heyden making his sim on Hout Racing team number 247 kart as wide as humanly possible, not allowing Dream Racing's French hotshot Clément Autran to try and get past. But look, Patrice Kowalski is closing in hand over fist in the 244 TD kart. The team operated and run by Thierry Delray. Mathis Michot now ahead of Luca Moulard for P5. Roxane Lantinga, James Merkelbach, Roberto Baz and Rosanne Den Driver now rounds out your top 10. Good to see Rosanne having a little bit more fortune in the latter stages of the qualifying heats for the lady driver in the 370. Can't exactly miss that livery because it's with the Falcon Racing team, but she runs the black and the purple colour scheme rather than the black and the cyan blue that you normally see, or the turquoise blue that you normally see on their karts. But it is getting very, very close indeed between Messrs Van der Heyden, Autran and Kowalski. The battle for P2 resumes as Leistra is pulling away in the number 372 MCK racing entry. Leistra looking to end the qualifying heats in the best way possible, and with just under 3.5 minutes to go plus an additional lap, it seems to be working because his advantage is now a second. Kowalski up the inside through T1 on Clément Autran, just like Sem van der Heyden a couple of laps ago. It was textbook from Kowalski. Bien joué effectivement du pilote des cartes. Kowalski en 3e position. Derrière donc Sem van der Heyden et Lucas Leistra. Des choses qui commencent un petit peu malheureusement à aller du mauvais côté, à glisser sur une pente descendante pour Clément Autran. Il a forcément il a puisé dans les ressources de son train de pneus, évidemment dans ses premiers tours. Difficile après 5 épreuves menées tambour battant, plus les séances qualificatives. Il vient encore aller chercher la petite différence avec un train de gomme aussi usé, même si les températures sont drastiquement moins élevées aujourd'hui ce samedi que hier. Il n'empêche que le tracé de Genk, de par sa nature rapide avec des virages à large rayon et certains freinages plus appuyés, s'avère très demandeur sur le profil des pneumatiques de manière générale. Lucas Leistra, 1 seconde pleine d'avance sur Sem van der Heyden. Kowalski juste derrière, vous le voyez là-bas à l'abord du virage numéro 5 de l'Europalan. Autran qui n'a pas dit son dernier mot, il est toujours dans les échappements de Van der Heyden. Et derrière nous avons Roberto Baz là-bas sous la pression de Rosanne Dendriver, James Merkelbach et Luca Moulard qui a perdu quelques plumes là-bas en 10e position. Juste devant Kevin Baker, Tyrone Kinard et le reste du peloton. Nous avons encore bien les 26 pilotes du départ en piste. C'est assez rare pour être souligné. Mais pour l'instant, Kowalski pris en sandwich là-bas entre Van der Heyden et Clément Autran ne parvient pas à s'infiltrer, du moins pas encore pour l'instant. Mais la réussite vient qui sait attendre, comme on dit. Donc Kowalski qui tente de gagner quelques fractions de seconde en ne faisant qu'un avec son châssis, en se penchant sur son volant. On va essayer de diminuer la traînée aérodynamique et les perturbations, grappiller en quelque sorte quelques kilomètres/heure jusqu'au point de freinage. Et ça lui profite pour l'instant. Quelques
3 dixièmes de retard, le pilote TDK sur Sam van der Heyden. C'est la phase d'observation, même si les minutes s'égrènent et le drapeau damier, eh bien, ça doit être rebrondi pour accueillir, si rien ne bouge, Luca Leistra en première position. On l'a vu monter en puissance au fil des épreuves, Luca Leistra, alors que ça passe pour Korleski. Voilà le changement de position qu'on attendait. Là, au virage numéro 10, le petit signal à Sam van der Heyden. Reste avec moi, on continue. Leistra est encore à portée sur une ligne force, qu'on ne perd pas trop de temps à se chamailler. On peut encore éventuellement lui mettre la pression juste avant la conclusion de cette épreuve. Mais bien joué de la part de Kowalewski, c'était très très propre. On a senti que Sam van der Heyden n'était pas du genre, on n'était pas, on va dire, tenté de trop contre-attaquer. Maintenant, peut-être qu'il va commencer à perdre patience, qu'il se dit qu'il aurait été peut-être mieux de rester en deuxième position, qu'il sentait qu'il avait la vitesse nécessaire pour les mener vers l'avant. Mais Kowalewski, évidemment, ne l'entendait pas de cette oreille. Yeah, like you say, I think Sam van der Heyden is just waiting for that opportunity. But there we go, Mathis Michault through on Dream Racing's Clément Outron. That's 4th place for the man from RSD Karting. As you can see on the between the back shoulders, it says the word Maton on the back of the RSD Karting overalls of Mathis Michault. But that was a good move by the RSD Karting driver. Timer counts down as we hit 0 on the timer. Il reste qu'un tour dans cette dernière manche de qualificative ici à Genk pour X30 Senior. And picking up on what you just mentioned with the name on the back of Mathis Michault, there's a good reason to that, he explained to me, is that he hasn't received his new racing suit just yet. It's been ordered, it's on its way, but in the meantime, you know, they're matching size with Noah Maton, the former RSD driver. And that's why he has his name on the back. But that can be misleading as well if you're not part of the karting world or unaware of who Noah Maton is. He's with us this weekend, mechanicking in the RSD karting team as well. As well as being a driver from time to time. All right, Sam van der Heyden is getting the hurry up through out of turn number 8 by Mathis Michault as we head through into the final few corners on the 12th and final lap. Mathis Michault, fastest lap of anybody, 54.977. He's going to dive to the outside into turn 11 for the final time. But when the dust was settled, finally it's worked out of the final corner. It's victory for Luca Leistra. Head of Patrice Kowalski. Sam van der Heyden takes P3. Mathis Michault gives him a quick thumbs up as well to boot. Finishing 4th ahead of France's Clément Outron from Dream Racing. Rosanne Den Driver finished in 6th ahead of Roxanne Lantinga. With Roberto Baz, James Merkelberg, Tyrone Kinard rounding out your top 10. Then we got Kevin Barker, Casper Norman making up 8 places to finish in 12th ahead of Victor Louis. Luca Moulard, Senna Pessel rounding out the top 15. Angelo Meli, Jules Van Hul, Gaetan de Brabandera, Sam Boema and Griffin Himwinset rounding out your top 20. Rafael Boulard, Stipe Egerix, Rafael Linders, Emin Delkovic, Dennis Woolman and Germany's Moritz Moore round out the finishing order. But Luca Leistra victorious in the last qualifying heat for round 4 for X30 Senior. Well, ladies and gentlemen, as they say, that is that. The final qualifying heat completed for X30 Senior. And now the wait will start. Because in just over an hour and 3/4 time, we will be ready for our first of 2 finals. It's now an agonising wait for the drivers. We'll go into the A final. The top 36 drivers going for a maximum score of 80 points. Odds-on favourite, you would say, is Kuna Racing's Henke, Caltran. But then you've also got to look at the bigger picture. The championship fight going into this upcoming final this afternoon. And then, of course, we'll have the X30 Senior B final, 4:25. The finals for the respective classes, X30 Junior and X30 Senior, now go from 10 minutes plus an additional lap in the qualifying heat to 14 minutes plus an additional lap for the finals. So we are not that far away from commencing our
penultimate qualifying heat for Junior X30. I'm just waiting to... I know that Guillaume Alvarez is already down in Parc Fermé, trying to see if he can collar one of our drivers for a brief interview. So, as you can see, the temperature has slightly picked up, around about 21.6 degrees Celsius. Wind a little bit higher. The humidity has dropped down as we're getting later on in the day, local time 2:15 in the afternoon here at the Home of Champions. As there's a lot of activity down in Parc Fermé. As we speak, the drivers going over the weighbridge. They're still doing what they can with regards to that. There's one driver trying to push their cart down the pit lane. So we're going to head straight in to our penultimate qualifying heat. So here it is. Heat 5, Groups A versus D. It's Louis Béziret and Noah Grenier on the front row of the grid. Each have taken a race victory so far this weekend. Louis Béziret, if I remember correctly, has taken 2. So he took Heat 1 and Heat 3. Antoine Duval and Timo Koopmans will be on row number 2. Row 3 will be Lennon Henriquez and a very, very fired up Stig de Rademaker. Having had a brief chat with him post the previous race when we had the very extensive full course slow. Danny Burs and Jenny van den Bosch round out the top 4 rows. Merle Taylor and Finn Rossen round out your top 10. Lucas Pellizzari and Viggo Moons round out row 6. Viggo Moons not breaking the timing beat. Oliver Meek and Timio Riefler round out row 7. Jules de Koen and Mathis Mouche round out row 8. Tom Anderlisten, Lorenzo Notarigo, Finn Albers and Edouard Goffoy round out the top 20. Gauthier Maquet, Lucas Metz, Sacha Duquet and Isaac Zahiri round out your 24 strong competitors. So, Béziret, if he finishes in the top 3, will very much be on pole position and thereby pick up his 5th perfect score of the season so far since the ranking after heats lead in Austrico. He then won the final that weekend. Then 3 weeks ago, did the double again. The young French superstar from Victory Lane, very much the man on a mission. Just Mulder last year took not only the Junior X30 rookie title, but won the championship overall. He's gone on to different challenges. We wish Just all the very best of luck. But it's our penultimate X30 Junior race. It's Béziret and Grenier on the front row of your grid. Béziret will be on the left-hand side of your screens as we head into the tram lines as Heat 5 X30 Junior goes, revs up, lights on, lights out. We're underway and racing. And straight away, the advantage to the inside line. Grenier trying to keep it hanging around the outside. He's going to drop to 4th, maybe 3rd position as he dives through on Lennon Henriquez through into turn number 2. But Béziret already gets the initial advantage over Antoine Duval. Then Grenier in 3rd, Henriquez in 4th, Timo Koopmans in 5th. Stig de Rademaker trying to make some headway. There's a scramble at around about 5th to 7th position. Trying to come out of turn number 5 at the Europalan as they filter their way down the Europalan into turn 6. Oh, and someone's had a moment. Big old moment. That might have been Danny Burs, I think, for WJS Racing. The cart went tail happy under braking, and it went to the left, it went to the right. He came into the form of traffic and nearly caused a big incident behind him. Oui, en effet, pas l'entame de course la plus aisée, en tout cas pour certains des protagonistes là-bas au cœur du peloton de cette catégorie junior. La dernière occasion pour Louis Béziret peut-être d'aller faire la passe de 3 et de signer une nouvelle pole position. On rappelle que du côté eh bien, de la classe junior, ce fut très diversifié.
même si Louis Baziré s'était posé à deux reprises, à Austricourt et le mois dernier à Genk au sortir des manches. Il pourrait faire la passe de 3 et donc prendre à nouveau le maximum de points au championnat. Il faudra pour ça se défaire de la pression de Noah Grignier. Il le voit, Noah Grignier, le pilote de karting qui se voit pousser des ailes après sa première victoire de manche précédemment en matinée. Et voilà les deux qui s'isolent du reste du peloton. Regardez-moi l'écart que... c'est Antoine Duval qui est en deuxième position. Tant pour moi, Noah Grignier est juste derrière avec les mêmes couleurs du team Eurokarting. Quatrième place, Stig de Radermacher devant Lennon Henriquez, Timo Koopmans, Luca Pellizzari, Yannis Van den Bosch, Fenalbers et Tom Alderlichten en 10e position. Donc Antoine Duval qui se retrouve à nouveau dans une position idéale d'aller titiller le leader et pourquoi pas d'aller chercher sa première victoire de manche. Son équipier Noah Grignier, on l'a dit, il a déjà réussi pareille performance précédemment. Duval très très proche de Baziré qui s'est montré solide à toute épreuve lors de ces deux précédentes confrontations. C'est la première fois qu'ils s'affrontent évidemment ce coup-ci, Baziré et Duval. Ça va valoir une belle foire d'empoigne dans les prochains moments. Non, c'est pas la première fois qu'ils s'affrontent, autant pour moi. Mais derrière, la bagarre qui commence à prendre forme avec Timo Koopmans sur Stig de Radermacher pour la 4e position. Noah Grignier à qui on donne un petit peu de répit pour l'instant. Il est en 3e position là-bas, un petit peu isolé. Le tout pour lui, avec la vision dégagée qu'il a devant, c'est d'aller faire tout ce qu'il est en son pouvoir pour recoller avec Antoine Duval, aller soutenir son équipier pour peut-être après le surprendre avec une porte entrouverte et aller batailler contre Louis Baziré. On n'en est pas encore là, l'écart est quand même assez conséquent. Il est de 1 seconde 1 pour l'instant, l'avantage du pilote en deuxième position. Mais les débats ne font que commencer dans cette catégorie junior avec le 147. Vous le voyez sur votre écran là-bas, qui se voit donner un drapeau noir et blanc. C'est Danny Bourse, le pilote néerlandais, qui est en 10e position. Pilote drapeau noir et blanc, avertissement donc pour Danny Bourse après un mouvement, après un dépassement, un contact potentiellement, quelque chose en tout cas que les juges de paix ont vu en piste et qui n'aura pas pu. Yeah, change a little bit further back, and that would have been behind Timo Koopmans. So I believe that might have been Jenny van den Bosch going through on Lucas Pellizzari for 6th place. But yeah, like you say, it's well, I've just seen that Noah Grignier has just gone purple across the board in the opening two set. Well, he's gone purple in sector 1. Baziré's gone purple in sector 2. There's improvements across the board in the top 5. But then you've got this 3-cart train behind Timo Koopmans, which is going to be led by Jenny van den Bosch, who's going to be ahead of Lucas Pellizzari. Lennon Henriquez now in 8th. Tom Anderlisten and Danny Burrs running at the top 10. Vin Albers, Oliver Meek. Fastest lap of the race now in the hands of Mela Taylor. The 1:03. She's just put down a marker of a 56.855. Has the 1:03. Running with RSD Karting, another driver that has joined that squad this year. Mela Taylor with other colours, I think, if I remember correctly, I think was it Euro Karting last season, I think it was. Trying to remember off memory. So she's also had a little bit of a topsy-turvy weekend as Mela Taylor. But Baziré, again, as we have seen all weekend long, yesterday and this morning, it is comfortably lead. Don't give enough of a gap for your drivers to close, but when we see Antoine Duval absolutely firing on all cylinders, watch your back bumper because you could find the 1:23 of Euro Karting going past in a moment's time if he's got that slipstream advantage. And Duval is closing corner by corner, but Baziré starting to try and see if he can manage that gap. If you can manage that gap, 3 to 5 tenths of a second, you're in a pretty good frame of mind here at Karting Genk, because sometimes if you're in a peloton and you're leading the peloton at the front end of the field, it is a difficult track to lead at. En effet, tout à fait, le karting de Genk toujours plein de surprises avec pas mal d'opportunités de dépassement qu'il peut donner aux pilotes. J'ai regardé justement vers l'extérieur de notre position, mon cher Alex, et rien d'inquiétant, mais quelques petites très fines gouttes de pluie sur la vitre de notre cabine. Et durant l'interview tout à l'heure que j'ai eu l'occasion de donner au parc fermé, c'était soit le fruit de mon imagination ou alors des petites gouttes que je croyais sentir sur le dessus de mon crâne. En tout cas, pas de pluie annoncée a priori sur la région du Limbourg et le karting de Genk dans les prochaines heures. Et pour le reste du week-end non plus, même si un ciel relativement chargé de nuages nous accompagne depuis le début de la journée, mais il fait sec, il fait humide et il fait chaud.
actuellement à hauteur de 20 degrés, une température relativement stable. Mais des petites fractions de gouttes, rien d'inquiétant. En tout cas, je pense qu'on restera dans des conditions sèches et en pneus slick jusqu'au bout. Je pense en avoir trop dit et peut-être que la malédiction du commentateur déjà va s'abattre sur la météo genkoise. Il n'en est rien. I'm glad I didn't mention the R word first, but it was in a different language, so it began with a P. Right. But no, it's very, very minimal, let's say, folks. But it's at that point where we see Antoine Duval again close that gap. It was 0.28 of a second after lap 6, after lap 7. Now Duval is in within striking distance, a tenth behind Baziré, but Duval does not pull the trigger. It is a case of get that car across the line. And more to the point, Duval, we have always seen to be at the sharp end. Hasn't always had Lady Luck on his side, but he tries to make the best of it. Noah Grenier holding on to P3. He's in a bit of no man's land as the young man, the teammate of Antoine Duval, last year's mini champion. Did a great job in the last few rounds of the championship. Actually did nigh on a clean sweep, I think, from round 2 onwards. But a case of not if, but when does Antoine Duval pull the trigger and get past Louis Baziré? That answer is not quite being presented to us front and centre yet. But after lap 8, the gap between Baziré and Duval goes for the move up the inside of Baziré. Baziré fights it, but has to relinquish the lead, and Antoine Duval gets through. Magnifique, Antoine Duval en tête pour la première fois du week-end d'une manche qualificative. Il a terminé 5e puis 4e et il ne peut rien faire contre Louis Baziré qui contre-attaque dans le virage 5 de l'Europaland. Oh, here we go. Noah Grenier a déjà une victoire à son actif. Il veut aller chercher la deuxième. Pourquoi pas se glisser en première ligne de la grille derrière Louis Baziré. Il ne sera pas le seul. Stig de Radermacher qui revient très très fort derrière. Timo Koopmans aussi. On va se retrouver avec 5 pilotes dans la même image. Les voilà tous à la sortie de l'épingle. Baziré en tête, le coup d'œil au-dessus de son épaule. Il a rapidement repris la tête des hostilités devant Antoine Duval. Le jeune pilote Eurokarting est bien prêt. Il a le soutien de son équipier. Mais à ce stade, Grenier qui passe devant. Il n'attend guère. Grenier en deuxième position. Duval 3. Il doit fermer la porte évidemment puisque Radermacher et Koopmans sont proches d'éventuellement récidiver et de précipiter sa fin de course dans la difficulté. 1 minute 20 secondes et 1 tour jusqu'au drapeau à damier. C'est ici que tout va se jouer. Baziré a bien senti le coup évidemment. Il commence à creuser l'écart. Il sait qu'il doit terminer dans le top 3 pour assurer cette pole position dans cette catégorie junior. Radermacher attaque et passe. Duval, malheureusement, est passé rapidement en 1 tour et demi de la première à la 4e place. Il va devoir serrer les dents et resserrer la trajectoire autant que faire se peut. Parce qu'à ce rythme, eh bien, comme Koopmans, juste derrière, avec le châssis télécarte, devrait bien lui faire passer à 5 quarts d'heure dans les derniers instants de cette épreuve. Mais Louis Baziré n'est pas tranquille non plus pour autant. Regardez Noah Grenier qui est très très proche. Il emmène Radermacher avec lui. Duval pourrait peut-être les surprendre tous les trois. Est-ce qu'on verra peut-être un exploit de la part de Timo Koopmans d'aller chercher Here goes the Radermacher on the inside. Oh, that was a bit of a hip check between him and Noah Grenier, but the Radermacher is through for second position. That allowed Antoine Duval to also get through. Now the squabbling starts behind the Frenchman. But the Radermacher, he had to pull the trigger. He had no choice. He went for it, he lunged, he made it work. A little bit of sidewall contact, but rubbing his racing on that particular occasion. But with just a couple of seconds to go, we've got a lap and a half to go. My eyes are bolted to the screen at the moment, but it could be anyone's race. Grenier Koopmans en pleine explication également derrière. On a vraiment les duels à tous les étages. Ça profite à Baziré évidemment, mon cher Alex. Il creuse l'écart, le pilote français. Il n'en a cure de ce qui se passe derrière lui. Il sait qu'avec la victoire, ce sera la pole. Ce sera à nouveau les 80 points dans la besace. Il l'a déjà fait à 2 reprises à Austricourt, à Genk le mois dernier. Et peut-être à nouveau une 3e fois de suite ici, sur ce même tracé de la Home of Champions. Mais rien n'est joué entre ces deux-là derrière également. Timo Koopmans, Noah Grenier. Antoine Duval juste devant, en pleine bagarre avec Stig de Radermacher. Fusion Benelux contre Eurokarting. Dernier tour, dernières occasions les amis, pour éventuellement inverser la tendance. Aller chercher ces quelques points manquants, peut-être faire la différence sur la grille de départ de la finale. La finale junior, ce sera tout à l'heure, eh bien, sur le coup de 16h50, rendez-vous nous en direct. Et Timo Koopmans qui tente d'attaquer au virage numéro 6 de l'autre côté de l'Europaland. Il a tenté l'extérieur, est-ce que c'est passé? Non,
pas encore. Il reste derrière le pilote Descartes. Ça semble se stabiliser également devant, entre Duval qui est passé, non, qui n'est pas encore passé, pardon, il est calé derrière Antoine Duval. Est-ce qu'il pourrait éventuellement faire la différence? Oh, plongeons dans le dernier virage, comme un certain Luca Ursica de la catégorie senior. Il lui manque peut-être 1 mètre pour éventuellement avoir la marge de manœuvre, alors que Timo Koopmans est passé. Timo Koopmans est passé devant Noah Grignet. Le changement pour la 4e place. La photo presque finish entre les deux. Et le drapeau à damier qui accueille Basiré, de Radermacher, Antoine Duval, Timo Koopmans dans le dernier secteur du tracé, devant la grande tribune qui s'est apposée sur Noah Grignet. Et il le devance pour à peine un petit dixième sur la ligne d'arrivée. Waouh! Quel finish entre nos protagonistes de la catégorie junior. Il restera une épreuve après celle-ci, mais une certitude d'ores et déjà, comme vous le voyez, Louis Basiré, vainqueur de sa 3e manche en autant de sorties. Les 80 points du championnat, la pole position, puisque techniquement, aucun autre pilote ne peut faire aussi bien que lui en termes de résultats bruts. De la pole à la victoire à 3 reprises, la pole position pour la finale. C'est à nouveau le week-end jusqu'ici de Louis Basiré. Le pilote Victory Lane sera-t-il en mesure de transformer l'essai jusqu'au bout en finale? C'est la grande question, et pour y répondre, ce sera un rendez-vous pour la A de la catégorie sur le coup de 16h50. Derrière Noah Grignet, nous avons Tom Alderlichten. Très belle remontée du pilote néerlandais jusqu'à la 6e place devant Danny Boers, Luca Pellizzari, Lorenzo Notarigo, Yanni van den Bosch en 10e place, suivi d'Edouard Godefroy, Finn Albers, Oliver Meek, Lennon Henriquez, Mel Taylor, Sacha Duquet, Jules de Koen, Timmy Horiflar, Lucas Metz, Gauthier Maquet, Finn Rosen, Mathis Mouche, Isaac Zeri. Et tous les pilotes donc, qui auront vu l'arrivée. Et un d'entre eux manquait à l'appel, Viggo Moons, qui n'a pas pris part à cette manche après son gros accident spectaculaire. Mais on l'a vu en tout cas marcher, donc on l'espère sans gravité pour le jeune pilote du team Descartes, qui ne prendra certainement pas part au reste du week-end. On lui souhaite en tout cas un excellent rétablissement à Viggo Moons. Et une petite pause, le temps de descendre du côté du parc fermé, avant la dernière manche qualificative de la classe junior. Well, 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 the winning streak continues. Louis Basiré, firstly, congratulations. Now, here's a little bit of information for you. Since Ostricor, you have now amassed a total of 400 points. Incredible performance, a clean sweep. How do you feel? I feel great. Honestly, I'm just super happy. I'm happy with the team, with the cards. I feel good, and let's continue this trick. Now, obviously, you've got very stern competition. Antoine Duval, Stig de Rademacher, Didier Kreeft. You know, it's we were waiting to see what was going to happen, and you know, one of the things that really impresses me is that you're able to keep a lead of about 4 to 5 tenths of a second. Now, most people would say that doesn't look comfortable. Is it as comfortable as it feels? Yeah, it's great. We have to manage the gap. It's more difficult than we think, but just I keep the gap, and after when the others arrive, I just close the door more as possible, and if the guy pass me, I pass him back. And for me, the race, I like to do that. So, yeah. Well, félicitations avec la victoire dans la dernière manche qualificative ici à X30 Junior. Great work. Good luck. Pole position for the final. Of course, longer race, different strategy.
without giving too much away, how are you feeling? Yeah, honestly, like you said, it's more difficult, more long. So, yeah, let's see. Louis, congratulations, good luck for the final. Time for the last X30 Junior heat. Let's head back to Guillaume up in the commentary box. Thanks very much, Alex, and thank you to Louis Bazire for talking to us, your pole sitter in the junior class. Now, we have one more race to go in that class for the drivers between 12 and 15 years of age. Vince van der Halen et Aaron Weda, une victoire à son actif, s'élanceront depuis la première ligne de la grille de départ. Didier Quift et Elias Titus seront sur la deuxième ligne, suivi de Aurélien Lemaire, Alexandre Point, dont c'est l'anniversaire ce week-end. Jake Peters, Flavio Quera sur la quatrième ligne, suivi de Milan Setien et Lorenz de Kock, Maurice Varkreus et Ivry sur la sixième ligne. Puis nous avons Denis Kozlowski, Aurelio Agustinelli, Henri Carter, Jamaro Hoft, Nathan Best, Leopold Fermen, Dion Vandenberg, Mauro Vertrist, Maxime Lenders, Antoine Boots, Kiana Jolie Optoff et Lucas Pereira. Un total de 24 pilotes qui ont pris possession de la Home of Champions, le karting de Genk, l'un des cartodromes les plus prisés, les plus prestigieux depuis les années 80, 1983 que ce circuit a vu le jour, avec différentes évolutions, évidemment différents tracés. Le circuit de karting ici originel de Genk était beaucoup plus court et avait un layout, un dessin totalement différent que celui que nous connaissons depuis maintenant des années, depuis maintenant plus d'une décennie. Le karting de Genk évidemment célèbre pour l'école du kart de GKS et de la famille Lemens, évidemment l'école des champions. Et des champions, il y en a une fameuse quantité qui sont passés ici du côté du Limbourg. Parmi les plus célèbres, évidemment, Jenson Button, Jérôme D'Ambrosio et un certain Max Verstappen aussi qui a fait ses armes ici sur cette piste depuis les catégories mini dans les années 2000 jusqu'au sommet de la catégorie KZ et bien sûr avant son accession à la monoplace. Donc bon nombre de champions passés dans cette véritable école de la course. Et chaque année, nous avons cette chance, chers amis, en votre compagnie, de voir les champions de demain à l'œuvre, les champions de demain à l'échelon du karting, comme pourquoi pas à l'échelon de l'automobile dans les années à venir. Vince van der Halen, le châssis Tony Kart, le châssis Enza Kart, avec Aaron Weda à son volant sur la première ligne de la grille de départ. Didier Quift et Elia Titus qui suivent juste derrière. La formation de la grille qui me semble bien effectuée. On sent que le poleman retient les fauves jusqu'au dernier moment. Le coup d'accélérateur au passage de la ligne jaune. Les feux qui s'éteignent. On est parti. La dernière confrontation avant la finale, c'est pour maintenant. Et Vince van der Halen, excellent en vol. Il est parvenu à fermer la porte au point de freinage. Et les pilotes VDK Racing, malheureusement pas des plus heureux là-bas. Je pense que c'est Flavio Quera et le numéro 169, hélas, qui se retrouve, bon Dieu, dans le bac à gravier, ou plutôt en bord de piste. Il parvient à s'en extraire. C'est Maxime Lenders qui s'est lancé depuis la 10e place. C'est un petit coup de butoir. Malheureusement, il s'est retrouvé à contre-courant du sens de la course. Et j'ai bien cru l'espace d'un instant qu'il allait rester calé, mais il est parvenu à se relancer sur la piste, mais avec un demi-circuit de retard sur le reste du peloton. Hélas pour Michael Lenders, ça sent la course on ne peut plus difficile d'entrée de jeu. Maxime Lenders, pardon. Ça sent la course difficile. Le premier tour qui va bientôt être bouclé sous le commandement de votre poleman Vince van der Halen. Aaron Weda juste derrière. Nous avons Didier Quift sur les couleurs Fusion en 3e position. Premier tour de bouclé. Un écart déjà conséquent entre les deux leaders. Didier Quift sous la menace de Elias Titus. Titus qui va tenter de passer, pas encore, du côté du premier virage. Cela ne saurait tarder. Elias Titus qui met la pression sur le jeune pilote néerlandais. On va également réaliser des petites merveilles à l'international. Alors que l'approche du virage numéro 5, la porte reste bien fermée. Dans le reste du classement, Maurice Verkreus, excellent en vol et début de course, 6 places de gagné jusqu'au 5e rang, suivi de Alexandre Point. Ensuite, nous avons Aurélien Lemaire, Denis Kozlowski, Milan Setien et Nathan Best. 7 places de remontée dans le top 10. Aurélien Lemaire qui nous doit une petite revanche après une fin de course chahutée précédemment. C'était ce matin. Il avait d'ailleurs terminé avec un pare-choc avant relativement endommagé. Mais le rythme est là, certainement pour le pilote Victory Lane, dont l'équipier de 164 juste derrière, Aurélien Lemaire, justement ce dont on parle, vient de se faire doubler par Denis Kozlowski. Donc le maire désormais 8 et son équipier Alexandre Point toujours en 6e position. Et l'écart qui se resserre et la pression qui grandit sur les épaules de Vince van der Halen,
qui demeure en tête, mais pour 3 petits dixièmes seulement d'avance sur Aaron Weda. Yeah, Vince van der Hullen doing a really, really good stellar job in his, what is effectively his first run in X30 Juniors, running on an OTK chassis. A little bit of good, a little bit further back, one of which I think was Alexandre Lemel, who I noticed, probably with Milan Chekin and Laurens de Kock. Laurens de Kock, I had a quick chat with him after the interview stages, I think it was Heat 4, and he said, we're trying to do what we can with regards to chassis, but it doesn't seem to be working at the moment, but we're trying our best. Meantime, Vince van der Hullen leading the way, Adam Vida, Didier Klieft, Elias Titus, Maurice Verkruijs, ran out your top 5. And they are closely packed at the moment. It was 1.4 seconds, now 1.3. Didier Klieft for the new fastest lap, but Elias Titus up the inside, and the German gets through on the Dutchman for P3. So good work by the Kuhn Racing driver, who's been able to pick the brains of Henki Kalteren and Eva Dotterstein, but Didier Klieft fires back through at turn 5, retakes P3, but the German slingshots alongside, and he's through on the 127. Back up into P3 goes the German at turn 6. Ouais, magnifique foire de repoigne là-bas. Et car au retour de Maurice Verkruijs, qui a sans doute un petit coup de main de la part d'Apnefray qui leur a posé envie d'améliorer éventuellement son sort après des manches qualificatives plus compliquées que prévu. Ça fait partie du jeu évidemment dans les limites du règlement. Non plus 2 mais un pneu avec lequel vous pouvez jouer. Et c'est votre choix, ça incombe aux pilotations mécaniciennes de garder le train entier pour la finale. Et magnifique dépassement là-bas à la corde du dernier virage entre Elias Titus, Maurice Verkruijs et Didier Klieft qui a rétrogradé en 6e position et qui déjà reprend cette 5e place à Maurice Verkruijs en sein de la 4e position donc pour Didier Klieft désormais. Au niveau des écarts, il augmente légèrement entre les deux leaders, presque 4 dixièmes entre Vince van der Hullen et Aaron Weda. Titus 3e, Didier Klieft de retour. Toujours en 5e position sur votre classement là-bas. Il est 4e donc désormais effectivement après avoir pris l'avantage sur Maurice Verkruijs. Et Antoine Point 6e devant Aurélien Lemaire. Confirmation que je vous disais pour ce que je redoutais pour Aurélien Lemaire. Il a malheureusement écopé d'une pénalité de 5 secondes pour son pare-choc déplacé lors de sa manche précédente. C'était impressionnant à voir et malheureusement eh bien, il n'a pas tenu le choc, ce qui a valu ne pas avoir le résultat qu'il espérait et qu'il avait été cherché en piste. Et là, de ses équipiers juste derrière, je pense que c'est Aurélien Lemaire, c'est justement lui, Aurélien Lemaire, pardon, qui se fait chipper la 7e place par Ivreis, effectivement le néerlandais qui passe devant. Et Lemaire désormais 8e devant Kozlowski et Laurens de Kock. Also, I've just seen Stefan Nollet cheering on Luca Leister in the previous heats for the last heat for X30 Senior, cheering on Maurice Verkruijs for MCK Racing. So if you're watching on YouTube, please don't forget to put a comment in there as well. Because we'll do our level best to give you a shout out during the race. As there's a little bit of a gaggle of carts going down into turn 5 at the turn 5 and turn 6 at the Europalan. Cesc Pedersen from the Netherlands in the number 38 cart seems to be struggling. He's all the way down in 12th position. Meantime, Didier Klieft trying to keep at bay Maurice Verkruijs. Meantime, Elias Titus closing in on Adam Vida. Adam Vida, a race winner, won Heat 2. Vince van der and Titus is currently the fastest driver out on track. 2 successive fastest laps from the German. 56.361 by the number 8 from Corner Racing. So good work there. Yves 3 up 5 places. Denis Kozlowski from Germany up from 13th. Now runs P9 ahead of Laurens de Kock, who was in the fight in the mini classification last year for Fusion Motorsport Benelux. Now moves up to junior as a rookie. Been a difficult race here for Flavio Caira as well, the man from VDK Racing, obviously having that little stumble earlier on in the race. Now running P12 ahead of Aurelio Giustinelli, Nathan Best and Milan Chekin, rounding out your top 15. It's a difficult one for Henry Carter as well, the driver from Croc Promotion, the Brit currently down in 16th position. But look, Vince van der Hullen is now starting to stride away. He's engaged another gear, so to speak, on that direct drive, and has got a lead. It was 6 tenths. It's over 7.5 tenths as Titus is now challenging Vida for 2nd position. This will be the German's best result of the season so far if he gets it up, not into P3 where he is at the moment, but goes for P2. Is he going to dive to the inside at turn 5? No, he thinks better of it. There's still 3 minutes plus an additional lap to the end of this last qualifying heat of the weekend
for X30 Junior. So Titus has got time to play with. We had a wonderful chat with his dad earlier on as well during the lunch break. And they really are enjoying the atmosphere and the quality and the quantity of racing that they get here in X30 Junior. So it's great to have Elias on board with us at Iame Series Benelux. But is he going to pull the trigger into turn number 12, turn number 13? No. I think maybe with a couple of laps to go, the number 8 from Kuna Racing will be more measured. And now he's gone through. He's pulled the trigger now at 2.25 minutes. He's up into second past the Henze Racing kart of Adam Vida in the 168 from the Netherlands. So the German hits second place. Now he's got to go racing and close in on the ever far going Vince van der Holle from Belgium. 7 dixièmes de seconde, c'est ce que Elias Titus va devoir aller chercher s'il veut espérer monter sur la plus haute marche de ce classement dans cette dernière manche qualificative en junior. Plus difficile à faire qu'à dire, évidemment. Mais pour l'instant, eh bien, le pilote allemand est sur un excellent rythme après cette défaite de Aaron Ueda. Le pilote de sa carte qui reste évidemment dans son ombre, a bien décidé à lui rendre la monnaie de sa pièce en vue de l'arrivée. Et regardez, ça rapproche également Didier Krieft et Maurice Verkreuz. Ces deux-là n'ont pas dit leur dernier mot non plus dans cette dernière manche. Avec 1 minute 30 et un tour restant, on se rapproche de la conclusion. En termes de chrono respectifs, eh bien, 56 points pour Vince van der Hallen, 56,4 pour Elias Titus. Aaron Ueda a tourné sensiblement moins rapidement au tour précédent que Titus en deuxième position. Malgré tout, il reste dans son sillage, ce qui pourrait profiter à Didier Krieft et Maurice Verkreuz s'il s'avère que Elias Titus, même s'il s'est glissé en deuxième position, ne parvient pas à prendre ses distances avec Aaron Ueda. Ça peut faire le jeu aussi de Vince van der Hallen. Et pour l'instant, c'est ce qui se passe. L'écart est passé à presque 8 dixièmes et demi. Donc il a repris un bon dixième et demi là-bas dans son dernier tour, le pilote Tony Kart. Van der Hallen, donc c'est la première apparition effectivement à ce niveau. With a team I know very well, run by Birger Bouvin Power, running Tony Kart. Also Dion Vandenberg, the Henze Racing teammate of the man in third position, Adam Vida, has just got the black and white flag on the DigiFlag by Race Control. 2 laps to go. Van der Holle, 8.5 tenths up the road. Titus, Vida, Krieft and Verkreuz continue to round at the top 5. But it looks like a formality at the moment for the man up front, the man from Belgium, Vince van der Holle and Bouvin Power striding down into the Europelan for the penultimate time as we are 10 seconds on the timer. It's been a pretty good run for Vince van der Holle in his second heat, finished P2. Now looking to take his first win as an X30 Junior driver. The timer hit 0. We've got one more lap to go in the qualifying heat stages for round 4 for X30 Junior. Un dernier tour, Vince van der Hallen en route vers sa première victoire de manche pour sa première apparition avec Bouvin Power dans cette catégorie. Belle performance pour Vince van der Hallen avec la bataille et la bagarre donc, qui fait toujours rage juste derrière entre Elias Titus et Aaron Ueda. Dernier tour, le panneau, vous le voyez sur la droite. Titus en tête, en deuxième position, juste devant Ueda qui tente déjà de s'infiltrer. Il le titille par la droite, tente d'élargir la trajectoire, il lui montre qu'il est là. Juste derrière son pare-choc arrière. Oh, je pense qu'Aaron va aller tenter quelque chose. Un dernier tour, on l'a vu avec Luca Orsica, tout est toujours possible jusqu'à la dernière accélération. Ueda est plus rapide. Il se décale sur la gauche, au point de freinage de l'Europalan, virage numéro 6. La chicane est avalée. La route et la porte elle est fermée, plus pour longtemps. Aaron Ueda qui se glisse en deuxième position. Ueda deuxième avec Elias Titus qui va tenter de s'accrocher. Est-ce qu'il peut éventuellement switcher les positions dans le dernier virage, nous faire un dépassement? Là, Luca Orsica, le dernier coup d'accélérateur. C'est ici que tout se joue pour Aaron Ueda. Il doit justement se montrer très fluide, très solide sur la route et sur la trajectoire, ce qu'il fait de belle manière. Et il conserve cette deuxième place. Loin derrière, une petite seconde, Vince van der Hallen, victorieux pour la première fois du week-end avec les couleurs Tony Kart de Bouvin Power. Victoire pour Vince van der Hallen. Aaron Ueda sera parvenu à arracher cette seconde place de Elias Titus. Troisième place toutefois pour le pilote germano-néerlandais. Et Didier Krieft qui se contente de la quatrième place. Il s'en est fallu de peu. Moins d'un dixième sur la ligne d'arrivée entre Titus et Krieft. Juste devant Maurice Verkreuz, cinquième avec point 6. Suivi de Ivris, remonté de 5 positions. Aurélien Lemaire, 7e, suivi de Denis Kozlowski, Aurélien Agustinelli et
Le reste de coq juste en dehors du top 10, suivi par Flavio Kera 12e, Jack Peters 13, suivi de Nathan Best, Giamaro Hofde, Milan Secin, Léopold Vermen, Henri Carter, Canajoli Ottof, Dion Vandenberg, Anton Butz, Luca Pereira, Monro Vertrist et le malheureux Maxime Lenders qui s'était retrouvé dans le bas-côté du deuxième virage au premier tour et qui a bien été condamné à une course on ne peut plus anonyme dans les profondeurs du classement. Il reviendra plus fort, j'en suis sûr, Maxime Lenders, après bien ce petit coup du sort. Voici donc, chers amis, qui conclut les manches qualificatives. Nous en avons eu donc 11 hier. Ça après 10 autres, 5 ce matin, 5 ici. Donc 21 manches qualificatives disputées dans les classes junior et senior. Il reste 4 courses à se mettre sous la dent. Et les 4 plus importantes, les finales A et les finales B, à commencer à partir de 16h pour les seniors, avec les 36 pilotes qui sont parvenus à se qualifier dans le haut du panier, sachant que dans cette catégorie, ils étaient 76 à prendre part à cette 4e manche du championnat de Belgique. Seulement 36, malheureusement, auront l'occasion de disputer cette finale A tant attendue. Mais pour les autres, il y aura la finale B, la finale de consolation, dans la foulée de la première épreuve. Une petite pause et puis on reprend les mêmes, la catégorie junior dans le même ordre, la finale A pour les 36 meilleurs sur les 48 entrants et le reste qui devront en découdre pour se consoler d'un week-end certainement en deçà de leurs ambitions initiales. Et dans la foulée, ce sera sur le coup de 18h pour toutes celles et ceux qui sont présents ici sur le karting de Genk, la cérémonie de podium qui se déroulera sur la gauche de votre image. Là-bas, le podium, vous le distinguez juste en bord de piste, en face de la grande tribune et de la caméra et de la cafétéria sous les caméras et les appareils photo de notre team média. On vous y attendra nombreux et nombreux évidemment pour célébrer les pilotes victorieux dans chacune des catégories à l'issue de cette 4e manche du championnat. Avant-dernière manche, évidemment, puisque vous avez sans doute entendu parler, on vous l'a rappelé à plusieurs reprises, que l'escapade du côté du Spa-Francorchamps, qui était prévue donc à la moitié du mois de septembre, n'aura malheureusement pas lieu cette saison, peut-être de retour l'année prochaine. Ce qui confère donc à cette manche de Genk une importance double, évidemment, puisque après cela, ce sera la grande finale qui se tiendra sur le karting des Fagnes de Mariembourg au premier week-end du mois d'octobre. On vous y attendra nombreux et nombreux, évidemment, dans la région de Couvain pour la finale feu d'artifice, comme souvent, de la Iame Series Benelux. Dans la foulée de l'interview que nous allons avoir avec Alex dans le parc fermé, une petite pause pour permettre à toutes et tous de reprendre un peu notre souffle et on vous donnera rendez-vous sur le coup de 16h. Over to you, Alex. Thank you very much, Guillaume. And good to see a familiar face now making the transition to X30 Junior. Still with Bouvin Power, Vince van der Holle, Proficiat. Congratulations. You were so close in the previous heat. You were P2 on the road, but how does it feel finally to get your first qualifying heat win as an X30 Junior? It actually feels so amazing because we're actually the whole weekend we're so fast. We had three tenths in the practice, so we knew everything was all right. In the first heat we had some complaining with the oil, but that's all right. Second heat was also okay. This heat finally we made a win. We were fast, all alone. It was okay. I think also the continuity of having that long-time association with Bouvin Power coming across here to Iame Series Benelux. What do you think of the racing? Very different to what you've been used to over the last couple of years since we've known each other. Actually, the tires are so much different because in the Mojos they're like more sliding and everything. Yeah. These Comets are like more grip, everything. It's in the Rotax the niveau is like higher than here, but it's okay. It's all right here. We need to win again. So of course this puts you in a very good position for the final. I think you're more than likely going to be in the top 36, more towards the sharp end of the field. What's your plan? Is it going to be defend or is it going to be attack this afternoon? Actually, we need to see on the race. You know, every race has to be driven. Yeah. So maybe the start will not go, maybe the start will go very good. I don't know. We'll see. Vince, Proficiat, well done. Vince van der Holle, a new name to add
to your timetables for 2025. This young man is definitely going to provide us with some action in the final coming up later on at 10 to 5 this afternoon. Well, that's it for the qualifying heat stages for X30 Senior and Junior. And we've got just over T-minus 1 hour until the top 36 X30 Seniors go into battle. So let's hand it over to Guillaume to round things up after what has been one fantastic amount of 21 qualifying heats.
Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, soyez les bienvenus dans la Home of Champions, le karting de Genk qui s'étend dans toute sa splendeur juste derrière moi. Nous sommes sur le tarmac de la ligne droite de départ et d'arrivée. C'est le grid de départ qui prend forme, que nous allons découvrir d'ici quelques instants pour la première des 4 finales que nous allons avoir le plaisir de suivre toutes et tous ensemble depuis la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux sur iamemotorsport.com et sur Facebook. Merci à tous et tous de nous rejoindre ici en direct alors que nous nous apprêtons à vivre à nouveau de grands moments de compétition karting. Le top niveau, la crème de la crème, le championnat de Belgique, c'est la Iame Series Benelux 2025, la 4e manche sur 5 avant la grande finale du karting d'Espagne à Mariembourg. Mais avant de se rendre du côté de la région de Couvain début octobre, place à la finale, la première de la catégorie senior, la finale A. Et où sont-ils les seniors? Où sont-ils les warriors qui vont se battre pour la victoire ici ce samedi, pour les points au championnat, mais aussi pour les tickets en vue de la Iame Warrior Final? Eh bien, je vous les présente, la catégorie senior, les 36 meilleurs. Ils étaient près de 80 à prendre part à cette avant-dernière manche du championnat. Il n'y en a plus que 36 juste devant vos yeux ébahis pour prendre part à la grande finale très attendue ici sur le karting de Genk. Les débats seront furieux, les dépassements seront très nombreux et on va avoir le grand plaisir de vivre ça toutes et tous ensemble avec moi-même, Guillaume, Alvarez et Alex Goldschmidt en cabine. La catégorie senior qui a pris possession du karting de Genk ici sur la pré-grille de départ avec les ténors Henki Kalteren, Mathias Van de Kerkhove qui vont s'aligner sur la première ligne de la grille de départ. Ils seront plus de 2 évidemment à vouloir batailler pour la grande victoire dont nous allons célébrer le podium ce soir. Mais avant cela, place à la course, place à l'action. Après cela, il y aura bien sûr la finale B pour tous les concurrents qui malheureusement ne seront pas parvenus à se qualifier parmi les 36 meilleurs de la catégorie. Puis nous aurons les juniors, les pilotes âgés entre 12 et 15 ans avec leur finale A et leur finale B. Et encore bien du spectacle qui nous attend durant toute la journée de ce samedi ici à Genk. Alex Goldschmidt, over to you. There's going to be a great spectacle once again in the Home of Champions. Who will be crowned today's winner? First in the senior and then in the junior class. Thank you very much, Guillaume. Welcome back, everybody, to the Iame Series Benelux finals for day number 2 for X30 Senior. And we are T-minus 3.5 minutes away from what will be our penultimate A final of the 2025 championship season. And there it is in all its colour and all its glory. Our X30 Senior Iame Warriors hoping for their opportunity to get the chance to pick up either one of 3 gold or 3 silver tickets for this year's 2025 Iame Warrior Finals, taking place at the Cartodromo Lucas Guerrero in Valencia, in Spain, October the 27th to November the 1st. So the tension and anticipation builds, and after 15 qualifying heats, there are your top 36 drivers rounded out by the TD kart of Jules Van Hul from Belgium in the 321. But the man that has made the headlines is the man that starts on pole position. It's the 304 from the Netherlands for Kuna Racing, Henki Kalteren. The man has been on an absolute rocket ship ride since we started our qualifying heats yesterday afternoon after the lunch break. Of course, we will update you with the championship standings after we've gone through the 36-strong capacity grid. We are 2 minutes away, but, well, what can you say about the results that we've had so far this weekend? Henki Kalteren, 5 from 5 when it comes down to the heats won so far this weekend. So 36 drivers competing for a top score of 80 points.
It's nearly time to send these drivers on their way. And Fabien, our man at the front of the start grid, will wave them away with a ceremonial green flag. The pomp and circumstance very much in evidence here in the A finals. La crème de la crème of la catégorie reine X30 Senior. Now waiting as the seconds tick down. The ready to race light shows on the timer on the digital gantry above the start-finish straight. Now it's 4 o'clock local here in Belgium at the home of champions. Let's take you through the starting grid for the X30 Senior A final. Pole position, the man on the mission, 5 wins out of 5. Henki Counteren, can he make it 6 in a row? He'll be joined by Matthias van der Kerkhoff on the front row. Sam van der Heyden and Mathis Marchand ran out row 2. Kevin Lantinga and Otto Paikkonen, row 3. Yanni Bouillet and Roxanne Lantinga ran out the top 4 rows, completing the top 10, Mirko Wouters and Farin Jalil. Row 6, Roberto Baz and Eva Dorrestein. Row 7, Clement Outron and Milan Marzac, with Tess Verschaw, Oscar Goodshaw, Devon Hagland, Kevin Bakker, Joey Brown and Tobias Norman rounding out your top 20. Rounding out the 36-strong grid are as follows: Luca Leistra, Alexis Constant, Marcus Gloom, Luca Moulin, Victor Louis, Lucas Horsika, Wouter Bergano, Patrice Kowalski, Delano Valens, James Merkelbach, Charlie Gloom, Jano Hermans, François Delati, Rosanne Dendriver, Maxime Prudent and Jules Van Hool. That is your starting grid. Let's get you up to date with the latest championship standings after the ranking after heats. Kevin Lantinga has now a slender 4-point lead, 502 ahead of 498 for Sam van der Heyden. Matthias van der Kerkhoff moves up to 3rd in the standings on 482. 8 ahead of Otto Paikkonen. Victor Louis rounds out the top 5 ahead of Clement Outron, Yanni Bouillet, Oscar Goodshaw, Roxanne Lantinga and Lucas Horsika rounding out your top 10 in the overall X30 Senior Championship standings. Those are official as of the ranking after heats. But, mon cher Guillaume Alvarez, we have a different strategy to play with. New tyres brought into play, whether it's 3 or a full set. And what's more, we've got a longer distance to enjoy the excitement of this X30 A final for seniors. 14 minutes plus an additional lap. It is going to be a fantastic display. We've had really good racing. I expect that to continue when we go green because we are seconds away, my friend. La plus longue course au programme du week-end pour les compétiteurs de la catégorie senior. 14 minutes plus un tour. Les secondes s'égrènent, le calme avant la tempête. Et croyez-moi, eh bien, elle sera forte, elle sera passionnante à suivre. Et du moment qu'elle se situe sur le circuit, pas au-dessus de notre tête, c'est tout ce qu'on demande dans des conditions estivales, sèches, de manière à ce que les warriors de la catégorie senior puissent donner le meilleur d'eux-mêmes d'ici quelques instants, sous le commandement d'Henki Kalteren, l'homme en forme de ce week-end sur le karting de Genk. Matthias van der Kerkhoff à ses côtés. Les feux vont-ils s'éteindre du premier coup? Oui, on est parti. La finale X30 Senior à Genk pour l'avant-dernière manche du championnat 2025. Parfait envol de la part de Kalteren, van der Kerkhoff dans son sillage. Gare à la touchette de trop dans le premier secteur. Ça se passe bien pour l'entièreté du peloton. Tout le monde trouve sa place dans ce remue-ménage. Kalteren, van der Kerkhoff, juste derrière. Oh, contact! Oh, no! Oh, I cannot believe it! Matthias van der Kerkhoff went into the side of Henki Kalteren. That was disaster for the 236. I'm sure that's going to be under investigation. And you can bet your bottom dollar, Henki Kalteren will not be happy after that. Within the first 30 seconds, the biggest moment of the weekend. And it happens between one of the title protagonists, a man who came back into the fray. But look, Mathis Marchand is in second position. And I think we've got a crop promotion at the back end of the top 3. It's Otto Paikkonen. Paikkonen in P3. Now we've got to find out where the rest of the championship protagonists are. Van der Kerkhoff is leading. Where is van der Heyden? Where is Lantinga? Black and white warning flag for the 201 of Mirko Wouters. But after the opening lap, Matthias van der Kerkhoff leads. Mathis Marchand in second. Otto Paikkonen in third. Kevin Lantinga up to P5. Sam van der Heyden now in 10th position. He's dropped from the inside of the second row of the grid. And Marchand for the lead. Marchand for the lead.
and he gets through at turn 5 on lap 2. And now Otto Peiken is going to dive to the inside at turn 6. Van der Kerkhoff is finding his championship push is starting to unravel. Et voilà Mathis Merscott, nouvelle couleur avec RSD Karting et en tête des hostilités ici à Genk. D'entrée de jeu, Mathis Merscott qui a pris l'avantage et qui emmène avec lui Otto Peikkinen et Van der Kerkhoff qui perd le podium. Yannis Bouillet qui se glisse en 3e position au terme de ce 2e tour. La course sera longue. Yannis Bouillet en 3e position. Van der Kerkhoff 4 devant Kevin Lantinga, Mirko Wouters juste derrière également qui s'est fait dépasser entre temps je pense par Clément Autran. Effectivement Kalteren est repassé devant, Kalteren qui est 7e pour l'instant. Un désastre qui malheureusement a frappé le pilote néerlandais d'entrée de jeu dès le virage numéro 5 du premier tour avec ce contact avec Van der Kerkhoff. Nous n'avons encore rien vu venir concernant le pilote Victory Lane. Alors que ça continue de se battre pour la 5e place, je pense que Clément Autran a pris l'avantage sur Kevin Lantinga, l'actuel leader du championnat. Mis à mal par le pilote français qui n'a pas été les plus vernis pour l'instant et qui remonte Clément Autran vers le haut du classement. Est-ce que le pilote Dream Racing va pouvoir se mêler à la victoire? Il doit faire vite puisque le peloton de tête pourrait se séparer en 2 complètement. Van der Kerkhoff perd un peu de terrain. Il a de l'espace libre devant lui pour pousser tant bien que mal alors que nous avons un pilote qui rentre dans la pit lane. Yeah, Tess for sure might be that driver. She started 15th. Marcus Klum has tumbled down to 35th. It's all going horribly wrong for some drivers, but Mathis Merscott, as there goes Yannis Bouillet, up the inside of Otto Peiken, and that's P2. And at the moment, Kevin Lantinga will still have the championship lead. He is ahead by a couple of places, ahead of Sem van der Heyden. Matthias van der Kerkhoff came into this race 20 points behind Kevin Lantinga, and there goes Henki Kalteren. He's back on the offensive. He's just got through for 5th place on France's man from Dream Racing, Clément Autran. So believe you me, Henki Kalteren is fired up, and look who's in front of them, the man who T-boned him into turn number 5 on the opening lap. He will want to make sure he does the move correctly and cleanly. And Van der Kerkhoff, I'm sure, can probably feel his ears burning right now because we have got a fight, and Merscott is leading it at the moment. Peikkinen is going to be in 3rd place behind Yannis Bouillet, Matthias van der Kerkhoff, Henki Kalteren, Clément Autran, Kevin Lantinga, Mirko Wouters, Sem van der Heyden, Milan Marczak, and there we do see a little bit of 2 and 8, and now here comes Henki Kalteren up the inside through at 3, threading the eye of the needle by millimetres on Otto Peikkinen. Brilliant stuff there by the Dutchman. Et Peikkinen qui a perdu 2 positions coup sur coup. Matthias van der Kerkhoff repassé 3e, Henki Kalteren repassé 4. Ça sent un peu le roussi malheureusement pour le pilote finlandais après un excellent entame de finale. Avec un peu moins de 10 minutes et un tour, il reste encore énormément d'opportunités à les dessiner. Et Van der Kerkhoff qui vient de reperdre du terrain avec juste devant Peikkinen qui repasse 4e. La bataille est lancée. Ça peut faire les affaires évidemment de Henki Kalteren en pleine bataille avec Van der Kerkhoff. Pardon, c'est lui qui est pour l'instant occupé à résister au retour du pilote Victory Lane. On va refaire le point sur les écarts. Les leaders qui repassent devant nous. Mathis Merscott qui ne s'en laisse pas compter, qui passe devant. Yannis Bouillet pour 4 dixièmes de seconde. Nous avons Kalteren 3e avec Van der Kerkhoff juste dans sa roue. Et plus là derrière, Van der Kerkhoff, Peikkinen 5, Clément Autran, Lantinga, Wouters, Sem van der Heyden, Milan Marczak, votre top 10. Over 300 now watching on the Iame Series YouTube channel for Benelux. And we have got a powder keg waiting to explode here at the home of champions. Peikkinen has lost more positions. He's actually behind Kevin Lantinga, who by my approximate maths may still be leading the championship. He is ahead of chief rival Sem van der Heyden, who closed the gap by 3 points based on the intermediate classification after the ranking after heats. But Mathis Merscott is in cruise control at the moment. He is really, really keeping a stern grip on the lead of this race. Like we have seen, drivers have been bolting on 3 or a full set of brand new Comet K3Hs on these karts. And that's why we're seeing the flat-out racing that we have. Tess for sure did park it in pit lane. Unfortunately for the lady from Club Roosendaal, she is out of the race, having started 15th. There's further dramas. Joey Brown is down at the bottom end of the order. Rosanden Driver is there. Marcus Klum is there. James Merkelberg, Jona Hermans. Luca Moulin is all the way down in 26. Luca Leis was down to 23rd at the moment. He started 21st. But more to the point, this is where we see
It's ding ding, seconds out, round, however you want to call it, because Henki Kalteren is wanting to make it a complete clean sweep. And if he does that up the inside, he goes through the final corner with millimetre-like precision. The man from Kuna Racing taps the right-hand side, says to Yanni Bouillet, come on, think about it. Let's catch up to Merchard at the front end of the field. Bouillet might have another thought process. Nevertheless, Henki Kalteren has said it doesn't matter if I've been T-boned on the opening lap by Matthias van der Kerkhoff. I want that victory. Henki Kalteren qui nous signe le meilleur tour en course. Il avait amélioré ses deux derniers secteurs. Il revient de plus belle, Kalteren. Préparez-vous pour la bataille. Le duel qui se profile. Mathis Merskot, Henki Kalteren. On pensait que la course du Néerlandais allait être complètement ruinée après qu'il soit retombé jusqu'au 7e rang après son incident avec Van der Kerkhoff. Il n'en est rien. La machine du Kuhn Racing Team qui marche à la perfection sur le tracé de Genk. Il avait déjà démontré de belles aspirations et toutes ses attentions évidemment lors de son retour au mois de juillet. Mais décidément, Henki Kalteren retrouve de plus belle toutes ses forces et des couleurs dans cette finale. Et il va mettre la pression sur Mathis Merskot de tout savoir à quel moment il va décider de plonger à la corde du pilote RSD. Un des nouveaux venus du team de la famille Bieland. Le duel est lancé. Matthias van der Kerkhoff, il perd du temps, j'en ai bien peur. Le pilote Victory Lane. Clément Autran qui lui met la pression. Avec Yanni Bouillet qui lui met la pression juste derrière. Ça pourrait nous mener à une grosse bagarre également pour la dernière place du podium. On s'en souvient. Podium qui avait été convoité lors de la dernière manche ici à Genk. Non seulement par Sam van der Heyden qui est nulle part dans cette épreuve. Il n'est que 7e, le vainqueur de la manche numéro 3. Van der Kerkhoff avait fini 2e. Otto Paikkonen 3. Et pour l'instant, un seul de ces 3 protagonistes de la dernière étape est dans le top 3. Comme quoi, d'une manche à l'autre, même avec un circuit similaire et des conditions relativement similaires également, tout peut changer. Here we go! Kalteren for the lead! Kalteren qui passe, le voilà qui s'impose en tête de cette finale avec moins de 6 minutes et un tour. Le changement qu'on attendait, il ne voulait pas attendre Kalteren et le voilà en tête. Well, it was only a matter of time. The man from the Netherlands absolutely flying from what was down towards the bottom part of the top 10. Now retakes the race lead with just over 5 minutes and 40 to go, plus an additional lap. Kalteren looking for double bubble. That'll be a maximum score of 160 points. Meantime, Sam van der Heyden, more importantly, crucially, he's ahead of Kevin Lantinga. Now, Sam van der Heyden has got to get a bit of a wriggle on. If he can get into the top 3, that might give him the new championship lead. Matthias van der Kerkhoff, obviously, there's a question mark over what happened in turn 5 on lap 1. We'll leave that to race control. That's their business. But more to the point, Henki Kalteren with a textbook up the inside manoeuvre on Mathis Merchant. 5-second penalty goes to the 240 for Patrice Kowalski. And that will be more than likely for a possible causing a collision. He's made up 10 places from 28th, now runs 18th. So, Henki Kalteren, he's unfazed. He's got that red mist fully in check. And he did and when he made the move at turn 10 on Matthias van der Kerkhoff, it was fair, it was robust, it was clean. He did not want to incur the possible wrath of race control and race direction by making a move that would have said, well, that looks like a little bit of a retaliatory effort. But by doing it cleanly on track, well, you can see that Henki Kalteren, as he said to you after heat win number 5, he said, the engines from Kuna, they are like rockets. Well, that rocket propulsion has powered him to the front end of the field. 4 minutes to go, plus an additional lap. And it is a 5-second pushing penalty for Patrice Kowalski for the TD Kart team run by Thierry Delray. But look at how calm, how concise, how clean Henki Kalteren's running at the moment. I do say that smooth is fast. De mémoire récente, je pense que si rien ne bouge, ce sera certainement l'une des plus belles performances de la carrière en kart de Henki Kalteren après sa domination dans les manches qualificatives. Chose qu'il avait déjà faite l'année passée à Austrico, on s'en souvient, mais terminé sur une victoire, une pareille démonstration après être remonté du rebord du top 10. Ce serait sans doute sa finale la plus accomplie pour seulement sa 2e apparition avec le team Kuhn Racing. Gare à la bataille, plus loin derrière, là-bas entre deux des pilotes du team Croc Promotion. Ça se passe entre Sam van der Heyden et Kevin Lantinga à la bataille pour la 6e place. No, it's Kevin Lantinga and Otto Paikkonen. They've got Devon Hagel in front. Then you've got Sam van der Heyden. Then you've got Clément Autran, who rounds out the top 5. So, now this is not what. Now,
this could be a little bit of strategy here. As they say, strength in numbers. If Paikkonen is running quicker than Lantinga is better off staying with him and going along for the ride. Get that slipstream, get that toe. That can give you a good 0.3, maybe 0.4 of a second, even half a second, a lap. But it's got to be a case of what is going to happen. How is this going to affect the championship permutations? It's 80 points for a win, 76 for second, 73 for third, 71 for fourth, and 70 for fifth place. So when you consider that, Kevin Lantinga has got to do what he can. Exercise some damage limitation in this particular instance. 222 has just got the black and white warning flag from race control. And that was Alexis Constant on the TB karts. Constant currently running down in 21st at the moment as, well, Clément Outran is losing positions, it looks like. Yes, he's behind Sam van der Heyden, and now he's behind Devon Hagelen. And then it's Paikkonen. I think Lantinga's not too far off, and then Mirko Wouters for Eichmann's Grand Prix rounds out your top 10. So it's going to be nip and tuck. We will have the revised provisional updated standings post the A final. But Henki Counteren starting to build the lead over Mathis Marchand. Matthias van der Kerkhoff is right, okay. Oh, right, another driver that's had a penalty. Not too sure it was, well, it was a double 2 at the end of it that I caught eyes on. And that is Alexis Constant has just had a 5-second time penalty come his way. We'll wait for the timing to give us the announcement as to what that was for. Kevin Lantinga up the inside, through at Clément Outran, who went over the back of the 332, coming out of turn number 5. Oh, it nearly went wrong for Kevin Lantinga. If Clément Outran was further over his rear bumper, he would have knocked that back exhaust off quick. Oui, effectivement, c'est pas forcément la meilleure manière de procéder là-bas, alors que nous sommes dans les derniers instants, chers amis. Les secondes s'égrènent. Peut-être que avec 30 secondes, on aura l'occasion encore d'avoir 2 tours après celui-ci. Je pense qu'ils vont effectivement passer la ligne d'arrivée. Nous allons rentrer dans l'avant-dernier tour de cette finale A de la catégorie senior. Kalteren avec près de 7 dixièmes d'avance sur Mathis Marchand. Les voilà les leaders. Van der Kerkhoff à nouveau sur le podium comme il y a 3 semaines sur ce même circuit. Yanis Bouillet, Sam van der Heyden, Devon Hagelen, Paikkonen, Lantinga, Clément Outran, Mirko Wouters, tous les favoris dans le top 10. Je regardais brièvement mes statistiques et je me demande, mon cher Alex, s'il ne s'agira pas de la première victoire à ce niveau en Iame Benelux de Henki Kalteren. À confirmer, mais en tout cas, cela fait longtemps que le Néerlandais n'est plus monté sur la plus haute marche du podium dans le cadre du championnat de Belgique depuis ces dernières saisons. Toujours placé, jamais récompensé. L'un des protagonistes de la catégorie X30 Senior depuis maintenant des années. Les Kalteren au sommet du classement. C'est donc un événement pour sa deuxième apparition avec le Kuhn Racing Team. Ils vont franchir la ligne d'arrivée pour l'avant-dernière fois. Henki Kalteren, on pensait qu'il avait tout perdu dans les premiers instants de cette finale en retombant aux portes du top 10. Il est remonté comme un beau diable en laissant tous ses adversaires les uns après les autres sur un rythme de folie pour se reporter en tête contre Mathis Marchand, contre Matthias van der Kerkhoff. Certainement 2 des pilotes qui ne sont pas nés la dernière pluie, qui ont donné du fil à retordre à la concurrence durant tout le week-end. Et le voilà, qui s'impose pour l'instant. Jusqu'à maintenant, peut-il tenir jusqu'au drapeau à damier et sceller sa première victoire de la saison? Est-ce qu'il serait sa première victoire depuis longtemps dans le cadre du championnat de Belgique? L'histoire est belle et elle le sera tout autant s'il parvient à serrer les dents jusqu'au bout et à offrir son premier succès de l'année au Team Kuhn Racing. Well, the wait is finally over. It's been a long time since we've had an X30 Senior clean sweep, but it's going to happen here in round number 4. Out of the final corner, Henki Kalteren back with a bang at X30 Senior. He does the clean sweep, 5 qualifying heats, and takes a maximum score of 160 points. The man from Kuhn Racing has done the business. And look, straight away, the first person to congratulate him, despite him nearly veering off the road, Mathis Marchand takes his best results of the season so far. Marchand has made it into
the A final on the last 2 rounds of the season. Didn't make it on the opening round of the championship, but he takes 76 points. Kevin Lantinga goes to congratulate him, but here are your provisional results. It's a clean sweep for the man, the Flying Dutchman, Henki Kalteren, winning ahead of Matthias Merschalt by just under a second. Third place, Matthias van der Kerkhoff. Fourth, Yanni Bouillet. Sem van der Heyden takes 5th ahead of Devon Hagland, Otto Paikkonen, Kevin Lantinga, Clément Outron, Mirko Wouters, Milan Marczak, Roberto Baz, Kevin Bakker, Farid Jalil, Oscar Goodshow, Roxanne Lantinga, Ava Dodderstein, Luca Lystra, Lucas Horsika, Tobias Norman round out your top 20. François Delati, Luca Moulin, Wouter Bergano, James Merkelberg, Charlie Gloom, Joey Brown, Victor Louis, Jano Hermans, Rosanden Driver, Jules Van Hoel, Alexis Constant, Marcus Gloom, Delano Wellens, Maxime Prudhomme, Patrice Kowalski, and Tess Fishaw. And there you have it. Provisionally, it is 1 point. 1 point between Kevin Lantinga and Sam van der Heyden, provisionally going into the final round of the championship. And there is still a chance for the likes of Matthias van der Kerkhoff, Otto Paikkonen et al. It goes down to 1 point heading into the final round of the championship in 6 weeks' time on the 3rd to the 5th of October. But Kalteren does the clean sweep here at the home of champions. Well, well, well. We have got a titanic fight for the championship come the season finale. So, there you see, congratulations all round in the Parc Fermé after a scintillating, captivating X30A final for the senior division. La Catégorie Reine delivers once again. So Kevin Lantinga on 569 points provisionally, Sem van der Heyden 568, Matthias van der Kerkhoff 555, Otto Paikkonen 542, Clément Outron 525, Victor Louis 510, Yanni Bouillet 504, Oscar Goodshow 490, Roxanne Lantinga 470, and Lucas Horsika round out the top 10 provisionally, 442 points. And it's going to be a long, long line of drivers waiting to go onto the weighbridge for the final time. And at one point, we had well over 300 of you watching on the official Iame Series Benelux YouTube channel. And also, warm welcome along to our viewers who've been with us on iame-motorsport.com. So, I think... I know for a fact that Guillaume Alvarez is down at ground zero. He's, I think that was a very slow in lap, and there I've just seen some fantastic images of him having a chat at the moment with race winner Henki Kalteren. So we've got a couple of minutes to go before we release our drivers for the B final. But my goodness me, drama on the opening lap, and. You know what? I think really we've got to take it down to the entrance into Parc Fermé this time, because you know what? I'm so glad to see this man back with a bang here in 2025. New colours, a clean sweep of victories, 5 qualifying heats, and winner of the A final. It is going to be a very interesting dynamic, because let's hand it down to Guillaume Alvarez, who's standing by with our A final winner in X30 Senior, Corner Racing's Henki Kalteren. Thank you very much, Alex. Let's make something slightly different here, as we might run out of time. I've decided to come to the winner myself into the queue. So we might need to come a little bit closer to you guys, and as we push along, we're doing everything live here. So, Henki Kalteren, I just wanted to have your first reaction before we get going with the next race. This is your first ever win in the Iame Series Benelux, and what a way to achieve that. Congratulations. Yeah, I'm really happy. I cannot believe it, because I thought I was out at one point in the first lap, but I made my way through like the heats. The speed was so amazing and got it to the win. Got it to the win. It sounds so easy though, just the way you put it, but 5 wins in the heats and then a clean sweep of the final. As you said, we thought
it was disaster that struck so early. Can you tell us what happened exactly with Matthias van der Kerkhoff from what you saw on track, what you felt with the kart? Yeah, I was just on the middle of the corner and he tried to outbrake me and then he got into me and I spent almost half. So fantastic recovery after that you've offered us. What a great piece of racing that we had so far, ladies and gentlemen. Enki Kalteren, achter de proficiat, his first ever win in the Iame Series Benelux. As we said on the microphone, you've been there for so many seasons, always close, never awarded as you would have deserved on national level, not counting your performances in the Iame Euro Series, for instance. But the first time here in Genk, that will feel certainly special. Yeah, my first win in Genk and in the Benelux, so I'm really happy and I want to thank Koene for all the good stuff and the engines. Everything was perfect. Fantastic. Hartelijk proficiat, Enki Kalteren. Congratulations once again. What a race this has been, ladies and gentlemen. I'll let you, of course, finish the queue and push through the line and to the scale. Thank you very much for your time, Enki Kalteren. As we had to go all the way to the line just to make sure to have the first reaction of Enki Kalteren. Time is running a little bit against us as we're going to head back to you, Alex, for the next race. The final B of the senior class is already up and running, but it was good to hear from Enki Kalteren, a first-time winner in the Iame Series Benelux. Well, finally, the drought is over for Mr. Enki Kalteren. Well deserved, well earned. So, time for final B for X30 Senior. Here's your starting grid. These are the drivers that classified between 37th and 72nd after the ranking after heat. So, Thion Kinard and Griffin Hinwinset will line up on the front row of the grid. Kaz Othaus and Thijs van Dijk will be the all-rookie row number 2. Luca Montebello and Raphael Boulard will be on row 3. Ahead of Alexandre Mercier, Keanu Vellens, Neil Lalore, and Luke Taylor from the UK, who round out your top 10. Jens Berzart, Senna Pessel, Pevin Steiger, Jesse Polderdijk, Casper Norman, Esteban Walgrave, Raphael Linders, Noah Meyer, Sam Boema, and Luxembourg's lady driver from Victory Lane, Ellie Dax, round out your top 20. Zachary Gernon, Anthony Bongartz, Tom Schultz, Thibaut Vyers, Angelo Milli, Emilio Del Grosso, Sam Galuk, Morocco's Liad Yousfi rounding out the top 28, ahead of Gaetan de Brabandera, and Automax Racing's Luxembourger. Florent Dirda, Mathis Renet, Christopher Stark, Matt Simon, Arthur Huang, Dennis Bowman, and Aaron Sarignac round out the 36 strong capacity grid. Due to take to the circuit, I am seeing that Esteban Holgrave not crossing the timing beam. Same for, well, Sam Gluck and so it looks like Esteban Holgrave due to start on the outside of row number 8. Might not take the start. But once again, we've got another race that will be full of X30 Senior warriors here. Of course, Iame being the heart of kart, it is very much showcasing that if you want to be at a competitive level, you want to be in this class here, X30 Senior. And it is going to be the case of these two drivers at the front end of the field. Thion Kinard from VDK Racing on the right-hand side of your screen. Griffin Hinwinset on the left. And Griffin Hinwinset running on the Gillard chassis provided by CG Motorsport as we are about to go racing for the final time here for round number 4 for X30 Senior. Red lights on the gantry, into the tram lines, revs rise, lights are out. We're underway and racing for the final time in X30 Senior this weekend. And it's the run down to turn 1. Griffin Hinwinset trying to go round the outside. And did he make it through? I think he just did. He just hit through. Got a yellow at Marshall post 1. 2 karts involved. And, well, it's going to be the case of drivers trying to get their way through into turn number 5 at the Europalan for the first time. And, oh, someone is slowing down the Europalan. They're breaking down. That is, oh, that's the 306. I believe that was. I think that was the 306 or the 304. That might have been, not the 306. That would have been possibly at the sharp end. Luke Taylor. But the drivers making their way through in towards the final corner on the opening lap of this race. And it's Thion Kinard leading the way. There's going to be change for third position. Looks like Thijs van Dijk has got through on Kaz Othaus. Kinard leads after the opening lap. Hinwinset
And it's Rafael Boulard that's up into P3. Through on Thijs van Dijk. Kaz Othaus, Keanu Vallens, Luca Montebello dropping down into 7th position. And a couple of drivers dropping like stones in the proverbial pond, so to speak. Esteban Walgrave non-starting. It was Tibor Virus and Tom Schultz that came together at turn 1. Other drivers that I've seen drop. Niels Loos and Pesel, Alexandre Mercier, Luke Taylor, Noah Meyer, Tibor Virus, one of them. Tom Schultz. There's going to be a change for 5th position. But still, at the moment, well, that was a great bit of working on the fly, trying to get that interview with Henki Kalteren. Well played, Giggsy. But Tyrone Kienard has got CG Motorsports' Griffin Hilwenset, who was hoping to get into the top 36. Gone onto the front row, but they're being chased down by Rafael Boulard. And there goes Griffin Hilwenset for the race lead. And then side by side, côte à côte, entre les deux pilotes. But at the moment, Griffin Hilwenset for CG Motorsport takes the lead here on lap number 3 with a great move. Et bien joué effectivement dans cette entame de finale B. Griffin Wisney qui prend l'avantage sur Tyrone Kienard qui n'aura pas su se glisser parmi les 36 premiers. Mais Tyrone Kienard, le jeune pilote du team Venega Racing, n'a pas dit son dernier mot avec peut-être une meilleure sortie dans le virage 8 et 9 juste avant le freinage plus appuyé de l'épingle du 10. Il n'en est rien sous la pression de Rafael Bourlard avec Thijs van Dijk, Keanu Wellens et le reste du peloton. Changement et ça plonge juste devant la tribune. Bien joué là-bas de la part de Keanu Wellens qui prend l'avantage sur Thijs van Dijk. Now who was that trying to go around the outside? That was an RSD kart. I think that might have been possibly Keanu Vellens, not 100% sure. Black and white warning flag being shown on the Digi flag. And now here goes Tyrone Kienard back up the inside of Griffin Hilwenset to retake the race lead. Luca Montebello. That was a brilliant bit of strategic driving by Luca Montebello to get the race, to get that move done. Griffin Hilwenset sat out of race weekend number 3 3 weeks ago, but I thought it was going to be a bit of a cliffhanger here in the A final. Final B, everyone's like going, okay, yeah, we know we can get championship points. Let's just go out there and give it everything, shall we? All of them will have either a 3/4 or a brand new set of Comet K3Hs, and the minute you put new rubber on the karts, they come alive again. Effectivement, la finale B qui ne compte pas pour le championnat, mais c'est la course de consolation après un week-end qui n'aura pas été des meilleurs, alors que là, des pilotes au volant sur le châssis, Tony Kart derrière. Je pense que c'était Griffin Wisney sur Tyrone Kienard là-bas, de 240, pardon, on y revient. Un Boulard. Wow, Boulard qui prend avantage. C'était de justesse là-bas à la sortie du virage numéro 2. Rafael Boulard qui va devoir s'y reprendre à 2 fois pour prendre l'avantage sur Tyrone Kienard, désormais deuxième derrière Griffin et Wisney. He's trying to go. Là-bas. Boulard trying it again at turn 5. And this could be an opportunity for Keanu Vallens. Drives through at 6. Gets P3 away from the 205. Running on the CRG, it looks like. Yep, there's that famed black and orange livery on the 205 from Belgium. Last year ran in Gasson and also as a junior X30 driver. Now a senior X30 rookie. But Luca Montebello battling away with Rafael Linders for 5th position. But Griffin Hilwenset, imagine this. Now, I've known this guy for a little while. He did go to start doing some social media for drivers and teams, but then decided to come back to racing. And he's definitely been bitten by the bug again, I would have to admit. Et à vous signaler malheureusement l'abandon de Casper Norman, le 341 qui vient de plonger dans la pit lane, le pilote danois malheureusement qui naviguait aux portes du top 10. Donc décidément un week-end qui aurait été de mal en pis pour Casper Norman. On revient en tête des hostilités. Vos deux leaders qui vraiment se sont créés une demi-seconde d'écart sur le reste du peloton. Avec dans l'ordre Griffin Hilwenset et Tyrone Kienard qui se sont donné un peu d'air comme vous le voyez sur Keanu Wellens en 3e position sur les couleurs du team EGP Racing. Rafael Bourlard qui le suit comme son ombre en 4e position devant Rafael Lenders. Puis nous avons Luca Montebello sous les couleurs du team RSD. Nous avons signé un superbe dépassement plutôt dans cette épreuve, dans ce même virage par l'extérieur. Montebello, Reus, Anthony Bogart, Stenger et Thijs van Dijk. Alors que la bataille elle fait rage, Keanu Wellens qui n'est pas assuré certainement de rester en 3e position. Oh, right, okay. I'm looking from 11th backwards here, Guillaume. Jens Berzot, Angelo Milli, Sam Gluck, Mathis Renet, Gaetan de Brabandera, 293 has just gone into the pit lane. You've got Milli, Gluck, Renet,
De Brabantera, Burma, Huang, Dax, Gernon, Mercier, Polderdijk, they're all in a long old train of about 10, 11 carts. So there is a squabble for the last couple of positions. 293, Dennis Bowman from the Netherlands is going to retire the kart now, I'm afraid. But Griffin Hinwinset is still hanging on. We're not even at half-time at the moment. And the man from CG Motorsport is doing a sterling job holding off the advances of VDK Racing's oh, no. Oh, have you seen that? Keanu Wellens' bumper. The rear bumper's dropping on the right side and that's scraping across the ground, I'm afraid. Ah, c'est pas bon. En effet, là, Keanu Wellens, vous l'avez vu, là, c'est le pilote GP qui a un petit souci technique et qui, si les officiels le voient, eh bien, malheureusement, ça signifie le drapeau à disque orange sur fond noir, le drapeau technique qui signifie qu'il va devoir rentrer dans les stands, à moins que ce ne soit jugé correct pour courir, mais j'ai bien peur que non. En tout cas, vous le voyez là-bas, le 260, son pare-choc est essouté au niveau du attache droit, ce qui signifie qu'il y a encore un petit contact et il pourrait éventuellement aller jouer les filles de l'air et se balader sur la trajectoire. C'est pas ce que vous voulez avoir, ça pourrait même être dangereux pour un autre concurrent. On y reviendra là-bas, ce n'est évidemment certainement pas à nous de décider ce qu'il en sera pour la course de Keanu Wellens qui est en excellente 4e position. Ce serait bien dommage que sa finale B, mais finale malgré tout, trouve sa conclusion prématurée. Et alors qu'il est dans la poursuite toujours de Raphaël Bourlard avec Montebello juste derrière, si je ne m'abuse, oui effectivement. Et voilà qui repasse devant nous. Non, Montebello est effectivement bien passé avec le team RSD. Bogarts 6e toujours devant Cas Oroys. We've had a couple of other retirees. Sam Galuk and Mathis Renet did not go through sector number 1, but here goes Tyrone Kinard up the inside of Griffin Hinwinset to retake the race lead here on lap number 9 through turn 5. Onto the Europolan they go again. And the likes of Boulard, Montebello, Wellens, Bongarts, Kazorthaus, Rafael Linder is now ahead of Pepin Steiger. And then rounding out the top 10, Thijs van Dijk in the number 311 from the Netherlands. Boulard's getting his head down. Griffin Hinwinset is losing a little bit of time through in towards turn 11 from Tironki now. But we are down to 29 drivers, rounded out by the UK's Luke Taylor, who's had a bit of a weekend to forget in his own right and has dropped down 19 places. Started on the outside of row number 5 and completed the top 10. And now Hinwinset up the inside. Is he going to get through? He bumped on the curb through turn 1. Oh, it's side by side and Poulard's going to get through. What about Montebello? Not quite. Oh, Hinwinset went for the move on Kinau. Boulard went right. There's my window. I'm going to go for it. Montebello nearly went through at the same time. Griffin Hinwinset is close to being demoted off of the top 3. And there goes Montebello through at turn 6. Quelle bagarre là-bas, on est encore loin d'avoir tout vu. 5 minutes plus un tour dans cette finale. Et regardez comme ça se bat là-bas avec Keanu Wellens qui tente de se défaire aussi. Je me demande même s'il n'a pas de soucis au niveau de son pare-choc avant. Depuis notre point de vue, évidemment, ce n'est qu'une interprétation. On ne va pas prendre pour argent comptant. Mais pour l'instant, Caron Kinard a repris l'avantage et tente de creuser un écart autant que faire se peut sur Griffin Hinwinset. En 2e position, bien décidé avec son CRG à illuminer la vidéo jusqu'au bout. L'aspiration qui pourrait lui profiter au freinage du premier virage. Tyrone Kinard ferme la porte évidemment. Il a l'expérience, il ne compte pas se laisser avoir dans cette première partie du tracé. Le tout évidemment c'est de pouvoir garder la tête froide et la ligne droite et la ligne de trajectoire évidemment la plus fluide et la plus solide possible. Et Dieu sait que ce karting de Genk offre plus d'opportunités de dépassement. Keanu Wellens avec Casoroy, c'est Raphaël Lenders en pleine explication juste derrière aussi. Ce sera difficile, j'en ai peur pour Keanu de conserver sa place dans le top 6. On va voir ce qu'il en sera. Alors que devant, Montebello attend son heure. Luca Montebello, un des pilotes du team RSD là-bas, vous le voyez, qui se rapproche sans être encore dans les échappements de Raphaël Bourlard. Il attend évidemment le bon moment, peut-être les derniers tours pour pourquoi pas les surprendre tous les deux à la fois. Il se rapproche très très fort dans le dernier secteur, le dernier virage. Personne n'ose encore bouger. Avec derrière, c'est le 336 Casoroy du team Falcon Racing qui tente de se faire une place au soleil. Les écarts sont faibles, mon cher Alex, donc tout peut encore se passer dans cette finale, j'ai l'impression. Yeah, we're having a bit of a rate of attrition at the moment, Giggsy, because Jesse Polderdijk and Florian Dilda have both retired from the race, meaning we're down to 27 runners and riders. Raphaël Boulard stamps on the brakes into turn 5, closing in. And there is another move. Casoroy, bien joué, mais je pense que le 240, Griffin Hinwinset, et que s'est-il passé avec Griffin Hinwinset d'ailleurs? Il était justement en pleine bagarre pour la victoire, justement il se retrouve à devoir batailler avec Keanu Wellens pour une place dans le top 6. Que s'est-il passé pour Griffin? On a malheureusement manqué le petit moment qui a précipité
la chute dans le classement, mais Griffin Inouizé n'est plus à se bagarrer avec Tyrone Kinard et Raphaël Bourlard. C'est maintenant justement le rookie, le 205, qui se retrouve dans la position du chasseur. Voilà qui est étonnant. Yeah, coming down to the last 3 minutes plus an additional lap, and Raphaël Bourlard in the slipstream of Tyrone Kinard, a tenth of a second behind. Nearly went for the move, but could have. He was trying to avoid hitting the rear bumper of the driver from VDK Racing. Luca Montebello is trying to close in. He's about 4/10 of a second off of the race leader. Anthony Bongartz completes your top 4 and is the second highest rookie behind Raphaël Boulard in second position. Keanu Vellens, Griffin Hinwiset still battling away with Falcon Racing's Kaz Othaus. Pepin Steiger now ahead of Raphael Linders. And Alexandre Mercier, who started P7, now runs 12th, has the fastest lap of this race, 54.645. But seems like Guillaume is commanding proceedings. But Boulard will have something to say in the offing in the next couple of minutes, I guarantee you that much. Oui, en effet, 2 minutes et un tour. Les secondes qui s'égrènent, les tours également. La pression qui est toujours bien tenace sur les épaules de Tyrone Kinard. Le fils de Thaïs, évidemment, qui évolue avec les couleurs VDK. Et ça passe à la corde. Raphaël Bourlard qui n'attend pas et qui se glisse en tête. L'attaque, la première, eh bien, elle est fructueuse. Tyrone Kinard le sentait venir, évidemment, la pression était juste derrière lui. Il a choisi de ne pas résister à ce stade. Il convient de rester dans le sillage, se protéger d'un retour de Luca Montebello avec Anthony Bogart qui revient très très fort juste dans la foulée. Ils vont être à 4 de front au niveau du freinage du virage numéro 6, la chicane de l'Europalane. Regardez comme il est proche, Tyrone Kinard. Il doit évidemment se défaire de la pression derrière de Montebello, revenir en tête dès que possible, se couvrir un maximum s'il veut espérer remporter cette finale de consolation ici à Genk. Un petit coup de butoir, un petit coup, et que derrière c'est Bogart qui est le premier à déverrouiller la 3e place, qui prend l'avantage sur Montebello. Voilà, un nouveau chasseur, le pilote Tony Kart, et Montebello qui résiste et qui contre-attaque dans le dernier virage. Magnifique palais. Bogart qui croise la trajectoire, qui repasse devant. Right. More of that, please. Bogart de retour en 3e place. Et devant Tyrone Kinard qui ne parvient pas à trouver la petite porte ouverte qui pourrait lui permettre de repasser. And black mechanical flag. It's happened finally. Keanu Wellens is going to have to pull that car into pit lane. I'm wondering if the bumper has finally come loose. The bolts and the nuts, that was on the floor for quite a long time, but a change for the lead. Tyrone Kinard a passé. Raphaël Boulard pour la tête de la course ici dans la finale B, X30 Senior, ici à Genk. Great move through into turn number 6. Got the job done to the man from VDK Racing. And now look at the peloton. Look at it, it's starting to build here. This, plus more than likely, 2 more laps to go. 15 on the timer, into turn number 13, sideways under braking, Boulard up the inside, here comes Anthony Bongartz, 2 laps to go. It's going to be an absolute fight and a half for over 2.7 kilometers. And Raphaël Boulard on the CRG hits the front of the field. Les gars vont par choc évidemment, puisqu'à une telle vitesse, avec des écarts aussi réduits, ils sont quasiment collés l'un à l'autre. Et ça ne voudrait pas évidemment, ça ne voudrait pas dire malheureusement que le pare-choc viendrait à se déplacer, mais c'est toujours dans ces moments de grande intensité que parfois on commet la petite erreur. Bourlard qui reprend la tête, qui tente de la conserver. Tyrone Kinard dans son sillage jusqu'à l'épingle du virage numéro 10. Bongartz, il surveille ce qui se passe devant lui. Ça va être très très serré jusqu'au bout. Bongartz en 3e position, alors que derrière ils sont 3 de front également. Grosse bagarre, on va revenir là-dessus juste après. Tyrone Kinard en 2e place. Raphaël Bourlard va entamer ce dernier tour, potentiellement en tête, à moins que Kinard n'en décide autrement. Profiter de l'aspiration vers le virage numéro 1. Il croise la trajectoire, non, il reste sagement derrière. Bogart pourrait être le premier à décocher. Tyrone Kinard va tenter également. On va rester sur le groupe de tête. Dernier tour, chers amis. Raphaël Bourlard en tête. En sera-t-il pareil au niveau du drapeau à damier? Réponse dans un peu plus d'un kilomètre. Well, Keanu Vellens has just been given the black flag. He's been excluded from the session. Did not see the mechanical black flag. He's been too busy racing. But Raphaël Boulard leads the field down into the end of the Europlan. And look, it's going to be side by side. Careful, careful, careful. Griffin Hinwiset threw it around the outside of Anthony Bongartz into turn number 6. Keanu Vellens has made his way through, but he's no part of the equation at the moment. But it's the run down into turn 11. Kinard swings to the outside, trying to get the crisscross. Can't get the job done. 1 more corner to go. It's a run to the line. Look at the Nassau panel of Anthony Bongartz. It's going flicking to the right-hand side, but he's going to come across the line as the race winner in the B final. Tyrone Kinard will take second.
Keanu Valens will not get third. He's got a black flag. And that means Griffin Himwinset will pick up third in that race. But Rafael Boulard on the CRG wins your Senior X30B final in the number 205 by 0.137 of a second ahead of VDK Racing's Tyrone Kinard. Keanu Valens did have a mechanical black flag, was then increased to a black flag as they crossed the line to start the last lap of the race. Griffin Winset, Kaz Oddhouse, Anthony Bongarts from 22nd on the grid will probably more than likely end up being in around about 5th place. Luca Montebello, Alexandre Mercier, Ravel Linders, and Taze Van Dyke round out on the road top 10. Ahead of Angelo Mini. Arthur Huang from 34th finished in 12th. So good work by the rookie Pepin Steiger, Jens Bozart, Sam Buerma, Zachary Gernan, Noah Meyer, Matt Simon, Senna Pessel, Niels Lulor round out your top 20. Gaetan de Brabandera, Emilio Del Grosso, Christopher Starr, Riyad Yusfi, Aaron Serignac and Ellie Dax round out the 26 finishers. Luke Taylor did not cross the line on the last lap. And we've got quite a few retirements. Jesse Polderdijk, Florian Dierda, Sam Galuk, Mathis Renet, Dennis Bowman, Casper Norman, Tibor Virus, and Tom Schultz with Esteban Holgrave, a non-starter. Well, the X30 Senior A final was riveting. The B final, captivating. And that concludes the on-track competition for the X30 division. We'll see them, X30 Senior division, we'll see them again on Friday the 3rd of October for the final round of the championship season. And the pomp and circumstance is starting to happen for our X30 Junior A final, which is coming up very, very shortly indeed. Of course, the grandstands. There you see a lot of people watching just outside of the a la carte brasserie here at Karting Genk. And there's going to be a little bit of a clean-up operation. A couple of carts stuck there. Just at a roundabout, so I think off of turn 10 and 11. So a few carts to be picked up in the meantime. But Rafael Boulard taking the win in that race. Of course, all results that have been called by myself and Guillaume here up in the commentary position have been provisional pending any technical and sporting checks. And I know that very shortly will be, before we get underway with the top 36A final for X30 Junior, we are now going to head down to Parc Fermé for our last X30 Senior interview of the weekend. Looks like Guillaume Alvarez is standing by with Tyrone Kinard. Welcome back, ladies and gentlemen, into the Parc Fermé en compagnie de Tyrone Kinard. Tyrone, fameuse course en tout cas, on s'est bien amusé dans la cabine. J'espère que toi et tes coéquipiers et autres rivaux aussi. Deuxième place au final, ça s'est joué à pas grand chose. Satisfait malgré tout à la fin d'un week-end qui peut-être n'a pas été à la hauteur de tes attentes? Satisfait parce qu'on avait quand même mal commencé le week-end. En qualif, ça va, mais première manche, on se fait jeter au bout de ligne droite, donc compliqué. On avait déjà pris 26 points dans les dents, donc voilà. Mais après, oui, on remonte. Dommage pour un point, pas en finale A. Et ouais, belle course. Dommage que j'ai pas gagné non plus. Mais ouais, on a essayé de faire de notre mieux tout le long du week-end. Donc la finale A manqué pour un petit point, c'est vraiment la frustration ultime, ça fait partie de la course, ça peut être cruel, mais tu nous as quand même démontré avec un bon train de pneus, etc., des bons réglages, la confiance renouvelée, que tu avais carrément la vitesse pour rivaliser et peut-être jouer devant en finale A. Bah ouais, je pense qu'on a montré ce qu'il fallait à la fin du week-end, même si on n'est pas en finale A, je ne sais pas ce que ça a tourné les autres, mais je pense que les temps sont similaires ou rapprochés en tout cas. Mais ouais, on a fait de notre mieux et j'espère que les gens l'ont vu en tout cas. Ah, les gens l'ont vu, on l'a vu, on s'est bien amusé en tout cas dans cette épreuve, merci beaucoup pour ça. Prochaine étape, la dernière du championnat à Mariembourg, un tracé que tu affectionnes, que tu connais très très bien j'imagine. Par rapport à Genk, en termes de spécificité, comment est-ce que tu les comparerais?
Je pense que Mariembourg c'est un circuit pas plus lent mais plus technique. Il y a beaucoup plus de parties lentes, on va dire, alors qu'ici il y a plus de lignes droites, rapides et tout. Donc on va voir en fonction des réglages et du setup, mais je pense que ça devrait le faire aussi. Et a priori, entre les deux, ton cœur balance un petit peu en termes de performance? Genk quand même Genk. C'est mon circuit de cœur. Le circuit de cœur, en tout cas, j'espère qu'il te portera davantage chance la saison prochaine. Merci beaucoup, Tyrone Kinard, deuxième de votre finale B de la catégorie senior. So that's it for the seniors, ladies and gentlemen, as we're going to switch our attention to the junior category that will be on track in no time for the final A and the final B just after. Don't forget that the podium ceremony will be taking place as well tonight at 6 o'clock live from the Home of Champions. Thank you, Guillaume, and good to hear from Tyrone Kinard from VDK Racing, our runner-up in the B final. But here is your starting grid for our X30 Junior A final. Louis Baziré is due to start on the front row of the grid. We're just waiting for that at the moment, which is just being reset as we speak. There is still the clean-up operation down underneath us. But here is your starting grid for the X30 Junior A final. The engines fire up and the drivers set on their way. Louis Baziré leads from pole position. He'll be joined by Vince van der Holle on the front row of the grid. Adam Vida and Noah Grenier, row 2. Row 3, Didier Klieft and Delius Titus. Antoine Duval and Stig de Rademacher ran at row 4. Row 5, completing the top 10, will be Danny Burrs and Flavio Caira. Then row 6, Alexandre Bois, birthday boy today, alongside Yves Rie on row 6. Aurélien Lemaire and Aurelio Giustinelli, row 7. Row 8, Tom Andelist and Lorenzo Notarigo. Yannis van den Bosch and Maurice Verkroijs. Row 9, row 10, Temo Koppens and Jules de Koen. Row 11, Henry Carter and Lucas Pellizzari. Rounding out the 36 strong will be Cesc Pedersen, Edouard Gauffoy, Dennis Kozlowski, Finn Albers, Kiana Joly-Optoff, Lorenz de Kock, Dion van den Berg, Glennon Henriquez, Timo Riefler, Gauthier Maquet, Sasha Duquet, Merle Taylor, Jamaro Hoft, and Luca Smets. That is your 36 strong field in X30 Junior for the A final. Louis Baziré now has a big lead of 38 points ahead of Didier Klieft coming into this round of the championship. Klieft just 1 point ahead of Adam Vida, who rounds out the top 3. De Rademacher, Caira, Grenier, Duval, Carter, Giustinelli, and Koopmans round out your top 10, covered by 127 points coming into this round of the season after the ranking after heats following our 6 qualifying heats earlier on today. Louis Baziré has made it 5 top scores in a row. Ranking after heats leader and final A winner at Ostrico. Exactly the same 3 weeks ago at Genk. He's the ranking after heats leader here, but can he make it 3 perfect weekends in a row? Well, you look at the talent that is on this grid. The likes of Van der Holle, a new entity that has come in and shown that he can fight at the sharp end of the field. Vida, Grenier, Klieft, Titus, also now someone you cannot count out as a top runner in this field. Duval, De Rademacher, Caira, Point, et al. Already. The red lights are on the gantry. It's Victory Lane versus Bouvin Power on the front row of the grid. And when you see the drivers come into the tram lines, pole position will be on the left-hand side of your screens. Louis Baziré, the young French superstar in the making, is looking to make it 3 perfect weekends in a row and extend his championship lead. Red lights are on. Into the tram lines. Revs are up. We are lights out and underway in the final. And at that particular moment, well, Louis Baziré got the run. And Van der Holle into P2. There's everyone's trying to get through into turns 1 and 2 there. Bit of a truncated start, I have to say, but Baziré gets the lead, and he was away and clear into turn 1. But there's a little bit of battling round about by 5th, 6th position, maybe 7th or 8th
between the likes of Duval and Deredemaker as Bazire leads the field out of the Europolon for the first time. But now it's a case of this is a longer race, so the strategy is going to be a little bit different. Sometimes maybe conserving those tyres, giving them a little bit of life towards the end of the race here, Guillaume, could prove to be a very, very forthwith strategy. Oui, en effet, mon cher Alex, on est parti pour cette finale junior, la première des deux dernières courses au programme de la journée. Pour les pilotes âgés entre 12 et 15 ans, il y a un excellent envol de la part de notre poleman Louis Baziré, qui à deux reprises cette saison s'est imposé en finale, s'est imposé dans les manches, le plein de points à deux reprises sur 3. Et pourquoi pas à nouveau ici à Genk. Oh, et contact là-bas. Non. Fusion numéro 6, 8, Didier Krieft. Et Didier Krieft, c'était Didier Krieft et Elias en effet qui se battait pour la 5e place. Krieft, le pilote néerlandais, et Latitus, le pilote allemand sous licence néerlandaise, qui ne se sont pas compris, qui se sont accrochés au premier freinage dès l'entame du deuxième tour. Ce n'est pas comme ça que vous débutez une finale à ce stade du championnat, sachant que Didier Krieft, évidemment, est un des protagonistes dans la lutte pour le titre cette saison. Lui qui était deuxième derrière Louis Baziré avant l'épreuve de Genk, ça va lui coûter très très cher en points, puisque j'ai l'impression à revoir où est tombé Didier Krieft, mais que son museau a malheureusement été déplacé dans l'aventure. Et je doute qu'il puisse continuer dans ces conditions. On va revoir où il est tombé le pilote néerlandais des Team Fusion Benelux. Mais quoi qu'il en soit, voilà un petit moment d'entrée de jeu. Effectivement, vous allez le voir bientôt dans le peloton là-bas. Il a rétrogradé complètement dans la hiérarchie Didier Krieft avec un museau qui malheureusement est totalement défait dans la position sur la gauche là-bas. He's 28. Aïe aïe, voilà 28e place pour Didier Krieft avec un museau hélas déplacé. Ça va signifier un drapeau technique. J'en ai bien peur. Il y a un abandon hélas prématuré pour le jeune fer de lance du Team Fusion. Yeah, seeing on the digital flag, 127 is having a message relayed to them on that particular, and that is for Didier Krieft. So, well, that is now going to promote Adam Vida into second position in the championship standings. However, now, I did speak to Louis Baziré about this after his third heat win, and I said, are you feeling comfortable with a 4 to 5/10 of a second advantage? Yes, was the answer, but you've now got Van der Halle, Vida looking up the inside of Van der Halle going into turn number 1. Grenier, Duval, Deredemaker. Now, let's just say that the mental side of this game does really take its toll on drivers. And I haven't really talked to Didier Krieft, but I haven't seen him in the greatest frame of mind. In comparison with, like, say, round 3 last time out 3 weeks ago. And at this point, when you've got to be in that frame of mind, you've got to keep all the grudging away from you, all the negativity. You've got to try and get yourself into that happy place where you're enjoying your racing, you're competitive, and, well, Didier Krieft is now going to have to fight tooth and nail. He's doing everything. He's got to bring his A game at Marienborg in 6 weeks' time. There is no other alternative than to try and go against someone such as Louis Baziré. But at the moment, okay, yes, we're 4 minutes in, folks. There's still another 10 to go. Nothing is set in stone at the moment. En effet, encore pas mal de choses à voir et à vivre dans cette finale junior, chers amis. 2 petits dixièmes seulement entre Louis Baziré et Vince van der Halen, dont c'est la première apparition ici avec le châssis Tony Kart. Troisième place, Aaron Wheeler qui fait la bonne opération au championnat, vous l'avez dit, compte tenu des ennuis qui affectent Didier Krieft. Malheureusement, Aaron Wheeler qui était 3e dans le classement provisoire avant cette épreuve de Genk. 4e place, toujours dans les mains de Noah Grenier. Antoine Duval qui remontait 2 positions, 5e pour l'instant devant Stig de Radermacher qui était sur le podium il y a 3 semaines, on s'en souvient, le pilote Fusion. Pour l'instant, toujours en course pour un top 3. Potentiellement, lui qui est 6e devant Danny Bourg, Ivris, Alexandre Point. Belle remontée de Théo Koopmans, le pilote des cartes, 9 places jusqu'au 10e rang devant Aurelio Agustinelli. Henri Carter également qui nous gratifie d'une belle remontada de 9 positions. Et le gros fait de course évidemment de cette entame de finale, c'est bien sûr Didier Krieft qui est toujours sur le circuit. Il a été averti. On n'a pas encore vu le drapeau, semble-t-il, donc je me demande ce que les officiels en ont pensé. Mais il est toujours sur le circuit là-bas avec son museau qui n'est certainement pas dans la position adéquate pour continuer dans ces conditions, du moins en ce qui concerne le règlement.
On attend, et voilà, effectivement, drapeau orange et noir qui vient d'être brandi sur le passage de la ligne droite de départ et d'arrivée. Voilà, le numéro 120, c'est Didier Cruyff qui va devoir, en déant les 3 prochains tours, eh bien, rentrer au box, ce qui signifie abandon par la force des choses pour Didier Cruyff. On revient en tête, Louis Baziré, dans le contrôle, dans la sagesse, dans la maîtrise de tous les instants. C'est ce qu'il nous a démontré tout au long de ces manches qualificatives depuis l'entame du championnat. Et pour l'instant, eh bien, il va en avoir besoin de cette maîtrise de soi puisque l'écart ne fait qu'augmenter très très légèrement par rapport à Wes van der Halen. Véritablement la révélation de ce week-end ici à Genk. Au volant de son châssis Tony Kart. Peut-il faire la différence? Peut-il créer un bang à l'échelon de la catégorie junior cette saison en allant remporter sa première victoire? Des victoires de finale, il y en a eu 2 pour Louis Baziré, une pour Didier Cruyff à l'entame du championnat à Mariembourg. Est-ce que Baziré va faire la passe de 3 et plus que jamais asseoir son statut de grandissime favori pour ce qui serait son premier titre national dans cette catégorie? N'allons pas trop vite en besogne évidemment, mais Van der Halen en deuxième position a toutes les chances de briser éventuellement cette hégémonie du pilote français ici sur en terre la bourgeoise. Ronoueda n'est pas loin derrière. Noah Grigny, Antoine Duval se porte vers l'avant. On n'oublie pas évidemment qu'ils font partie de la même formation Eurokarting. Ces deux-là ont tout intérêt à ne pas s'en mêler les roues. Ils ont une chance tous les deux. Et bien pourquoi pas de monter sur le podium en cette journée de finale. Avantage à Grigny devant Duval pour l'instant. Ça suit ça de très très près hein, depuis le pont des mécaniciens sans doute. C'est la règle d'or du karting mon cher Alex, de la course automobile de manière générale. On ne sort pas son équipier. Il faut parvenir à s'entraîner, se pousser vers l'avant. Et après, quand vous êtes dans une position idéale de pouvoir en découdre, le faire, mais attendre le bon moment évidemment. Et plus loin derrière, nous avons 2 des pilotes Fusion, Stig de Radermacher, Ivries qui entourent Danny Bourse. Ceci, c'est la bataille pour la 6e position. Encore un peu d'incertitude et d'indécision dans cette finale, mon cher Alex. Mais on n'a encore rien vu, que ce soit pour la bataille pour la victoire et la bataille aussi pour les miettes du festin. Yes, indeed, Guillaume. I mean, there's always going to be battles up and down the order. And, well, when you think about it, the way things are going, if Louis Baziré picks up this win here, that is a clean sweep of 3 straight weekends. That is 480 points. And up the inside, that was on the that was Danny Bourse making the move on the 116 of Stig de Radermacher. And that was for 6th position on the road. But now, look, Vince van der Halle is thinking, right, Louis, I haven't beaten you on track yet, but he's got an opportunity to do so. But when you think about it, Baziré was 2nd in the final at Marienbourg. He placed outside of the top 5. He was 6th. So he could use, because we'll have to take into drop scores into account when we go to Marienbourg in 6 weeks' time. So thereby, from that perspective, Louis Baziré could put himself on 480 points, max score, all across the previous 3 weekends, including this one. 5-second time penalty going the way of the 125 Temel Gutmans, who is down in 14th position, has made up 5 spots from 19th on the grid. But it is a case that if Louis Baziré picks up the victory in this one, that's 480 points, including 2 drop scores because it's the best 8 out of 10. And there we see a switch between Noah Grigny, who drops to 5th after being passed by Eurokarting teammate Antoine Duval. Et voilà certainement une stratégie intéressante. Les 2 pilotes de la même équipe évidemment qui ont décidé de changer leur position. Sans doute que Antoine, voyons voir au niveau des chronos respectifs, Antoine Duval qui a tourné en 56.4, 56.5, donc un peu moins d'un dixième de différence à l'avantage du fils de François Duval. Et ils ont décidé de changer les positions avec le jeune Duval désormais dans la position du lièvre et son équipier qui va tenter de le suivre pour se porter vers l'avant. Aaron Mueda est encore à portée de fusil. Voyons voir l'écart avant qu'il repasse devant nous. 3 dixièmes à l'avantage de Louis Baziré en tête. Vince van der Halen toujours derrière. Aaron Mueda à 1 seconde et il a 7 dixièmes d'avance sur Antoine Duval. Il y a encore du travail pour les pilotes Eurokarting pour peut-être se frayer une place sur le podium. Mais ils n'ont certainement pas dit leur dernier mot, tout comme Danny Bourse qui les menace toujours dans le groupe pour l'instant. Et ça réchange à nouveau les positions. Ah voilà, ils commencent à perdre du temps. On redoutait évidemment ce genre de choses qui pouvaient se passer. Conscient que peut-être ils n'auront pas la capacité d'aller chasser le podium jusqu'au bout. Ça commence à se battre pour les places restantes. Avec Noah Grigny qui a décidé qu'il en avait assez. Il a tenté, mais il se sentait sans doute un petit peu bloqué peut-être en termes de rythme pur par Antoine Duval. Ce n'est qu'une interprétation personnelle évidemment, mais il vient de rechanger les positions.
Mais ce faisant, eh bien, ils ont été dépassés tous les deux. Ah non, j'ai failli dire par Danny Bourse, c'était Aaron Weda, pardon, autant pour moi. Mais ils ont perdu un peu de temps, semble-t-il, par rapport à Danny Bourse, qui, eh bien, à contrario, a perdu du temps derrière. Non, Danny Bourse est derrière les pilotes Fusion, autant pour moi. La journée fut longue, toutes mes excuses. Bourse qui se bat avec les pilotes Fusion et non pas avec les pilotes de karting. On y arrivera. Et il fait tout chaud. It basically messed with both our brains yesterday, but it has been a long day in the office for everybody involved. Temo Koopman's actually got a 5-second time penalty for track limits, so that would have been using one of the runoff areas, either coming out of turn number 11 or coming out of turn number 1. So the minute you use that runoff area, if you gain an advantage, race control will pick that up. But it is looking again just very, very comfortable for Louis Bazire. Vince van der Holle just keeping him in check. We've got 2 minutes and 50 plus an additional lap to go. Bazire, again, like Henki Counteren, is trying to do the clean sweep here. 3 heat wins, took pole position. And more to the point, well, Vida, Duval and Grenier, the final step of the podium is in the hands of the Henze Racing team driver. But it looks like Stig de Rademaker got back through on Fusion Motorsport Benelux teammate Yves 3 for that 6th position. The Fusion Motorsport Benelux team, they've been showing great signs earlier on in the season, but from this weekend, it seems like the harmonious way that the team normally functions is not at its full proper rhythm. Its circadian rhythm might be sort of upset a little bit here. But believe you me, they normally, when you think about it, Stig de Rademaker pulled the win in the final last year at Marienborg in what was a very, very wet Saturday. Ask Sam Belota about that one. That's all I'm saying when it came to the X30 Senior final. And the championship decided between him and Alessandro Tudisca, who is not here. Il y a encore du changement, mon cher Alex. C'est avec Danny Bourse, Stig de Rademaker, justement, vous en parlez. Il avait perdu la position pour Danny Bourse. Il vient de la reprendre, justement. Et le voilà de retour, eh bien, en 6e position. Ivris qui est passé devant, donc Bourse de retour derrière les deux pilotes Fusion. Il s'était infiltré là-bas l'espace d'un instant pour le gain de la 7e place. Avec des duels donc qui continuent avec 1 minute 20 et encore un tour avant le drapeau à damier. L'incertitude qui règne puisque Louis Bazire est loin d'avoir course gagnée. Regardez comme Vince van der Halen est toujours aussi menaçant. Un excellent rythme de la part du châssis Tony Kart là-bas, qui est toujours aussi menaçant sur le châssis Car Republic de Victory Lane, le team de frères Martins. Et pour l'instant, eh bien, Bazire tient le bon bout, mais Vince van der Halen n'a pas dit son dernier mot. Puis nous avons Aaron Weda et regardez la bonne entente pour l'instant, semble-t-il, entre Antoine Duval et Noah Grenier qui portent ses fruits puisqu'ils mettent la pression sur le pilote Enza Kart. Et vous voyez d'ailleurs justement Antoine Duval qui gesticule à Noah Grenier, son équipier, pour lui dire Think, pense avec ta tête, on reste ensemble, ça porte ses fruits, on va la voir à nous deux. Ça sert à rien de commencer à se ralentir en se croisant les roues. Et regardez Vince van der Halen, ce ne sont pas les roues mais c'est la trajectoire qu'il va tenter de croiser avec un changement potentiellement. Le freinage de la chicane à l'Europalan, il est à l'accord van der Halen et il prend la tête. Nous sommes dans l'avant-dernier tour de cette finale junior et changement en tête. Vince van der Halen pour la première fois dans une position pareille. Mais Louis Bazire a-t-il encore l'énergie nécessaire pour changer cette position et reprendre ce qu'il pensait être sien? Well, we'll have to see on that one. Last lap this time by for these X30 Junior drivers. Vince van der Holle from Bouvin Power in the 142 leads the way onto the final lap of this weekend for these 36 drivers. Louis Bazire 0.2 of a second back. He's going to dive to the inside. Oh, textbook from Louis Bazire, the magician from France. Il a fait sa magnifique passement de Vince van der Holle dans la première virgule. Et attention, c'est pas fini. Van der Halen a encore son mot à dire dans cette finale. Il ne reste que moins d'un demi-tour. Et à nouveau, côte à côte dans l'Europalan. Et à nouveau, textbook sur le move. Le même genre de dépassement. Un tour plus tard, sera-ce décisif pour Vince van der Halen. Bazire, il a encore peut-être quelque chose à faire dans cette finale. Là, l'épingle du virage numéro 10, les derniers instants. Le dépassement. Est-ce qu'il va nous faire une Luca Orsica par l'extérieur devant la grande tribune? Croiser la trajectoire, est-ce que ça pourrait fonctionner pour Louis Bazire? Il va jeter toutes ses dernières forces dans la bataille. Vince van der Halen ne va pas lui faire de cadeau. Fermer la porte dans le dernier virage, coûte que coûte. Le dernier coup d'accélérateur, la photo finish, mais c'est Vince van der Halen qui l'emporte à Genk. Victoire de Bouvin Power, victoire de Vince van der Halen, la première
pour le jeune pilote belge à ce niveau. Louis Baziré doit s'avouer vaincu pour 78 millièmes de seconde. Quelle finale, quel dernier tour et quel finish. Mais Louis Baziré, il a mené, il y a cru et malheureusement, il a perdu. Vince van der Allen s'est avéré le plus fort dans les derniers instants. Oh, que ce fut serré. Et regardez la joie. Il punch the air with joy. Et on peut le comprendre, évidemment. Quel résultat pour Vince van der Allen et Bouvin Power, dont c'était la première apparition. Louis Baziré, même s'il a dû s'incliner sur un cheveu sur la ligne d'arrivée, eh bien, il fait la bonne opération, évidemment, du week-end en empochant 76 points. De quoi, eh bien, consolider toujours plus sa position de tête dans le championnat. Aaron Ueda termine sur la 3e marche du podium. Un classement encore évidemment provisoire, mais belle prestation de la part du pilote Enza Kart qui avait terminé eh bien, la finale précédente sur ce même circuit de Genk en 5e position. Belle amélioration pour le représentant du team néerlandais. Antoine Duval a franchi la ligne d'arrivée en 4e position devant Noah Grignet. Beau tir groupé pour les pilotes Eurokarting, suivi par Stig de Radermacher, Ivris, les deux équipiers du Team Fusion. Danny Bourse en 8e place devant Flavio Quera, qui était monté sur la 2e marche du podium il y a 3 semaines de cela, on s'en souvient, et qui doit se contenter de la 9e place devant Aurelio Gustinelli. Jack Peterse, Alexandre Point, Elia Titus, Lennon Henriquez, 16 places de remontée jusqu'à la 14e place, suivi de Aurélien Lemaire, Henri Carter, Fen Albers, Timo Koopmans, Denis Kozlowski, Lorenz de Kock, 20e position, Jamar Hoft, 14 places de remontée jusqu'au 21e rang. Puis nous avons 22e Lorenzo Notarigo, Maurice Verkreuz, Jules de Koen, Yanni Van den Bosch, Mel Taylor, Diane Vandenberg, Sacha Duquet, Lucas Smets, Edouard Godefroy, Timo Riflar, Kanajuli Hopt, Gauthier Maquet. Et les pilotes qui n'auront pas vu la ligne d'arrivée, malheureusement, Luca Pellizzari. Hélas pour Luca qui aura dû donc mettre pied à terre plutôt que prévu. Abandon également pour Tom Alderlichten et Didier Kreeft qui a dû rentrer prématurément après un souci au niveau de son pare-choc avant de son museau déplacé après un incident lors du premier tour. Et voilà un fameux coup dur pour l'un des protagonistes du championnat qui n'aura pas vu le bout de cette finale junior. Mais quelle course nous venons de vivre ensemble, chers amis. Et le temps de reprendre nos esprits, le temps pour les pilotes de passer par eh bien, leur habituelle procédure de pesée du côté du parc fermé. Nous allons entendre d'ici quelques instants quelques réactions en compagnie d'Alex Goldschmidt du côté du parc fermé. Reprendre un peu nos esprits, reprendre un peu de voix pour eh bien, la finale suivante, la finale B de la catégorie junior avec tous les pilotes qui n'auront pas su se qualifier parmi les 36 premiers. Mais quelle performance de la part de Vince van der Allen qui aura attendu le bon moment à 2 tours du but pour porter l'estocade. Il a eu tout le mérite en tout cas d'être le pilote qui aura eh bien, semé le trouble dans l'esprit de Louis Baziré. Il est parvenu durant toute la finale à rester dans son sillage, à ne pas en démériter, à rester véritablement collé dans ses rétroviseurs. Et au moment eh bien, de porter l'estocade, au moment de faire la différence, il y est parvenu. Louis Baziré a contre-attaqué. Il sentait évidemment le coup venir. Il n'est pas né de la dernière pluie. Mais sur le coup, il lui aura peut-être manqué un tour ou peut-être même 200 mètres de plus pour éventuellement faire la différence et espérer s'imposer. Mais avec 2 victoires en 4 épreuves à ce stade et 2 deuxièmes places, eh bien, le jeune Français du team Victory Lane n'est plus que jamais le grand prétendant à la victoire finale dans ce championnat de Belgique 2025. Il restera donc une épreuve après celle-ci pour les juniors du côté du karting des Fines de Mariembourg et le rendez-vous est pris lors du premier week-end d'octobre. Mais avant de nous en remettre à la finale de cette saison, il nous en reste une de finale à vivre ici, la finale B d'ici quelques instants qui verra débuter en première ligne de la grille Nathan Best et Finn Rossen d'ici quelques instants. Okay, Vince van der Halle, you have just done something that I thought nobody would do, break Louis Baziré's win streak. You won it, but talk us through that final lap. You both gave each other quarter, photo finish across the line.
talk us through that final lap and how you're feeling right now. I'm feeling amazing. He was actually so good. In the beginning, I couldn't follow him. On the end, I was going a little bit better. I think it was a bit of tire pressure. He was such a good driver. First time I ever had someone that's actually so fast in the beginning. I couldn't even get close to him in the beginning. But I managed to get in the end to be him. I tried to overtake him, but it didn't come out. Yeah, it was a very nice pilot to drive to, and yeah. You look like you're very much speechless, so proficiat jongen, well done. Vince van der Holle, winner of round number 4. Keep your eyes on this young man. Hopefully, we see you at the season finale in 6 weeks. Guillaume, back over to you because we've got one more final to go. One more final to go indeed, Alex, and this is the final will be for the junior class still, as the drivers will align themselves in just a few moments onto that pre-grid, ready to get going for the final occasion onto the karting track, the home of champions, as we're waiting for the top 12 drivers that we're going to have on track for that last race of the day. But there will be plenty of action more coming our way on Sunday, so make sure to tune in as well for the third and last day of racing that we're going to have here in Genk, with the other classes involved in the edition of the Iame Series Benelux, the Mini Rookie, the Mini, as well as the Senior Cup Master Gentleman, that will all be on track tomorrow. La grille de départ de cette finale B de la catégorie junior, avec Nathan Best qui va s'élancer depuis la pole position qu'il aura bien malgré lui hérité, vu le manque de points qui lui manquait donc pour se qualifier parmi les 36 premiers. Finn Rosen sera à ses côtés. Oliver Meek et Antoine Boots seront sur la deuxième ligne de la grille de départ, suivi par Viggo Moons et Milan Sechin. À confirmer si Viggo Moons, qui nous a fait une petite frayeur tout à l'heure, est bien sur la grille de départ. Confirmation d'ici quelques instants. Mathis Mouche et Maxime Lenders sur la quatrième ligne. Cinquième ligne, Isaac Zeri et Mauro Vertritt, suivi de Léopold Fermen et Lucas Pereira. Potentiellement 12 pilotes sur cette grille de départ. Avec Viggo Moons, le 198, j'essaye de voir si nous l'avons depuis notre position, alors que les pilotes sont dans leur habituel tour de chauffe et de mise à température de leur gomme, et je ne distingue pas donc le jeune pilote d'écart. Donc nous aurons donc un total de 11 pilotes sur cette grille de départ. La dernière occasion pour ces quelques jeunes de la catégorie est bien de se distinguer ici dans le cadre de la Iame Series Benelux 2025 à Genk. Il y aura encore une occasion à Mariembourg début octobre pour tenter de conclure cette saison sur une meilleure note que ce week-end. Et en parlant de compétition Iame restante cette saison d'ici 2 semaines, si vous êtes en Belgique, eh bien n'hésitez pas à vous rendre du côté déjà du karting des Fines de Mariembourg pour la grande finale attendue de la Iame Euro Series, compétition organisée par RGMMC et qui se tiendra pour la première fois depuis 2 ans sur le karting de Mariembourg pour sa grande finale le dernier week-end du mois d'août. Autre grand rendez-vous attendu pour les pilotes Iame à l'international, eh bien la Iame Euro Cup et Ladies Cup organisée par la Iame Series France qui se tiendra courant octobre sur le circuit du Mans. Et bien sûr, le clou du spectacle, le clou de la saison, et certains tickets à distribuer pour les vainqueurs de la Iame Series Benelux. Je parle bien sûr de la Iame Warrior Final qui se tiendra sur le Cartódromo Lucas Guerrero de Valencia. Ce sera aussi courant début novembre. Ce sont pour les quelques rendez-vous donc nationaux et internationaux qui nous attendent encore jusqu'au terme de cette saison. Les feux s'éteignent. On est parti pour cette finale B en catégorie junior. Bon envol de la part de Nathan Best, le 153. À ses côtés, le 160 Finn Rosen. Confirmation que Viggo Moons malheureusement a dû déclarer forfait pour cette dernière course, comme lors de sa dernière manche qualificative, après la petite frayeur de son incident tout à l'heure. Ça se place habilement avec un des pilotes là-bas du peloton, le numéro 57, je pense, Isaac Zeri, le pilote français qui a eu quelques petits soucis à rejoindre le reste du peloton. Un souci de démarrage depuis l'après-grille. Il est occupé à cravacher autant que faire se peut pour essayer de recoller à ce petit peloton de 11 pilotes.
pour cette conclusion du spectacle ici ce samedi à Genk. Bon envol depuis la pole de la part de Nathan Best, Finn Rosen, Oliver Meek, Antoine Boots. Il convient ici de terminer son week-end sur la meilleure note possible, en espérant évidemment ne pas avoir d'incident, ne pas se frotter les roues de trop près. Premier tour de bouclé, Nathan Best, Finn Rosen, Oliver Meek se tiennent dans un mouchoir de poche ces trois-là dans l'enchaînement du premier secteur. Antoine Boots en 4e position, Maxime Lenders 5e, suivi par Milan Setien, Mathis Mouche, Léopold Fermen, Mauro Vertrit, Luca Pereira et donc le malheureux Isaac Jerry qui aura eu du mal à s'arracher de l'immobilité sur la prairie là-bas. Et pour l'instant, la bataille qui fait rage d'entrée de jeu. Et voilà le changement pour la première place avec Finn Rosen qui s'impose à la corde du virage numéro 6. Nathan Best qui a choisi là pour l'instant de envisager une contre-attaque un peu plus loin, un peu plus tard dans cette finale. Évidemment, il y aura la pression derrière, le 169 derrière, Maxime Lenders qui prend l'avantage sur Antoine Boots pour le gain de la 4e place. Bien joué de la part de Maxime. Antoine Boots va devoir contre-attaquer. Pour ce qui est de Finn Rosen, eh bien, il est en tête désormais, le pilote néerlandais. Nathan Best. Voyons voir quelle stratégie il va adopter, le pilote au casque vert du team Euro Karting. S'imposer d'entrée de jeu pour échapper à la pression de Oliver Meek et Maxime Lenders juste derrière. Attendre peut-être le bon moment, plus en vue des derniers tours de cette finale. C'est toujours un petit peu le dilemme qui secoue sous les casques certains de ses protagonistes. Aller chercher le dépassement, faire monter quelque chose, alors que derrière, eh bien, ça se bataille ferme déjà à la corde du virage numéro 6. Je pense que nous avions Mathis Mouche et Léopold Fermen, si je ne m'abuse. On reviendra là-dessus. Mais les 4 protagonistes de tête dans la même image. Finn Rosen, Nathan Best, 3e place Oliver Meek, Maxime Lenders, avec son châssis aux couleurs roses. Une belle diversité de tons et de couleurs, évidemment, dans le travail des différentes livrées ici que nous offrent les quelques 62 écuries, 62 teams représentés ici ce week-end, toutes catégories confondues. Ça joue un peu au niveau du refroidissement là-bas pour Finn Rosen, le pilote néerlandais. Personne ne bronche dans ce top 4. On sent que Nathan Best était plus qu'impatient de reprendre potentiellement la tête de cette épreuve. Oliver Meek et Maxime Lenders comptent bien leur mener la vie dure au freinage de l'épingle de l'Europalan et ça passe, la porte est ouverte, elle est même un petit peu trop ouverte et ça profite à Oliver Meek aussi, le pilote britannique au casque orange qui suit Nathan Best pour reprendre la tête des hostilités. Finn Rosen passe de la première à la 3e place et peut-être même voir davantage. Gare à Maxime Lenders qui pourrait le surprendre quelque part aux alentours de l'épingle du virage numéro 10. Il n'en est rien, mais il décide de faire ça devant la grande tribune, pourquoi pas, avec une audience. Et c'est superbement fait de la part de Maxime Lenders. Et voilà qui s'installe en 3e position sous les applaudissements d'une foule en délire. Interesting fact about Oliver Meek. This is actually his 2nd foreign circuit he's been to outside of the UK, and he's going to go for the move here for the race lead. Oliver Meek, the number 67 from the United Kingdom, makes it through on Nathan Best for the race lead here at turn number 1. He's raced at Campilos, and now he can add Karting Genk to his curriculum vitae. I know his dad is watching, and we're going to see Finn Rosen dive up the inside of Maxime Lenders. I did see that there was a 3-second time penalty on the digital flag. Not quite sure which number it was. It might have been Finn, possibly for 2 wheels out of the tram lines. But we are awaiting for notification from our through our live timing announcements system. So more to the point, Oliver Meek has got to try and see if he can break the toe that Nathan Best will have coming out of the 13th and final corner. We've got 9 minutes and 20, plus an additional lap remaining in this part of the competition. Of course, tomorrow we'll be welcoming back our good friends and family in the Iame family. Mini Rookie, X30 Senior Cup, X30 Masters and X30 Gentlemen. And we'll be live once again here on the Iame Series Benelux YouTube channel and on iame-motorsport.com from around about 20 past 1 tomorrow afternoon. So make sure you have subscribed. And here we go, Nathan Best up the inside of Oliver Meek. Meek gets the crisscross, gets the inside line and pulls past Nathan Best as if he was standing still and covers off going into turn 6. Great little bit of textbook driving there from the man from the UK. But here goes Maxime Lenders up the inside of turn 9 on Nathan Best. Takes back P2. Great bit of work there by the 169. But Nathan Best trying to get through. It's got Finn Rosen
Milan check-in closing in as well in the 170 for Racing Kart JPR from our friends over at Austricure. And nearly again, Nathan Best tries to look for the move, but Finn Rossen up the inside, through at the final corner. Oliver Meek is starting to pull away. He's got an advantage over 0.4 of a second. Head of Maxime Leaders, Nathan Best nearly 7.5 tenths back off of the race leader, rounding out your top three. God, this is getting fruity. Ouais, effectivement, this is getting fruity indeed. La pression qui augmente. Et ça commence un petit peu à perdre patience là-bas dans les rangs des protagonistes de cette finale. Mais pour l'instant, eh bien, c'est Oliver Meek, le Britannique du team Cracker Motion, qui tient le bon bout. Un petit écart de presque une demi-seconde qui vient de se créer là-bas sur Maxime Lenders, le pilote du team SRS. Avec en troisième place, eh bien, Nathan Best et Finn Rossen en pleine explication. Nathan Best sous le couleur du team Eurokarting. Nous avons Finn Rossen, le pilote néerlandais, juste derrière. 5e place pour Milan Sechin, qui pourrait éventuellement devenir le 6e protagoniste dans cette bagarre. Avec Léopold Fermin, 6e place, qui pourrait se mêler justement à cette lutte. On va les avoir tous dans la même image, alors qu'il reste 7 minutes et un tour. De quoi créer des opportunités, de quoi faire la différence dans cette finale. Et vous voyez là-bas que les deux leaders, Maxime Lenders qui se crée un petit écart, là, un petit matelas de 10e d'avance sur Nathan Best en 3e position. Changement pour la 4e place avec Sechin qui prend l'avantage sur Finn Rossen. Milan Sechin, le pilote français, numéro 170, 4e désormais. Et de quoi augmenter un petit peu la pression sur les deux leaders, alors que Maxime Lenders, pendant ce temps-là, profite de l'Europalane et de la chicane pour prendre l'avantage sur Oliver Meek. Voilà Maxime Lenders qui n'a pas été des plus vernis ce week-end, comme la plupart des pilotes dans ce peloton, qui prend la tête des hostilités. One of the good things, I mean, when you come to a new circuit, let's take, for instance, Oliver Meek. He's been learning on the fly all the way through the weekend. Now he dives to the inside of the final corner, gets through on Maxime Lenders. And in the meantime, Finn Rossen has got through on Nathan Best for P3. And now it's side by side between the leaders again. Maxime Leaders gets through. Oliver Meek's hung out to dry a little bit here. Finn Rossen is through. Nathan Best is through. But then retaliation of a clean overtaking move up the inside of turn 2. Oliver Meek goes through for P3. I think it might have been Leopold Fermin that touched 2 wheels on the grass. Coming out of 3 into 4. Kicked up the dust on the right-hand side of the circuit. So it is all for themselves at the end of this race. We've got 5 3/4 minutes to go, plus an additional lap here in the last race out of 25 we've had so far over the course of this race weekend. 21 qualifying heats, 4 respective finals. And it looks like this one is shaping up to be a rather nice battle to end the race day for day 2 before we head to day 3. And Finn Rossen, sideways, under braking, nips up the inside of Maxime Lenders. And look, Oliver Meek is trying to find his way through. Will he dive to the inside? Let's find out into turn 1. And Maxime Lenders gets hung out to dry. Oh, bumps over the sausage curb. Keeps ahead and it's side by side. Leopold Fermin up the inside, I think maybe. No, it's Milan Chekin trying to go through. Wrestles with the steering wheel through turn 4. Bumps over the curbs. It unsettles the back end of the kart. And the French driver holds on to 5th place for the moment, but looks to see if he can get past on Maxime Lenders. And look, Meek and Rossen have moved a bit further away. I was right, Finn Rossen has been given a 3-second time penalty, leaving the tram lines by 2 wheels, which effectively means Oliver Meek is the on-the-road leader. Et voilà, effectivement, confirmation, merci beaucoup Alex, que notre leader pour l'instant, Finn Rossen, quoi qu'il fasse, il ne pourra malheureusement pas conserver sa victoire s'il reste devant Maxime Lenders, puisqu'il a écopé de 3 secondes de pénalité. C'est ce qui vous en coûte lorsque vous placez 2 roues en dehors des corridors avant que les feux ne s'éteignent. Et bien malheureusement, voilà un week-end qui décidément se termine sur une bien mauvaise note pour Finn Rossen, le pilote du team DFK, qui produit son effort. On n'est peut-être pas encore conscient de cette pénalité. Quoi qu'il en soit, on va continuer à donner le meilleur jusqu'au bout pour résister au retour de Oliver Meek, alors que derrière le 153, Nathan Best en pleine explication avec Milan Sechin et Leopold Fermin juste derrière. C'est la bataille pour les derniers accessites dans cette finale B de consolation. Mais Finn Rossen n'entend certainement pas baisser les bras face à Oliver Meek. Ces deux-là ont creusé un petit écart avec Maxime Lenders, isolé pour l'instant. Il avait 1 seconde de retard sur la tête et une bonne demi-seconde d'avance sur Nathan Best au dernier pointage. On va refaire justement un petit coup d'œil sur les écarts. 30 minutes 31 tours
J'ai l'impression que le vent a commencé un petit peu à prendre un peu de force là-bas. Ce n'est qu'un détail météorologique. Nous allons terminer cette journée comme nous l'avons commencé, sur piste sèche évidemment. Et voilà l'écart qui est tombé à un dixième. La pression, elle est là. Oliver Meek, bien laissé à prendre l'avantage. Pourquoi pas dès l'Europalan en effet. La porte s'ouvre. Textbook move from Oliver Meek. Le Britannique en tête. Ce ne fait guère difficile avec la porte entrouverte de la part de Finn Rosen, qui a peut-être tenté de répliquer. Il a bien senti évidemment qu'il le chatouillait sur le niveau du train arrière. Et il s'est dit, eh bien, tu veux tellement la tête de course, eh bien voilà, je t'en prie, prends là. Mais sache que je vais certainement essayer de te la chipper avant la fin de cette finale. À condition de rester évidemment dans son siège le plus longtemps possible. Comme eh bien, nous avons vu lors de la finale junior. Derrière, ça commence aussi à prendre forme entre Maxime Lenders et Milan Sechin. Le pilote français là-bas qui se rapproche. Toujours tenter plus du pilote belge. Dans le reste du classement, Mathis Mouche est remonté en 5e position. Nathan Best qui rétrograde en 6e place, malheureusement pour le pilote Eurokarting. 6e désormais devant Léopold Fremen, Antoine Botz, Mauro Vertriet, Lucas Pereira et toujours Isaac Zairi, toujours en course, mais une course en solitaire malheureusement pour le numéro 57 qui avait eu quelques soucis pour s'extraire de l'après-grille. Et bien, malheureusement, malgré tous ses efforts, eh bien, il est tout en bas du classement, seul sur le circuit. Donc, une véritable séance de qualification grandeur nature pour lui. Yeah, I did actually have a chat with Thierry Del Rey about Viggo Moons, who had that rollover. Injured wrist, so he's going to be out for a little while. But the main thing is, we're so happy that he was on his own 2 feet after assistance with the medical team, who I personally thanked during the lunch break. So wrist injury, it's going to put Viggo out for a few months, maybe towards at this point of the season. It's a case of get the wrist injury sorted. If it's a break, then it's not the easiest thing to deal with, but that's part and parcel of racing. But Milan check in up the inside of Maxim Lenders. That is and they're doing the to me, to you, to me, to you. It's a bit like the Chuckle Brothers playing musical chairs. Merci pour la mise à jour, mon cher Alex, pour Viggo Moons. Effectivement, donc un poignet endommagé malheureusement qui nécessitera effectivement du temps pour recouvrer tous ses moyens. Et on lui souhaite bien la meilleure des convalescences à Viggo Moons après ce petit moment difficile que nous avons vécu ensemble tout à l'heure, mais savoir qu'il est bel et bien sur ses 2 pieds et bien sûr pas dans une position de pouvoir prendre part à ces dernières épreuves. On vous tiendra au courant dès que nous aurons davantage de nouvelles de la part de l'entourage de Thierry Del Rey sur son pilote, mais en tout cas, bon de savoir qu'il est sur ses 2 jambes. Oliver Meek, Finn Rosen, toujours en pleine explication. Nous rentrons dans les derniers instants de cette épreuve. L'avant-dernier tour est lancé. Et pour l'instant, 3 petits dixièmes qui séparent Oliver Meek de Finn Rosen. Le pilote britannique en tête. Rosen avec, on n'oublie pas cette pénalité de 3 secondes qui pèse sur lui comme une épée de Damoclès, hélas. Milan Sechin en 3e place, Maxime Lenders 4e. Et ça commence à se fricoter là-bas. Mathis Mouche, Nathan Best et Léopold Fremen en pleine explication. Le 153, Nathan Best qui a perdu quelques plumes dans cette finale. Il se battait dans le top 4. Et le voilà ici qui doit sauver ce qui peut l'être. Le 160, Finn Rosen, toujours bien décidé à aller finir cette finale tout au sommet de la hiérarchie. Oliver Meek qui fait ce qu'il fait. Ce qu'il doit faire, évidemment, fermer la porte à chaque virage, la jouer défensive. Et de savoir ce qu'il pourra faire de même jusque dans le dernier tour. Allons-nous assister à nouveau à une petite surprise dans cette dernière boucle du karting de Genk. Le dernier tour de cette finale B, le dernier tour de la journée. Il nous reste encore pas mal de superbes choses à vivre ensemble et beaucoup d'émotions à partager. Ce sera pour demain avec les catégories restantes de cette 4e manche de la saison. Mais avant cela, le dernier duel au programme de la journée de samedi. Oliver Meek, Finn Rosen. DFK contre Quark Promotion. Et peut-être un ultime dépassement. Ça peut aussi se jouer derrière avec Milan Sechin et Maxime Lenders en grosse explication pour la 4e place. Finn Rosen qui reste derrière. Très bonne sortie de la chicane de l'Europalan. Le virage numéro 8, le droit du 9, l'épingle à cheveux du 10. Oh, il renifle gentiment le train arrière de Oliver Meek sans parvenir à faire la différence. Le dernier coup à droite devant la tribune, le vibreur, le virage du podium. En ultime courbe, le virage numéro 13, peut-être un passage à la corde. Il n'y a nulle part où se frayer un chemin, j'en ai bien peur pour Finn Rosen qui va devoir, avec la pénalité en plus, se contenter de la 2e place. Arrivé photo finish, 52 millièmes de seconde qui les sépare. Eh bien, voilà la dernière émotion, le dernier
coup d'accélérateur de la part de Finn Rosen. Oliver Meek qui l'emporte pour Croc Promotion dans cette finale B de la catégorie junior. Maxime Lenders qui souffle son week-end avec un top 3 dans cette finale de consolation. Mathis Mouche bien remonté pour le pilote luxembourgeois. 3 places de gagné, 4e. Léopold Fermen 5, suivi de Nathan Best, Mian Séchin, Mo Monroe, Nordprist, Lucas Pereira et Isaac Zeyri qui aura vu le drapeau à damier, contrairement à Antoine Boots, le jeune rookie de la catégorie junior qui semble-t-il est quelque part sur le tracé. Je ne parviens pas encore à le distinguer, mais Antoine Boots, à moins qu'il soit rentré du côté de la pit lane, n'aura pas vu le drapeau à damier de cette finale, malheureusement pour lui. Viggo Munz, on le disait, qui n'aura pas pris part à cette ultime course du week-end. Le résultat au complet, la victoire dans cette finale de consolation pour Oliver Meek devant Finn Rosen et Maxime Lenders. Le dernier passage par la pesée, évidemment, pour nos concurrents de la catégorie junior dans cette finale B. Et l'occasion, mesdames et messieurs, de vous remercier déjà une première fois pour d'avoir été à nos côtés tout au long de ces 2 premières journées de compétition ici à Genk. Pas mal de spectacles qui nous attendent, bien sûr, pour la journée de dimanche avec les catégories mini rookie, mini X30, Master Senior Cup et Gentleman. Et ça promet pas mal de spectacles, évidemment, pour leur 4e manche de la saison. Le temps d'entendre les quelques dernières réactions de la part des protagonistes de cette finale. Et il sera temps déjà de se quitter pour mieux se retrouver demain en notre compagnie, toujours en direct live sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux. Alex Goldschmidt qui est du côté du parc fermé pour recueillir les impressions à chaud de nos quelques jeunes protagonistes de cette finale âprement disputée avec au final la victoire dans les rangs de Croc Promotion et de Oliver Meek qui s'est imposé donc devant Finn Rosen et Maxime Lenders en 3e position. Nous avions 11 pilotes au départ, 10 ont vu l'arrivée. Antoine Boots qui aura dû renoncer au terme de cette journée. Et bien sûr, un grand merci à toute l'équipe, toute l'armée orange, évidemment, nos hommes et nos femmes de l'équipe des commissaires en piste qui n'ont pas compté leurs heures et leur énergie, évidemment, pour faire en sorte que cet événement et cette journée jusqu'ici se passent sans encombre. On vous remercie. But I think that Alex Goldschmidt, for the last time for this day of racing, is ready down there into the Parc Fermé. Over to you, Alex. Ollie Meek, it's been an age, buddy, but second foreign circuit visit. You've been to Campilos, you've now been here at the home of champions, and okay, it's not the big finish you wanted, but still, winner of a B final in Junior X30 for Croc Promotion. Doesn't have a bad ringer to it, does it? Well, we should have been in the A, but we got a 10-second penalty. Yeah, I think we should have done something in the A, but to come with Croc, it was a late entry, and they've done everything they can to get me into this position. I know, I mean, we still remember each other from me calling you the coolest dude in the paddock at the Bambino Kart Club. Hello, Darren Beavers. Hope you and Kerry are enjoying your holiday at the moment. But I think, obviously, I've seen you progress over the years, you know, going through into cadet. What's been the biggest learning point that you can take away from jumping into Junior X30, especially with such a team like Croc Promotion, Carly Atkins, Kayla McQueen, the Stilt family, and all those people of the run in there as well, and obviously part of that family are the Latinga siblings as well. It must be quite nice to have that sort of like knowledge pool to build on, isn't it? Yes, it is. Really, it's just all you need to do is just learn about the tyres, get into it, just find the team that's best for you, and then just go with the flow. That's it. So my final question to you, Mr. Meek, is, will we see you join us in 6 weeks' time at the season finale in Marienburg, possibly? We'll see, because it all depends on my dad back at home who is watching. Hello, Dad. Hope you're keeping well, buddy. Haven't seen you in a while, but Oliver Meek, X30 Junior, Final B winner. Congratulations, and hopefully we'll see you again soon. Yeah, thank you. Well, with that in mind, let's bring in my good buddy and partner in crime, Mr. Guillaume Alvarez. Giggsy, it's been a really, really awesome first couple of days here for the penultimate round of the season. Henki Kaltren doing the clean sweep. Louis Bazire being such a gallant sportsman to X30 Junior, a final winner, Vince van der Holle. We just had a chat with Oliver Meek, who I haven't seen in years. But how can we round it up? I mean,
Iame Series Benelux is thriving on all 125 cc's of those Iame X30 engines by the right-hand side of these drivers, aren't they? Yeah, definitely. So it's been a beautiful day of racing. Another one after we had like Friday, Saturday. Now we're done with the juniors and the seniors, but plenty of action coming our way on Sunday. But I got to say, I felt a little bit emotional today, as you mentioned. Enki Kalteren winning for the first time in his long career in karting in the Iame Series Benelux. You've seen him for years. You've seen him win in the Iame Euro Series as well. He's been on many occasions second and third on the podium on national ground, but coming so many times close to winning. And finally it happened today in Genk on home soil for the championship. Not for him so much. He's not very far away coming from the Netherlands, but still he's pretty much Belgian for the past few years since he's been competing a lot here in the championship. But what a win it has been. Very emotional. You could feel that in his voice. And what a race, what a weekend is produced. Same goes to Louis Bazire. So many great battles we've seen in both classes, and it's not over yet, but as you've seen, guys, that's what Iame X30 is all about in the Iame Series Benelux. And I do have here the schedule for tomorrow. Yes, indeed. So that's it. We see X30 Junior and Senior back on the 3rd of October. That is the final round. First day out of 3 for the 5th and final incumbent round of the championship. So, schedule for tomorrow. Time qualifying will start at 11:45 local time. You can catch it on the live timing link that you'll see in the pinned chat on Iame Series Benelux's YouTube channel. But we go live at 1:20 tomorrow afternoon, as we'll have the heats for Mini Rookie, X30 Master, Senior Cup and Gentleman. And after all is said and done, we'll pack up, say goodbye to the Limburg region, say bonjour Corvin. But from myself, Alex Goldschmidt, and Guillaume Alvarez, see you tomorrow. À demain.